Hi, moving on to the next chapter. அடுத்தது integrals பார்க்க போறோம். So இவ்ளோ நாள் வந்து we were doing differentiation. Integrals என்ன? Differentiation ஓட உல்டா process. It is the inverse process of differentiation. Okay? So இவ்ளோ நாள் என்ன பார்த்தோம்? d by dx of sin x is going to be cos x. d by dx of x cube by 3 is going to be x square. எப்படி வந்தது? x cube by 3 differentiate பண்ணா I'll have 3 comes down. X square divided by 3. So this gets cancelled. I'll be left with x square. இப்போ அடுத்தது d by dx of ex is going to give me e to the power x. இதோட inverse process எப்படி இருக்க போகுது? So you know that d by dx of sin x plus c also gives a cos x. So இப்போ இந்த இடத்துல c ஓட derivation என்ன? Derivative என்ன? It is going to be 0. So இந்த இடத்துல sin x plus c இருந்தாலும் சரி, வெறும் sin x மட்டும் இருந்தாலும் சரி, you are going to get the result to be cos x. கரெக்டா? இப்போ இதோட இன்டகிரேஷன் நம்ம பண்ண போறோம். இன்டெகிரல் சிம்பிள் என்ன? It is going to look something like this. So this is going the elongated s மாதிரி இருக்கும். So இதோட இன்டகிரேஷன். So now I am going to do integration of cos x. It is going to give me sin x. So integration of cos x gives me sin x. Okay? Sin x plus c. Always whenever you integrate any function, you will have a constant which is called the integration constant. Okay? Simple. Derivative எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியும். Integral என்னது? Inverse process of differentiation. அதுக்கு plus ஒரு c வரும், integration constant. Okay? So now ஒரு டெரிவேட்டிவ்க்கு எப்படி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி இன்டகிரேஷனுக்கும் you have rules. So இப்போ d by dx of x to the n plus 1 divided by n என்ன ஆகும்? The n plus 1 comes down. x to the n மேல நியூமரேட்டர்ல -1 ஆயிடும் divided by n plus 1. So இந்த n plus 1 இந்த n plus 1 கேன்சல் ஆச்சுன்னா I'll be left with x to the power n. இது டெரிவேட்டிவ்ல நமக்கு தெரியும். இப்போ இதே இன்டகிரேஷன்ல எப்படி வரப்போகுது? Integration of x to the n is going to give me x to the powerல என்ன இருக்கோ அது +1, denominatorல power +1. Understood? So basically I have x powerல என்ன இருக்கு? n இருக்கு. So n plus 1 divided by powerல என்ன இருக்கோ அது denominatorல. So x to the n plus 1 divided by n plus 1. So that is what you have here. Okay? But d by dx of x is 1. So integration of dx is going to give me x plus c. Integration constant. இங்கே integration constant இருக்கு, மறக்கக்கூடாது. Okay? So இப்போ இங்கே d by dx of sin x is going to be cos x. So integration of cos x is going to be sin x. இந்த இடத்துல derivative of cos x தான் minus sin x. You see derivative of இப்போ இங்க plus இருக்குன்னா இந்த இடத்துல you'll get a minus sin x. இல்லையா? d by dx of cos x is going to give me minus sin. So d by dx of sin is going to give me minus cos. புரிஞ்சுதா? So எதுக்கு மைனஸ் வரும் எதுக்கு மைனஸ் வராதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Then d by dx of tan x is secant square x. இதோட உல்டா integration of secant square x is going to give me tan x. எல்லா இடத்துலயும் integration constant. So எல்லாத்துக்குமே derivative தெரியும்னா அதோட உல்டா is going to be your integration. So similarly cot x க்கு minus cosecant square x. So எங்கெங்கெல்லாம் c இருக்கோ, இப்போ cos x இருக்கு, cot x இருக்கு, then I have இந்த இடத்துல cosecant இருக்கு. So எல்லா இடத்துலயுமே மைனஸ் வரும். So I have d by dx of cos x is minus sin x. அதே மாதிரி d by dx of cot x equals minus cosecant square x. அதே மாதிரி d by dx of இந்த இடத்துல cosecant x. Cosecant x is going to give me minus cosecant x cot x. எங்கெல்லாம் c வருதோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் வரும். So c and c I have a minus and minus. Okay? Simple. Next cosecant x க்கு cosecant x cot x. அதே மாதிரி secant x க்கு secant x tan x. So ulta of secant x tan x is going to give me secant x. So இதெல்லாம் வந்து it is the tabular column of formulas that you need to remember. So அதே மாதிரி you have d by dx of sin inverse functions க்கும் நமக்கு derivative தெரியும்ல. Sin inverse of x is going to be 1 by square root of 1 minus x square. So அதே மாதிரி இங்கே d by dx of 1 minus denominatorல square root of 1 minus x square பார்த்தா you have to write sin inverse. இப்போ denominatorல minus, இப்போ d by dx of square root of 1 minus x square பார்த்தா you have to put a minus cos inverse of x. இப்போ இந்த இடத்துல minus இருந்ததுனா you will write plus cos inverse of x. So minus இருக்கா plus இருந்ததுனா it is going to be sin inverse. Minus இருந்ததுனா it is going to be plus cos inverse. Okay? Then you have 1 plus x square na it is going to be tan inverse. Then e to the x or derivative e to the x தான். அதே மாதிரி log x or derivative is going to be 1 by x na integral என்ன இருக்க போகுது 1 by x it is going to be log x. Okay? Similarly a to the x or integral என்ன a to the x divided by log a.
Okay, so these are some basic formulas that you need to know. Basic integrals and antiderivatives. Basically derivative illama it is going to be antiderivative na enadhu integral. Antiderivative is called the integral. Antiderivative adhaadu derivative oda ulta is going to be called the integral. Okay, இன்னொன்னு இந்த இடத்துல you also have addition and subtraction. So இப்போ integral of f of x plus g of x இருக்குன்னா மைனஸ் இருந்ததுன்னா அதையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். integral of f of x minus integral of g of x. அதே மாதிரி if you have a constant you can take the constant outside the integral. இப்போ d by dxல constant இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? d by dx of 2x இருந்ததுன்னா you can take the constant out இல்ல. So it is going to be d by dx of x which is going to be 2. So இந்த மாதிரி integralலையும் நம்ம பண்ணலாம். Okay, so now let us solve some example questions. You will understand. Write an antiderivative for each of the following functions using the method of inspection. Inspection na enna? Trial and error mari or basis la. So ipo first enna irukku namakku? Cos 2x irukku. Cos irundale adoda derivative enna? Sin. So nama sin first poda porom. So d by dx of sin 2x. d by dx of sin 2x enna? Derivative enna? It is going to be cos 2x times 2. So இப்போ நமக்கு cos 2x க்கு தான் வேணும். So என்ன பண்ண போறேன்? இந்த 2 நான் other side எடுத்து போறேன். So I'll have 1 by 2 times d by dx of sin 2x equals cos 2x. So cos 2x or antiderivative என்ன? It is going to be d by dx of, I can take the constant inside, 1 by 2 times sin 2x equals cos 2x. So இதை வேற எப்படி எழுதலாம்? d by dx இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா I can integrate. So I can basically write half sin 2x equals cos 2x times dx. So basically I'm going to integrate. In the dx in the bakam podu. So times dx na I can integrate. So this is going to be my answer. So integration of cos 2x with the method of inspection is going to be half sin 2x plus you always have an integration constant c. Okay, marandapudadu. Now second, I have 3x square plus 4x cube. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I have a function d by dx of, இப்போ multiply பண்ண போறேன். So I'm going to increase the power. இப்போ இந்த இடத்துல square இருக்கு, cube இருக்கு அப்படின்னா I'm going to increase the power. So what will happen? x power 3 plus x power 4 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இதோட derivative கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகும்? This 3 comes down. 3x and the power gets reduced by 1. So 3x square plus இந்த இடத்துல 4 கீழே வந்துரும். So 4x cube naidum. So basically I've gotten what I want. So if I take the dx to the other side, I'll basically have 3x square plus 4x cube times dx gives me x cube plus x power 4 plus c. In the method of inspection வந்து கொஞ்சம் difficult இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். But once you start solving the integrals, it's very easy. இந்த இடத்துல method of inspection கொடுத்ததுனால இந்த மெத்தட்ல நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம். இல்லாட்டி இப்படி போட வேண்டாம். டைரக்டா integralsல இப்போ இங்க ஃபார்முலாஸ் படிச்சோம்ல, இந்த ஃபார்முலாஸ் வச்சு போட்டாலே போதும். Okay? Then third 1 by x. So 1 by x கொடுத்திருக்கு. 1 by x நால என்ன தெரியும்? ஏதோ log involve ஆயிருக்குன்னு தெரியும். So basically d by dx of log x is going to be 1 by x. So இப்போ dx இந்த பக்கம் கொண்டு போனா I'll have log x equals 1 by x dx. அப்போ 1 by x dx னு வந்ததுனால I have to put an integration symbol. I'm going to integrate with respect to x. Okay, that is meaning. So log x order derivative is going to, log x order derivative is going to be 1 by x and the integral of 1 by x is going to be log x. So basically integral of 1 by x dx equals log x plus c. Simple? புரிஞ்சுதா? Now second example, solve the following integrals. So இப்போ இந்த இடத்துல method of inspection பண்ண போறது கிடையாது. இவ்வளவு நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போறோம். Okay, so what is the first subsection? I basically have x cube minus 1 divided by x square. So can I split the integral x cube by x square minus 1 by x square னு split பண்ண போறேன். So இது எப்படி இருக்கும்? Integral x cube by x square minus 1 by x square times dx. dx is for the whole thing. Okay, இப்போ இது என்ன வரும்? Integral of x cube by x square is going to be x minus 1 by x square times dx. So can I split the integral of x minus integral of 1 by x square dx பண்ண போறேன். So I'll have integral of x dx minus integral of 1 by x square times dx. Okay, இப்போ இந்த 1 by x square நான் எப்படி எழுத போறேன்? Integral of x dx minus இதை x to the minus 2 times dx னு எழுதலாமா?
Okay, now what formula am I going to use? Integral of x to the n is going to be x to the power plus 1 divided by power plus 1. So இதை apply பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I'll have x to the power 1 இருக்கு. So it is going to be 1 plus 1 divided by 1 plus 1 minus இங்க என்ன இருக்கு? X to the power of minus 2 plus 1 பண்ண போறேன் power plus 1. So what do I have? இந்த இடத்துல x square by 2 minus x power minus 1 divided by minus 1. So இப்போ இந்த minusம் plus ஆயிடும். So what will I have? X square by 2 plus x to the power minus 1 which is going to be 1 by x plus c. Never forget the integration constant. Okay, so this is my first subsection. Easy. இப்போ second subsection என்ன இருக்கு? X to the power 2 by 3 plus 1. So இந்த இடத்துல I can split the integral. So how can I write? X to the power 2 by 3 dx plus 1 dx. So இது split பண்ணா என்ன ஆகும்? Again using the same formula. In the particular formula, I'll have x to the power 2 by 3 plus 1 divided by 2 by 3 plus 1 plus integral of 1 dx is going to give me x. It is basically 1 dx na enna? X to the power 0. X to the power 0 na enna pannalam? 0 plus 1 divided by 0 plus 1 which is going to be x. Okay, plus see, இப்போ இதை solve பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Equals மேல பவர்ல LCM எடுத்தா I'll have x to the power 2 by 3 plus 3 divided by 3 which is going to be 5 by 3 the whole divided by 5 by 3 plus x plus c. Reciprocal எடுத்தா என்ன ஆகும்? It will become 3 by 5 times x to the power 5 by 3 அப்படி இருக்கும் plus x plus c. Integration constant. Simple. அடுத்து third subsection. Do it slowly. கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட போட you'll understand. Derivative எப்படி நம்ம கடகடன்னு போட ஆரம்பிச்சோம் அந்த மாதிரி வந்துரும். Okay. Next x to the power 3 by 2. So again I'm going to split the integrals. So x to the power 3 by 2 dx தனியா 2 e to the power x தனியா minus 1 by x தனியா. So இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? X to the power 3 by 2 first. So it is going to be integral x to the power 3 by 2 times dx. அப்புறம் என்ன இருக்கு? Plus 2 e to the power x plus integral 2 e to the power x dx. அப்புறம் என்ன இருக்கு? Minus 1 by x இருக்கு. So minus integral 1 by x dx. So this is going to be first x 3 by 2 plus 1 divided by power plus 1. இது first integral. Plus இந்த இடத்துல 2 வெளியில எடுக்கலாமா? So 2 and integral of e to the power x is going to be e to the power x. Minus 1 by x ஓட integral என்ன? Log x. Log x ஓட derivative தான் 1 by x. 1 by x ஓட integral உல்டா is going to be log x. So log mod x னு எழுதலாமா? Mod x னு எழுதலாம். So this plus c integration constant மறக்கக்கூடாது. So this is going to be x to the power 3 by 2 plus 1 என்ன வரும்? 5 by 2 divided by 5 by 2 plus 2 e to the power x minus log mod x plus c. So இது இன்னும் further simplify பண்ணா I can write this as 2 by 5 x to the power 5 by 2 plus 2 e to the power x minus log mod x plus c. Okay, so this is my final answer. Please copy. ரொம்ப simple. கொஞ்சம் கொஞ்சமா calculation போட்டா ஈஸியா வந்துரும். Okay. Example 3. Find the following integrals. So இப்போ ஒரு integralா போடலாம். First I have sin x plus cos x. So integralல பிரிக்கலாமா? f of x தனியா g of x தனியா. So I can write this as sin x dx. எப்பவுமே இந்த integralல மறந்துடக்கூடாது. You are integrating with respect to x. With respect to என்ன variableனு தெரிஞ்சாதான் integrate பண்ண முடியும். So இப்போ இந்த இடத்துல x இருக்கு. You are integrating with respect to x. Okay. Plus integration of cos x dx. So integration of sin is going to be minus cos. ஏன்னா d by dx of cos x is minus sin x. அப்ப sin x ஓட integral is going to be minus cos x. இந்த இடத்துல இந்த minus வந்து யூஸ் ஆகும். Okay. So this is going to be minus cos x plus cos x ஓட derivative is going to be sin x plus integration constant c. Okay. Integration constant வந்து it is not a very definite value. It can change. Constant ஓட value வந்து change ஆகலாம். Okay. So basically இந்த இடத்துலயும் ஒரு plus c வருது. இந்த இடத்துலயும் ஒரு plus c வரும். So இந்த integralக்கு ஒரு plus c, இந்த integralக்கு ஒரு plus c. So இது ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணி நம்ம individualா ஒரு plus c னு எழுதுறோம். Okay. So this is what you're basically getting. So இந்த plus c எல்லாம் நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. Okay. So this is my first answer. The second என்ன இருக்கு? I have cosecant x times cosecant x plus cot x. So first இந்த இடத்துல multiplication இருக்கு. So I'm going to multiply this inside to each and every term. So என்ன இருக்கு? Times integral of cosecant
square x plus cosecant x cot x dx. Now I'm going to split the integral plus irukradunala. So this is going to be integral of cosecant square x dx plus integral of cosecant x cot x dx. ஓகே, இப்போ integral of cosecant square x என்ன? c இருக்கு. இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே நெகட்டிவ் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இங்கேயும் c இருக்கு, இங்கேயும் c இருக்கு. Integral of cosecant square x is going to be minus cot x. இந்த இடத்துல ஒரு plus c இருக்கு, பட் நம்ம அதை இக்னோர் பண்றோம். ஏன்னா லாஸ்ட்ல plus c ஆட் பண்ணிக்க போறோம். பிளஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? integral of cosecant x cot x is going to be minus cosecant x. ஓகே, இதெல்லாம் டெரிவேட்டிவோட ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் தான். அதனால எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். இன்டெகிரல்ல மட்டும் கேர்ஃபுல்லா போட்டா போதும். This plus c. So what is my final answer? Minus cot x minus cosecant x plus c. Section. Again I have 1 minus sin x divided by cos square x னு இருக்கு. So இதை எப்படி split பண்ண போறேன்? So third subsection, I'm first going to split the numerator and the denominator with the minus sign. So 1 by cos square x first. 1 by cos square x times dx minus integral of sin x divided by cos square x dx. So இது என்னது? Basically this is going to be 1 by cos square x என்ன? Secant square x. So I have secant square x minus sin x by cos square x எப்படி எழுதலாம்? So I can split this as sin x by cos x times cos x னு split பண்ணா என்ன ஆகும்? This will become tan x. 1 by cos x is going to be secant x. So எப்படி எழுதலாமா? So I can write this as integral of tan x times secant x dx. So இப்போ integral of secant square x என்ன? Tan x. Minus integral of secant x tan x is going to give me secant x. Plus c. Sums நிறைய போட போட you'll remember what the integral is. Okay? Next. Moving on to example 4. Find the antiderivative f of the function f defined by f of x கொடுத்திருக்கான், where f of 0. So இப்போ இந்த இடத்துல function என்ன, integral என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு value substitute பண்ணணும். Simple. So f of x is equal to 4x cube minus 6. So I have f of x equals 4x cube minus 6. So I need to find capital F, which is the integral of f of x dx. இதுதான் கேட்கலாம். So this is basically integral of 4x cube minus 6 times dx. So when I split this, I'll have integral of 4x cube dx minus integral of 6 dx. So this is going to be 4 is a constant, வெளியில வந்துரும். So 4 times x cube இருக்கு. So x to the power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 minus இந்த இடத்துல 6 வெளியில வந்துடலாமா? It is a constant. Integral of dx is going to be simply x. So what is your final answer? This is going to be 4 x to the power 4 divided by 4 minus 6x plus c. இந்த இடத்துல integration constant மறக்கக்கூடாது. So 4 cancel ஆச்சுனா I'll have x to the power 4 minus 6x plus c. So this is my capital F of x. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றான்? F of 0 is equal to 3. So find the antiderivative கேட்கலாம். So F of 0 equal to 3 னா என்ன வரும்? C என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றான். So F of 0 equals, this is going to be 3. So அதுக்கு value substitute பண்ணா 0 power 4 minus 6 into 0 plus c. So I have 0 minus 0 plus c. So c oda value is going to be 3. So what is my final answer? F of x equals x to the power 4 minus 6x plus இந்த இடத்துல plus c க்கு value போடுறேன். So plus 3. So this is going to be my final answer. Okay? Please copy. So with this we are done with example questions. Let's solve exercise questions. நிறைய போட practiceல வந்துட்டே இருக்கும். Okay? Moving on to exercise questions. Do watch the examples video also. You'll understand it more clearly. Solve a lot of exercise. Okay? போமா? So இப்போ first exercise 7.1. First question, sin 2x. So இது வந்து method of inspectionல போட சொல்லிருக்காங்க. So you have to do it with the process of method of inspection. So இந்த first 3 sum மட்டும் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். அதுக்கு அப்புறம் இருக்குறதெல்லாம் நம்ம normal integrals formulae பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். Do watch my example questions also. அதுலயும் method of inspection போட்டிருக்கேன். Okay, for more questions. Question number 1. So இப்போ sin பார்க்குறோம். So sin 2x பார்த்தா என்ன ஞாபகம் வரும்? Sin ஓட derivative is going to be cos. So அப்படி போட்டா first question, I have d by dx of cos 2x is going to give me minus sin 2x times 2. பண்ணுவோமா? இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? இந்த 2ஐயும் மைனஸையும் அதர் சைடு கொண்டு வர போறேன். So I'll have minus 1 by 2 d by dx of cos 2x gives me
sin 2x. இப்போ இந்த constant derivative குள்ள எடுத்துட்டு போலாமா? So I'll have d by dx of minus 1 by 2 cos 2x gives me sin 2x. So இப்போ basically derivative of minus 1 by 2 cos 2x is going to be sin 2x. அப்போ integral என்னவா இருக்க போகுது? இதோட உல்டா process. So integral of sin 2x is going to be இந்த derivative போயிடும். So 1 by 2 cos 2x. இந்த dx இந்த பக்கம் வந்துரும். You're multiplying by dx. Okay. So basically this is going to be your answer. So answer enna? This is going to be your answer. Minus half cos 2x. Okay. இப்போ இதே மாதிரி second subsection. Solve more questions, you'll understand. இப்போ cos பார்த்தா என்ன தெரியும்? Derivative is going to be sin. So நம்ம derivative எடுக்க போறோம். So d by dx of sin 3x is going to give me என்ன வரும்? Sin 3x ஓட derivative is going to be cos 3x times 3. இப்போ 3 இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறேன். So I have 1 by 3 times d by dx of sin 3x is going to be cos 3x. இப்போ 1 by 3 உள்ள எடுத்துட்டு போறேன். So I have d by dx of 1 by 3 sin 3x equals cos 3x. So இப்போ integral. So இந்த dx இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா I'll have 1 by 3 sin 3x equals cos 3x times dx. So இந்த இடத்துல dx வந்ததுன்னா integral பண்றோம். So what is my answer? It is going to be 1 by 3 sin 3x. Okay, simple. அடுத்து e to the power 2x. So e to the power 2x ஓட derivative என்ன? e to the power 2x. So அதே தான் பண்ண போறோம். So e to the power 2x is going to be e to the power 2x times 2. இப்போ 2 இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா I'll multiply directly inside. So d by dx of half e to the power 2x is equal to e to the power 2x. So when I will take the dx on the other side, I'll have half e to the power 2x equals e to the power 2x times dx, and I'm going to integrate. So this is my answer. So integral of e to the power 2x dx is going to be half e to the power 2x. Okay. Question number 4. இப்போ இதை நான் method of inspectionல போடல. I'm going to directly solve the integral. Okay. இங்க என்ன வருது? Fourth question. I have ax plus b the whole square. A plus b the whole square formula இருக்கா? So அதை first நான் open பண்ண போறேன். So this is going to be integral of dx. Integral வந்தாலே எப்போவுமே dx வரணும். இது integral symbol. இது the constant of integration. இந்த இடத்துல we are finding the integral with respect to x. அதனால with respect to என்ன variable இருந்தது ரொம்ப முக்கியம். Okay. So a plus b whole square is going to be a square, which is going to be ax the whole square plus b square plus 2ab. So 2ax times b whole dx. Okay. So this is going to be integral of a square x square plus b square plus 2axb times dx. இப்போ addition இருக்கு. I can split the integral. Addition இருக்கிற மாதிரி நான் split பண்ணலாம். So this is going to be integral of a square x square dx plus integral of b square dx plus integral of 2axb times dx. இப்போ எங்க கான்ஸ்டன்ட்லாம் வெளியில எடுக்கலாமா? So I can take the a square outside. X square integrate பண்ணா what formula am I going to use? Integral of x to the n is going to be x to the power plus 1 divided by power plus 1. Okay, this is the formula I'm going to use. So என்ன கிடைக்க போகுது? I have x to the power plus 1 divided by power plus 1, which is 2 plus 1. Plus இந்த இடத்துல b square is a constant. b square வெளியில எடுக்கிறேன். Integral of dx is going to be x. dx na என்ன basically 1 dx is going to be x to the power 0. So இப்போ integrate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? x to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1, which is basically x. புரிஞ்சுதா? Watch my example questions. இதே மாதிரி ஒரு sum இருக்கு அதுல. b square times x plus இந்த இடத்துல 2ab, இது எல்லாமே constant. 2ab is a constant. Integral of x இருக்கு. So integral of x is going to be x to the power 1 plus 1. x na enna? X to the power 1. So it is going to be x to the power plus 1 divided by power plus 1. So இதை simplify பண்ணா plus c. Don't ever forget the integration constant. எப்போவுமே integrate பண்ணா integration constant வரும். Okay. So this is going to be a square times x cube by 3 plus b square x plus 2ab x square divided by 2 plus c. I can cancel the 2 and the 2. So simplified answer எப்படி இருக்க போகுது? I have constant a square divided by 3 times x cube plus b square times x plus ab x square plus c. Okay, so this is my final answer. Fifth question, sin 2x minus 4e to the 3x. So I have integral of sin 2x minus 4
e to the 3x times dx. In the dx in the ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்குமே உண்டு. Okay, so this is the question. I'm going to integrate. So sin 2x integrate panna I'll get minus cos 2x. Sin oda integral is going to be minus cos. So I have minus cos 2x divided by 2. இப்போ நம்ம differentiate panna என்ன பண்ணுவோம்? D by dx of sin 2x is going to be cos 2x times 2. Multiply பண்றோமா? இதை integral எப்படி வரும்? Integral of sin 2x is going to be, first of all, integration is going to be minus cos 2x. இந்த இடத்துல multiply பண்றோம்ல அது மாதிரி இந்த இடத்துல divide பண்ணுவோம். Okay, so this is the inverse process of derivation. Derivate பண்றதோட inverse process which is going to be anti-derivative. Okay, so first term minus 4 is a constant. First let me split the integrals for you. Okay, direct இது பண்ண வேண்டாம். So I'll split the integral. Integral sin 2x times dx minus integral 4 e to the 3x times dx. So இப்போ sin 2x நான் இவ்வளவு நேரம் explain பண்ண மாதிரி it is going to be minus cos 2x divided by 2 minus 4 is the constant. So 4 வெளியில எடுக்கிறேன். E to the 3x ஓட integral is going to be e to the 3x divided by 3. Into 3 பண்ணுவோம்ல derivationல அந்த மாதிரி இங்க divided by 3 plus c. So what is my final answer? Minus cos 2x divided by 2 minus 4 by 3 e to the 3x plus c. Okay, so this is my final answer. Please copy. Question number 6. Find the integrals of the following. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே method of inspectionல போட்டுருக்கணும். But then in exam, இந்த method தான் நம்ம போட போறோம். அதனால இதுலயே நிறைய sums நம்ம போட்டுட்டே வரலாம். Okay? Now, sixth question. I'm going to split the integral. இந்த இடத்துல plus இருக்கா? So, plus நான் பிரிக்க போறேன். So, I have integral of 4 e to the power 3x times dx plus integral 1 dx. So, sixth question. This is going to be 4 is a constant. வெளியில எடுக்கிறேன் 4. Integral of e to the 3x is going to be e to the 3x but divided by 3. போன question மாதிரியே plus integral of 1 dx is going to be x plus c. Don't forget the integration constant. Integral dx எப்படி வந்ததுன்னு புரியுதா? Integral 1 dx is nothing but integral of x to the power 0 dx. x to the power 0 ஓட integral என்ன? x to the power plus 1 divided by power plus 1. So this is going to be x by 1 which is x. Simple. இப்படி தான் வந்தது அந்த value. So this is my sixth question. For seventh, seventh is going to be, I'm going to multiply everything inside first. So integral of x square minus x square times 1 by x square the whole dx. So this is going to be integral of x square minus 1 dx. Correct? ஏன்னா இது ரெண்டும் cancel ஆயிடும். These two are getting cancelled. So what will I have? I can split the integral. So this is going to be x square dx minus 1 dx. So x square integrate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I'll have x to the power 3 by 3 minus x plus c. This is going to be my answer. Okay. Now, eighth question. I have ax square plus bx plus c. So 8 integral of ax square plus bx plus c times dx. So functions addition split பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I'll have integral of ax square dx plus integral of bx dx plus integral of c dx. So இதல constant லாம் வெளியில எடுத்துடலாமா? So a is a constant. Integral of x square is going to be x cube by 3 plus b is a constant. Integral of x dx is going to be x square by 2. Basically power ஒன்னு add ஆகும், denominatorல ஒன்னு add ஆகும். Okay? Plus integral of c dx. c is a constant. Integral of dx is going to be x plus c. So இந்த c வேற, இந்த c வேற. This is the constant of integration and this is the coefficient of x. Okay? Please copy. Question number 9. So I have integral of 2x square plus e to the x. இதை split பண்ணலாமா? So இப்போ கடகடன் நம்ம solve பண்ண ஆரம்பிப்போம். பொறுமையா focus பண்ணி கவனிங்க. But we'll solve more questions. Okay? Now this is going to be integral of 2x square dx plus integral of e to the x dx. So this is going to be 2 is a constant. Integral of x square is going to be x cube by 3. Power ஒன்னு add ஆகும். Powerல என்ன இருக்கோ அதுவே denominatorலயும் வரும். Plus e to the x ஓட integration is going to be e to the x. Plus c, integration constant. Okay? Question number 10. A minus b the whole square இருக்கு. The formula is a square plus b square minus 2ab. So this is going to be integral of a square plus b square minus 2ab times dx.
மறந்துடக்கூடாது. என்ன வேரியபிள் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் மறந்துடக்கூடாது. ஸோ ஐ கேன் கேன்சல் these two. Root xம் கேன்சல் ஆயிடும். Root x the whole square is going to give me x plus 1 by root x the whole square is 1 by x minus 2 times dx. இப்போ simple addition இருக்கா, அது split பண்ண போறேன். So this I will have x dx plus integral 1 by x dx minus integral 2 dx. So this is going to be x square by 2 plus 1 by x ஓட integral is going to be log mod x minus 2 is a constant. வெளியில இருக்கிறேன். Integral dx is going to be x plus c. Okay, clear? Easy. Now, question number 11. X cube plus 5x square minus 4 divided by x square. இப்போ அந்த divided by x square நான் each and every term apply பண்ண போறேன். So what will I have? Cube plus 5x square minus 4. X cube plus 5x square minus 4 divided by x square times dx. So when I split, I can have integral of x cube by x square plus 5x square by x square minus 4 by x square times dx. இப்படி எழுதலாமா? So this is going to be integral of x cube by x square என்ன? x plus இங்கே x square cancel ஆயிடும். Okay, so what will I have? 5 minus 4 by x square. I can write it as x to the power minus 2 times dx. Okay, correct? I can do this. Always put a bracket. Confuse ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. So this is going to be integral of x dx plus integral of 5 dx minus integral of 4 x to the power minus 2 dx. So இது நமக்கு easy. So integral of x dx is going to be x square by 2 plus 5 is a constant. Integral of dx is going to be x minus 4 is a constant. X to the power minus 2 is going to be x to the power minus 1 divided by minus 1. Correct? X to the power minus 2 ஓட integral என்ன? X to the power minus 2 plus 1 divided by power என்ன இருக்கோ அது அப்படியே எழுதணும். So x power minus 1 divided by minus 1. So this plus c, integration constant. So final answer என்ன? X square by 2 plus 5x. இந்த minusம் plus ஆயிடும். See, minus and minus becomes a plus. So I have plus 4. X to the power minus 1 என்ன? It is going to be 1 by x. So 4 by x plus c. So this is my answer. Okay? Please copy. Question number 12. So இப்போ இந்த இடத்துலையுமே I am going to split the numerator and the denominator combine பண்ணி plusல என்னெல்லாம் இருக்கோ split பண்ண போறேன். So question number 12. I have x cube by root x plus 3x by root x plus 4 by root x. Root x is nothing but x to the power half. இல்லையா? Root x is nothing but x to the power half. So this times 3x. So I'll have integral of x to the power 3 times x to the power minus 1 by 2. இப்போ denominatorல இருக்கிற half மேல வந்ததுன்னா I'll have minus 1 by 2. So this is my first term plus 3x x to the power minus 1 by 2 plus 4x to the power minus 1 by 2 times dx. So இப்போ என்ன தெரியும்? என்ன form தெரியும்? x to the power m x to the power n is equal to x to the power m plus n. இந்த form தெரியுமா? So this I am going to apply. So this is going to be integral of x to the power 3 plus minus 1 by 2. So 3 minus 1 by 2 plus 3 x to the power 1 minus half plus 4 x to the power minus half times dx. So this is going to be, I'll separate the integral. So I have integral of x 3 minus half and 3 2's LCM is going to be 2. 3 2's are 6, 6 minus 1, 5. So I have x to the power 5 by 2 times dx plus 3 is a constant. அதை வெளியில எடுத்துறேன். I have x to the power 1 minus half is going to be half times dx plus 4 is a constant. Integral of x to the power minus half times dx. இப்போ individual term பிரிச்சாச்சு. I'm going to find the integral. So this is going to be x to the power plus 1 divided by power plus 1. First term plus 3 times x to the power plus 1 divided by power plus 1. Powerல என்ன இருக்கோ அது plus 1 plus 4 is a constant. X to the power minus half plus 1 minus half plus 1 plus c. Integration constant. Okay, இப்போ இது சால்வ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? x to the power 5 by 2 plus 1. LCM எல்லாம் கடகடன்னு எடுக்கணும். LCM is going to be 2. So 2 ones are 2. 5 plus 2 7. 7 by 2. So x to the power 7 by 2. Denominatorலயும் அதே தான் வரும். 7 by 2 plus 3
x to the power half plus 1 is going to be 3 by 2. X to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus 4 times x to the power half divided by half plus c. இப்போ denominatorல இருக்கிறதெல்லாம் reciprocal எடுத்து எழுதலாமா? So I'll have 2 by 7 x to the power 7 by 2 plus 2 by 3 times இங்க already ஒரு 3 இருக்கு times 3 times x to the power 3 by 2 plus 2 into 4 times x to the power 1 by 2 plus c. So I can cancel these two. இந்த 3 இந்த 3 cancel ஆயிடும். So final answer என்ன? 2 by 7 x to the power 7 by 2 plus 2 into x to the power 3 by 2 plus 4 2s are 8 times x to the power half plus c. Okay, so this is my final answer. Question number 13. Question number 13 இங்க போடலாமா? So I have x cube minus x square plus x minus 1. Basically numerator என்ன இருக்கு? X cube minus x square. Question number 13. Integral of x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 times dx. So this is the question. இல்லையா? X cube minus x square plus x minus 1. இப்போ நான் numerator என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to split the numerator. I'm going to take x square common எடுக்க போறேன். So இப்போ numeratorல x square common எடுத்தா x square times x minus 1 plus x minus 1 the whole divided by x minus 1 dx. So இப்போ இதிலிருந்து நான் என்ன காமனா எடுக்கலாம் numeratorலேருந்து? I can take x square x minus 1 காமனா எடுக்கலாமா? So integral of x minus 1 times x square minus 1 the whole divided by x minus 1 times dx. நான் question here simplify பண்ணிட்டேன். x minus 1 காமனா எடுத்துட்டேன். So basically இந்த termலேருந்து x square நான் வெளியில எடுத்தேன். I have x minus 1. இப்போ இந்த ரெண்டு termலேருந்து I am taking x minus 1 common. So I'll have x square minus 2 that is remaining. இப்போ நம்மளோட integral ரொம்ப simple ஆயிடுச்சு. It is going to be integral of x square minus 1 times dx. So integral of x square minus 1 times dx. When I integrate this, I can split இல்லையா? So this when I split, I'll have x square times dx minus 1 dx. இது ரொம்ப simple. So this is going to be x cube by 3 minus x plus c. So this is my final answer. Okay? Next. Question number 14. Please copy this. Question number 14. 1 minus x times square root of x. Square root of x நான் மறுபடியும் x power half எழுத போறேன். So this will be 1 minus x times x to the power half times dx. So இதை நான் உள்ள multiply பண்ணா I'll have x to the power half minus x times x to the power half dx. So இதை நான் split பண்ணா I'll have x to the power half dx minus x times x to the power half என்ன 1 plus half powerல வந்ததுன்னா x to the power 3 by 2. So I have integral x to the power 3 by 2 times dx. So this is going to be x to the power half plus 1 divided by half plus 1 minus x to the power 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1. Simple. So this is going to be x to the power 3 by 2 by 3 by 2 minus x to the power 5 by 2 divided by 5 by 2. நிறைய solve பண்ணிட்டே இருந்தா இந்த values அப்படியே மைண்ட்ல வந்துரும். So final answer, don't forget the integration constant. Plus c எல்லா இடத்துலயும் 2 by 3 times x to the power 3 by 2 minus 2 by 5 times x to the power 5 by 2 plus c. Okay, so this is my final answer. Please copy. Question number 15. இப்போ இந்த இடத்துலயுமே x to the root x basically use பண்ணி கொடுக்குறாங்க. So root x base பண்ணி we'll just multiply everything inside. So I have question number 15 which is going to be உள்ள multiply பண்ணா I have 3x square times x power half plus 2x times x power half plus 3 into x power half times dx. X power half இருந்தா calculation பண்றது easy. Okay, so this is basically 3 times x square plus x power half. So 2 plus half என்ன 4 plus 1 5 by 2. So I have x to the power 5 by 2 plus integral 2 x to the power 3 by 2 plus integral 3 x to the power half dx. எல்லா இடத்துலயும் dx இருக்கு. Okay, your variable of integration is going to be x. So this is going to be 3 வெளியில எடுக்கிறேன். It is going to be a constant and I have x to the power 5 by 2. So 5 by 2 plus 1 divided by 5 by 2 plus 1. Plus 2 is a constant, x to the 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 plus 3 times x to the power half plus 1 divided by half plus 1 plus c, integration constant. So this is going to be 3 times x to the power 2 ones are 2, 5 plus 2 7. So x to the 7 by 2 divided by 7 by 2 plus 2 times x to the power
5 by 2 divided by 5 by 2 plus 3 times x to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. Okay, plus c. So this is going to be 3 into denominator the numerator 7 by 2 becomes 2 by 7 times x to the power 7 by 2 plus 2 times 5 by 2 becomes 2 by 5 times x to the power 5 by 2 plus 3 into 3 by 2 becomes 2 by 3 times x to the power 3 by 2 plus c. So what gets cancelled? 3 3 cancel ஆகுது. இந்த இடத்துல reciprocal போடலனா 2வையும் 2வையும் cancel பண்ணிடுவீங்க. அதனால கேர்ஃபுல்லா போடுங்க. So this is going to be 3 2s are 6 6 by 7 times x to the power 7 by 2 plus 4 by 5 x to the power 5 by 2 plus 2 x to the power 3 by 2 plus c. Okay, so this is my final answer. Please copy. Question number 16. Idoda integral. So when I split, I'll have 2x dx minus integral 3 cos x dx plus integral e to the x dx. Rumba simple. So 2 is a constant. Integral of x is going to be x square by 2 minus 3 is a constant. Integral of cos x is going to be minus, integral of cos x is going to be sin x plus e to the x order integral is going to be e to the x plus c. So this is going to be 2 2 cancel. I can cancel the 2 and the 2. I'll be left with x square minus 3 sin x plus e to the x plus c. So this is my final answer. Okay, please copy. Question number 17. So in the I'm going to split. So what will I have? Integral 2x square dx minus integral 3 sin x dx plus integral 5 root x dx. So this is going to be 2 is a constant. X square or integral is going to be x to the power plus 1 divided by power plus 1. Clear? So this minus 3 is a constant. Integral of sine is going to be minus cos. Okay? Integral of sine is minus cos plus 5 is a constant. X to the power half irukku. So this is going to be x to the power half plus 1 divided by half plus 1. Root x na x to the power half plus c. So this is going to be 2 by 3 times x cube plus 3 cos x. In the minus plus ஆயிடும். இந்த மைனஸும் plus ஆயிடும். Plus 5 times x to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c. The final term மட்டும் simplify பண்ணோம். x cube plus 3 cos x plus 5 into 3 by 2 becomes 2 by 3. Numerator எடுத்துட்டு வந்தா 3 by 2 plus c. So final answer என்ன? 2 by 3 x cube plus 3 cos x plus 5 2s are 10 by 3 x to the power 3 by 2 plus c. Okay, please copy. Question number 18. Secant x times secant x plus tan x. So first multiply பண்ணலாமா? So I'll have secant square x plus secant x tan x dx. இது பார்த்த உடனே ஆன்சர் தெரிஞ்சிரும். But we'll just split it. Secant square x dx plus integral secant x tan x times dx. Integral secant square x என்ன? Simply tan x plus integral of secant x tan x என்ன? Secant x plus c. அவ்வளவுதான், simple. Okay. Question number 19. Secant square x divided by cosecant square x. So this I can write it as secant square x and 1 by cos square x times 1 by cosecant square x and sin square x. So sin square x times dx. Sin x by cos x and tan x. I have a square, so I can write this as tan square x times dx. நமக்கு என்ன identity தெரியும்? 1 plus tan square x, tan square theta equals secant square theta. இப்போ tan square theta already இருக்கு. So tan square theta equals secant square theta minus 1. So இந்த substitution நான் பண்ண போறேன். ஏன் பண்றேன்? You'll see. This is going to be secant square x minus 1 times dx. Now I'm going to split the integrals. So secant square x dx minus integral 1 dx. So this is going to be secant square x order integral என்ன? It is going to be tan x minus 1 dx order integral is going to be x plus c. So it is my answer. Simple போட்டா ஈஸியா வந்துரும். Okay. Question number 20.
again 2 by cosecant square x, so நான் split பண்ணி எழுத போறேன். So I'll have integral of 2 by cos square x times dx minus 3 is a constant. உள்ள என்ன இருக்கு sin x by cos square x times dx. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? So this is going to be integral 2 times cos 1 by cos square x என்ன secant square x dx minus 3 times sin by cos square x இருக்கு. How can I split this? I can write it as sin x by cos square x can be written as sin x by cos x times cos x, which is going to be tan x times secant x. 1 by cos x is going to be secant x. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? So I can write this as tan x secant x dx. So இதுக்கு என்ன integration நமக்கே தெரியும். So 2 is a constant. Integral of secant square x is going to be tan x minus 3 is a constant. Integral of secant x tan x is going to be secant x plus c. So this is my answer. Okay? எல்லாம் குட்டி குட்டி sums தான், easy. Question number 21. Multiple choice. Antiderivative of root x plus 1 by root x. இந்த மாதிரி questions-லாம் நம்ம போட்டுட்டோம். So ரொம்ப simple-ஆ போட்டுடலாம். So this is going to be antiderivative na they are asking for the integral. So this is going to be integral root x, which is going to be x to the power half plus 1 by x to the power half times dx. இது எப்படி எழுதலாம்? I can write this as integral x to the power half dx plus integral 1 by x to the power half numerator வந்ததுனா x to the power minus half times dx. So formula போட வேண்டியதான். X to the half plus 1 divided by half plus 1 power plus 1 plus x to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1. So இந்த minus careful எழுதுங்க. So this is going to be x to the power 3 by 2 by 3 by 2 plus this is going to be x to the power half divided by half. So the numerator வந்ததுனா 3 by 2 becomes 2 by 3. So I have 2 by 3 x to the power 3 by 2 plus 2 times x to the power half plus c. Don't forget the integration constant. Okay? Please copy. So which option is this? It is going to be option C. Okay? Now, last question of the exercise. D by dx of f of x கொடுத்திருக்காங்க. f of 2 equals 0. Then f of x is going to be d by dx of f of x கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப f of x என்னவா இருக்க போகுது? So இந்த ஸ்டெப் எப்படி நம்ம போடுவோம்? d by dx of f of x is equal to 4x cube minus 3 divided by x power 4. So f of x is going to be dx இந்த பக்கம் போச்சுனா what will I have? F of x cube minus 3 by x power 4 நான் minus 4 எழுதுறேன் times dx times dx வந்ததுனால you are always finding the integral. Okay? So this is going to be integral 4x cube dx minus integral 3x power minus 4 times dx. So 4 times x power 4 by 4 minus 3 is a constant. X power minus 4 plus 1 divided by minus 4 plus 1. Okay? So இந்த இடத்துல 4 4 cancel ஆயிடும். I'll be left with x power 4 minus 3 times x power minus 3 divided by minus 3. So இந்த இடத்துல 3யும் 3யும் cancel ஆயிடும். This minus and minus becomes a plus. So this is going to be x power 4 plus x to the power minus 3 plus c. இந்த இடத்துல integration constant மறக்கக்கூடாது. So this is going to be x power 4 plus 1 by x cube plus c. And this is my f of x. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கான்? f of 2 equal to 0. அப்ப c என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So f of 2 equals 2 to the power 4 plus 1 by 2 cube plus c, and this is going to be 0 ன்னு கொடுத்திருக்கான். So 2 to the power 4 என்ன? 2 2s are 4, 4 4s are 16 plus 1 by 8 plus c. இந்த இடத்துல LCM எடுத்தா I'll have first c இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறேன். Minus c equals, when I take the LCM I'll have 8 6 are 48, 4 8 1s are 8, 9 10 11 12, 128 plus 1 divided by 8. So c equals minus 129 divided by 8. இப்போ final answer என்ன? f of x equals x power 4 plus 1 by x cube minus 129 divided by 8. Okay? Please copy. So with this we are done with exercise 7.1. Let's move on to the next topic. Okay? Moving on to the next topic, methods of integration. இந்த இடத்துல மெத்தட்ஸ் நம்ம எதுக்கு பார்க்குறோம்? ஸோ பேசிக்லி ஒரு சில இன்டெகிரல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும்போது we are going to use the method called substitution. Substitute பண்ணி போட்டால் கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஆகிடும் question. See with an example. So example 5. Integrate the following with respect to x. Variable of integration கொடுத்துருக்கான் பார்த்தியா? So with respect to x. So இப்போ first subsection I have sin
mx dx. So நம்ம usually என்ன பண்ணுவோம், integration of sin is going to be minus cos இல்லையா? So it is going to be minus cos mx divided by whatever the constant is, you're going to write plus c. So this is one way of doing it. I'm going to make a substitution for easy calculation. So என்ன பண்ண போறேன், mx t ன்னு எழுத போறேன். So basically I'm changing the variable x to t இல்லையா? அப்ப dx என்னவா மாறும், dt ஆ மாறும். You'll see how. See, mx equals t. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to differentiate both sides with respect to t. அப்ப என்ன ஆகும், d by dt of mx equals d by dt of t. அப்ப என்ன ஆகும், d by dt of mx is going to be, m is a constant, and I have dx by dt equals 1. So this is nothing but m dx equals dt. So dx என்னவா மாறுது, dt divided by m ன்னு மாறுது. So இப்போ நம்ம substitution எப்படி ஆகும், this can also be written as integral of sin mx க்கு பதிலா t ன்னு எழுத போறேன், dx க்கு பதிலா என்ன எழுத போறேன், dt divided by m. Okay, so this is going to be, I can take 1 by m outside. Sin t ஓட integral என்ன, it is going to be minus cos t plus c. இப்போ substitution பண்ணது திரும்ப resubstitute பண்ணணும். So this is basically minus cos, இந்த t க்கு பதிலா I'm going to put mx again. So mx plus c. So இந்த answerம் same. தெரியுதா? So I've got the same answer with substitution method and the normal method. But இந்த question normal methodல போட முடிஞ்சுது. இப்போ அடுத்த question அந்த மாதிரி போட முடியாது, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அது ஈஸியா நம்ம போட முடியாதுன்னு கிடையாது, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அதை நம்ம ஈஸியா போட போறோம். எப்படி போட போறோம்? So this is my second question. So second subsection, I have 2x times sin x square plus 1. Sin x square plus 1 integral dx. இப்போ நான் இங்க என்ன substitution பண்ண போறேன், I'm going to take sin ஓட இந்த theta as x square plus 1, which is x square plus 1 to be t. இப்போ இதை நான் differentiate பண்ண என்ன ஆகும், 2x plus 0 times dx equals dt ன்னு வந்துரும். Okay, dx by dt இருக்கிறது நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிட்டேன். So 2x plus 0 equals dt. So I have 2x dx equals dt. So basically இங்க என்ன தெரியுது, 2x dx, 2x dx. So how does the question change? I can change this as integral of sin x square plus 1. So I can change this as sin of t times 2x dx க்கு பதிலா I can write dt. Simple. So this is going to be, sin ஓட integral is minus cos t plus c. இப்போ t க்கு திரும்ப resubstitute. So minus cos of x square plus 1 plus c. So this is my answer. வளவளன்னு வேற பெருசா எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். So this is going to be my answer. Okay. Now third subsection. இதுக்கு எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு நீங்க பாப்பீங்க. Third subsection, I have tan power 4 root x secant square root x divided by root x integral dx. So இப்போ இங்க என்ன நான் substitution பண்ண போறேன், secant and tan. இப்போ tan ஓட நம்ம derivatives பார்க்க போறோம். So basically I'm going to take tan root x to be t. Tan ஓட derivative என்ன, it is going to be secant square. So secant square root x times உள்ள root x இருக்கு. So root x ஓட derivative என்ன, it is going to be 1 by 2 root x times dx equals dt. You understand this step? So இப்போ இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து இந்த ஸ்டெப் we are finding the derivative. So derivative எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம், tan x ஓட derivative is going to be secant x, secant square x. ஆனா இந்த இடத்துல x இல்ல, you have a root x. So root x ஓட derivative is going to be 1 by 2 root x. Okay, simple. So இப்போ இந்த substitution தான் நம்ம பண்ண போறோம். என்ன substitute பண்ண போறேன், I see that இதுதான் question. So I can rewrite the question like this. So integral of tan power 4 root x இருக்கு. So I can write this as t power 4. Then I also have secant square root x dx divided by root x. So இப்போ அந்த ஃபார்ம்ல எழுதுனா என்ன ஆகும், this particular term I can write it as, நம்ம questionல எப்படி வேணுமோ secant root x divided by root x dx வேணும். So மிச்சதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா. So I have 2 dt. Okay, this 2 goes to the other side. So I have 2 dt. So this can also be written as 2 dt. You understand?
இந்த இடத்துல secant square dx root x, secant square dx root x, which is going to be 2 dt. So I have substituted. Now the integral has become very easy, simple. 2 integral t power 4 dt, which is going to be 2 into t power 4 in integral t power 5 divided by 5 plus c. So this is going to be 2 by 5 times t power 5. But t enna nammalodu, it is going to be tan root x the whole power 5 plus c. Simple akka? Simple integration. Now, fourth subsection, sine of tan inverse of x. So, இது இன்னும் easier இருக்கும் பாருங்க. So, you see, there is sine tan inverse of x divided by 1 plus x square times dx. இப்போ நான் என்ன substitution பண்ண போறேன்? Tan inverse தெரியுது, 1 plus x square தெரியுது. So, நான் அதை யூஸ் பண்ண போறேன். So, I have tan inverse of x equals t னு போட போறேன். Tan inverse of x ஓட derivation என்ன? It is going to be 1 by 1 plus x square times dx. dx மறந்துடக்கூடாது. Equals dt. So, என்ன substitution பண்ண போறோம்? Tan inverse க்கு t போட போறேன். And what else do I have? dx divided by 1 plus x square. dx divided by 1 plus x square is dt. So, simple substitution. So, I have integral sin t times dt. So, this is going to be minus cos t plus c, where my t is going to be resubstitute. Tan inverse of x plus c. Okay? This is my answer. Please copy. But next, we are going to see a few substitution techniques. இப்போ secant square x க்கு tan x ன்னு தெரியும். You know that integral of secant square x is going to be tan x. But tan x க்கு என்ன? It is going to be log mod secant x. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? So, I'll solve one for you. So, I have integral of tan x dx. Tan எப்படி எழுதலாம்? Integral of sin x by cos x times dx. இப்போ நான் இதை எப்படி solve பண்ண போறேன்? Substitution method. So, என்ன substitute பண்ண போறேன்? Cos x equals t. Cos x ஓட derivative என்ன? Minus sin x dx equals dt. So, this is the substitution I am making. So, இப்போ இந்த இடத்துல I need sin x dx தான். Minus வேண்டாம். Sin x dx equals minus dt. So, what substitution can I make? Sin x dx க்கு பதிலா dt ன்னு substitute பண்ணலாம். So, what is my question going to change? It is going to look like integral minus dt divided by t. So, this is going to be minus வெளியில வந்துரும். dt by t, which is going to be minus log mod t. இப்போ நான் இந்த minus மேல எடுத்துட்டு போனா என்ன ஆகும்? I'll have log of t to the power minus 1 plus c. Log of t to the power minus 1 என்ன? I'll have log 1 by t plus c. But what is 1 by t? t is going to be cos x now. 1 by t equals 1 by cos x, which is going to be secant x. So, how can I write this? It can be log mod secant x plus c. Simple. The derivation எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுதா? Proof அதே மாதிரி தான் cot. Okay, இப்போ secant x, cosecant x க்குலாம் proof textbookலயே இருக்கு. So, please look at that. So, basically, secant x மட்டும் வந்ததுன்னா it is going to be log of secant x tan x. Secant x plus tan x. Cosecant மட்டும் வந்ததுன்னா cosecant x minus cot x. இந்த இடத்துல minus இருக்கு. Okay, so remember these identities. Now, example 6. இப்போ யூஸ் பண்ண ஐடென்டிட்டிஸ் வச்சு போட போறோம். So, basically, I have sin cube x cos square x. So, how am I going to split it? I'm going to write it as sin x times sin square x times cos square x times dx. இந்த மாதிரி எழுத போறேன். So, what substitution am I going to make? இந்த இடத்துல first sin square x க்கு நான் 1 minus cos square னு எழுதிக்கிறேன். So, I can write this as integral sin x times 1 minus cos square x. Identity தெரியும்ல? You have sin square x plus cos square x equals 1. So, sin square x is going to be 1 minus cos square x times cos square x times dx. இப்போ substitution is going to be cos is going to be t. So, என்ன substitution? Cos x equals t. Cos or derivative is going to be minus sign. So, minus sin x dx equals dt. So, I only need sin x dx. Minus வேண்டாம். So, sin x dx equals minus dt. இப்போ இந்த substitution என்னவா மாறும்? This becomes இந்த இடத்துல sin x dx. sin x dx. So, அதுக்கு substitute பண்ண போறோம். மத்த எல்லா valuesவும் substitute பண்ண போறேன். So, I have 1 minus t square times t square. இது எல்லாமே cos இல்லையா? So, cos நான் வேற color போடுறேன். So, cos square. Cos is t. அப்போ cos square is going to be t square times
dx க்கு பதிலா என்ன எழுத போறோம்? You have sin x dx க்கு பதிலா minus dt. So minus நான் வெளியில எடுத்தா what will I have? Minus integral. இதை multiply பண்றேன். t square minus t power 4 times dt. When I simplify, I'll have minus of t cube divided by 3 minus t power 5 divided by 5. So this is my answer. இப்போ t க்கு நான் substitute minus உள்ள multiply பண்ணிக்கிறேன். So I have t power 5 divided by 5 minus t cube divided by 3 plus c. இப்போ t க்கு substitute பண்ணா I'll have 1 by 5 times cos power 5x minus 1 by 3 cos cube x plus c. So this is my answer. Okay? This is first subsection. Second subsection போடலாமா? So similarly, இங்க என்ன substitution பண்ண போறேன்? I see that there is x plus a. So இப்போ x plus a நான் t ஆ போட போறேன். So what happens? Integral of sin x divided by sin of x plus a times dx. So இது x plus a நான் t ன்னு போட போறேன். So x plus a equals t. When I differentiate, I have dx equals dt. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு x இருக்கு. இதையும் சேஞ்ச் பண்ணோம்ல. அப்ப x is equal to t minus a ன்னு மாத்த போறேன். நியூமரேட்டர்ல இருக்கலாம். டினாமினேட்டர்ல இருந்தா தான் கஷ்டம். So this is going to be integral of sin of t minus a divided by sin t times dt. Okay, இப்போ நியூமரேட்டர்ல என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? I have sin of a minus b. So sin of a minus b ஃபார்முலா என்ன? Sin of a minus b equals sin a cos b minus cos a sin b. கரெக்டா இது நியூமரேட்டர்ல இருந்தா தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். டினாமினேட்டர்ல இருந்தா ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நியூமரேட்டரை சேஞ்ச் பண்றோம் நம்ம. ஓகே, டினாமினேட்டரை சிம்பிளா வச்சுக்கிறோம். So this I can write it as integral sin t cos a minus cos t sin a the whole divided by sin t times dt. So when I simplify, what happens? Sin t cos a by sin t ன்னு வரப்போகுது. So this is going to be sin t cos a divided by sin t dt. இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? Minus cos t sin a by sin t. So I have minus cos t sin a divided by sin t dt. Okay, is it clear? Simple. Now cos a and sin a are constant, so I'm going to take that out and cancel the common terms. So sin t cancel ஆயிடும். And what will I have? I have cos a integral of dt. இதை மறந்துடக்கூடாது. Minus I have sin a to be a constant. Integral of cos t by sin t என்ன? Cot t. So I have cot t times dt. So this is going to be cos a times t minus sin a times cot t ஓட integration என்ன? We just saw the previous இது. So it is going to be log mod sin t. இந்த இடத்துல t இருக்கு. Log mod sin t plus c. கரெக்டா? இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்? cosக்கு it is going to be cotக்கு it is going to be log mod sin. So it is going to be log mod sin. Okay, இப்போ t க்கு resubstitute பண்ணலாமா? So I'll have cos a times t is going to be x plus a minus sin a log mod sin of x plus a plus c. So this is going to be my final answer. Okay. So அதே மாதிரி third subsection. So what am I going to do? Third, 1 by 1 plus tan x. So I have integral 1 by 1 plus tan x, which I can also write it as 1 by 1 plus tan என்ன? Sin x by cos x. So I have integral 1 by cos x plus sin x divided by cos x. So இது நியூமரேட்டர்ல போச்சுனா என்ன ஆகும்? Integral cos x divided by cos x plus sin x. So இதை நம்ம further ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. So நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to multiply and divide by 2. So what will I have? Integral 1 by 2 வெளியில வந்துரும். இந்த cos x நான் என்ன பண்ண போறேன்? cos x plus cos x ன்னு எழுத போறேன். So what will I have? Cos x plus cos x. I see that there is a plus sin x here. அப்ப என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to add plus sin x and subtract minus sin x divided by I have cos x plus sin x times dx. இந்த இடத்துல ஒரு dx இருக்கு. Okay,
So how am I going to split the numerator now? I have integral cos x plus sin x ஒரு term plus cos x minus sin x இன்னொரு term, the whole divided by cos x plus sin x times dx. இப்போ என்னாச்சு, denominatorல இதுவும் cancel ஆகுது, correct? இந்த இடத்துல இந்த denominator மட்டும் தான் pending இருக்கு. So I have 1 dx times this. Basically what am I doing? Denominator simplify பண்றேன் எவ்வளவு முடியுமோ. Numeratorல இருக்கிறது தான் நம்மளால ஈஸியா integrate பண்ண முடியும் denominatorல இருக்கிறத விட. Okay? So this is basically when these two get cancelled, I'll have integral of dx plus integration of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x times dx. இந்த இடத்துல I'm going to use a substitution. So substitution என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to write cos x plus sin x as t, denominatorல இருக்கிறது. So cos x plus sin x equals t. So when I differentiate this, what will I have? Cos x or derivative is minus sin x plus sin x or derivative is cos x times dx equals dt. So இங்க என்ன தெரியுது? இந்த இடத்துலயும் I have cos x minus sin x dx, இங்கேயும் cos x minus sin x dx இருக்கு. So my answer becomes very simple. So basically இங்க என்ன இருக்கு? I have x plus integral, இந்த dx வந்து x இல்லையா? So x plus integral of dt divided by t. So this is going to be x plus log mod t plus c. So x plus log mod t ஓட வேல்யூ என்ன? Cos x plus sin x plus c. Okay? Simple? So this is my final answer. So substitution method எப்படி நமக்கு ஈஸியா போடணும்னு ஹெல்ப் பண்ணுது. So use the substitution method wherever needed. Okay? It is easy for calculation. So with this we are done with example questions. Let's move on to exercise questions. Okay. இவ்வளோ நேரம் example sum solve பண்ணியாச்சு. Let's move on to exercise 7.2. Okay? So first question, integrate the functions. 37 question இருக்கு, ஆனா ரொம்ப simple. கடகடன்னு போடலாம். Just remember what the derivatives are, what the antiderivatives are. Okay? Formula என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா example sums ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. அதுல இன்னும் clear-ஆ நிறைய sums போட்டதுனால ஒரு ஐடியா இருக்கும். Exercise sum solve பண்ணும்போது கடகடன்னு போட்டுடலாம். Okay? Now, first question, எதை substitute பண்ணலாம்? I see that there is an x square here. So இது derivate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 2x கிடைக்கும். அது numeratorல இருக்கு. So இதுதான் நம்ம substitution. So first என்ன பண்ண போறோம்? Integrating 2x divided by 1 plus x square with respect to dx. With respect to என்ன variableங்கிறது முக்கியம். Okay? So what substitution am I going to make? 1 plus x square equals t. இப்போ இது derivate பண்ணா என்ன ஆகும்? d by dt with respect to t நான் derivate பண்ண போறேன். So I have 1 plus x square equals d by dt of t. இப்படி தானே பண்ணுவோம்? First step derivate பண்ணோம். இப்போ d by dt ஆல derivate பண்ணா என்ன ஆகும்? I'll have 1 is a constant, so 0 plus d by dt of 2x square, x square என்ன? It is going to be 2x times dx divided by dt. Correct? X square with respect to d differentiate பண்ணா I'll have 2x times dx divided by dt, which is equal to 1. So இப்போ 2x dx equals dt. So இப்போ இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது? I'm going to substitute 2x dx as dt அப்படின்னு change பண்ண போறேன். 1 plus x square என்னன்னு மாத்த போறேன்? 1 plus x square is going to be t. So this is the substitution I'm going to make. இது எதுக்கு பண்றோம்? சம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்றதுக்கு. So இப்போ இந்த சம்ம எப்படி rewrite பண்ணலாம்? I can write this as 1 by 1 plus x square can be written as divided by t. 1 by t ன்னு எழுதலாம். மேல 2x dx இருக்கு. I can write this as dt. So இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? I have dt divided by t. So this is going to be log mod t. 1 by t ஓட integration என்ன? Antiderivative is going to be log mod t plus c, which is the integration constant. இப்போ t க்கு திரும்ப resubstitute பண்ணோம். So t ஓட value என்ன? 1 plus x square. So highlighted in pink. இல்லையா? So I have log mod 1 plus x square plus c. அவ்வளவுதான். Simple. This is my answer. Okay? Easy-ஆ? இப்போ second question solve பண்ணுவோம். You'll have an idea. So question number 2, I have to integrate log x the whole square divided by x times dx. With respect to dx integrate பண்றோம். So இங்க என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to take log x to be t. So என்ன ஆகும்? log x differentiate பண்ணா I'll have 1 by x times dx equals dt. எப்பவுமே ரைட் சைடுல dt வந்துரும். இந்த இடத்துல cross multiply பண்ணோம் இல்லையா? First question உங்களுக்காக நான் போட்டேன். So basically இந்த இடத்துல cross multiply பண்ணா எப்பவுமே ரைட் ஹேண்ட் சைடுல dt வந்துரும். ஏன்னா நம்ம t தான substitute பண்றோம். So dt வந்துரும். இந்த பக்கம் I'll have dx. So basically இங்க என்ன தெரியுது? dx divided by x is going to be dt and log x I'm going to substitute as t.
Okay, the simple substitution பண்ணலாமா? So the question now is going to look like t square times dx by x is going to be dt. இப்போ இதை simple solve பண்ணா I'll have t cube divided by 3. இது எப்படி பண்ண? t square ஓட integration is going to be t of power 2 plus 1 divided by powerல என்ன இருக்கும்? So t cube divided by 3. Okay, plus integration constant. இப்போ t க்கு திரும்ப resubstitute. So I have log x the whole square plus c. இந்த இடத்துல ஒரு 1 by 3 இருக்கு. So this is my answer. Okay, simple. Okay, question number 3. Question number 3, 1 divided by x plus x log x. So x first common எடுக்கலாமா? x times 1 plus log x. எதனால இந்த மாதிரி பண்றேன்? You'll see. So எந்த substitution பண்ண போறேன்? I'm going to do 1 plus log x equals t. இதை differentiate பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 is a constant, 0 ஆயிடும். log x differentiate பண்ணா 1 by x times dx equals dt. So I'm going to integrate this with respect to dx. இப்போ என்ன substitution பண்ண போறேன்? dx by x. அதாவது dx by x is going to be dt. And what else do I have? 1 by 1 plus log x is going to be simply t. Okay, புரிஞ்சுதா? So this is going to be integration of t times dt. dx by x dt. 1 plus log x is in the denominator. இல்லையா? denominatorல இருக்கு. So it is going to be 1 divided by t times dt. denominatorல இருக்கு. தப்பா போட்றாதீங்க. 1 divided by d. So this is again similar to the first question. dt by t ன்னு இருக்கு. So this is going to be log mod t plus c. t க்கு resubstitute பண்ணா I'll have log mod. What is my t? It is going to be 1 plus log x plus c. So this is my final answer. Okay, simple. Please copy. Question number 4. sin x times sin of cos x. So cos x இருக்கு, sin x இருக்கு. sin குள்ள இந்த function இருக்கிறதுனால அதை நம்ம sin t ன்னு சிம்பிளா போடுறதுக்கு cos x ன்னு எடுத்துக்க போறேன். So fourth question is going to be sin x times sin of cos x. So what substitution am I going to make with respect to dx? So substitution என்ன? cos x equals t. cos ஒரு derivative என்ன? It is going to be minus sin x times dx equals dt. So இங்க என்ன substitution? sin x dx is going to be minus dt. So in this step, so I'll write it again. Sin x dx equals minus dt. In the minus வந்து இன்னொரு side போகுது. So minus dt. And what else do I have? Cos x, I'm going to write it as t. So substitution பண்ணா I'll have sin of cos x is going to be sin t times sin x dx is going to be minus dt. So இதை rewrite பண்ணா minus வெளியில வந்துரும். I have sin t times dt. So minus sin t oda integration enna? Sin oda integral is going to be minus cos t plus c. இந்த minusum plus ஆயிடுமா? So I have cos t plus c. இப்போ t க்கு resubstitute பண்ணா I'll have cos of t oda value enna? Cos x plus c. Okay, simple. Please copy. Question number 5. Sin of ax plus b, cos of ax plus b. So what is the question now? Sin of ax plus b, cos of ax plus b times dx. So இது என்ன substitution பண்ணலாம்? I'm going to take anything. ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம். Sin of ax plus b எடுத்துக்கலாம். So sin of ax plus b equals t. So sin on the derivative is going to be cos. So cos of ax plus b times, remember the function inside is ax plus b. So அதையும் திரும்ப derivate பண்ணணும். So ax plus b derivate பண்ணா I have a times dx equals dt. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? Cos of ax plus b dx தான் இருக்கு. So I'm going to take a to the other side. So I have cos of ax plus b dx equals dt divided by a. You see, you understand the substitution? So sin of ax plus b is going to be t. And what else do I have? Cos of ax plus b dx is going to be dt divided by a. So when I make the substitution, the question becomes much simpler. So what do I have? Integral of sin of ax plus b. So t times dt divided by a. So 1 by a is a constant times I have dt times dt. So this is going to be 1 by a of t square divided by 2. Now when I resubstitute, t can over 1 by 2a times sin of ax plus b the whole square plus c. Don't forget the integration constant plus c. Okay, so this is my answer. So this is one way of doing it. இப்போ உங்களுக்கு text bookல பின்னாடி answer என்ன கொடுத்திருப்பானா, it will be in terms of cos. So we'll try solving it in that way also. So இந்த இடத்துல now I'm going to take cos of ax plus b
to be t. இந்த மாதிரி எடுத்தா என்ன ஆகும்? Cos ஓட derivative is going to be minus sign. So I have minus sign of ax plus b times, remember you have an a, times dx equals dt. இப்போ இந்த substitution பண்ணலாமா? So basically I need sin of ax plus b times dx equals minus dt divided by a. இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? So this when I substitute, I'll have integral of sin of ax plus b என்ன? It is minus dt by a, so I'll substitute for cos, so it is going to be t times minus dt divided by a. So I'll have minus 1 by a outside times t dt. So இதை substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I have minus 1 by a times t square divided by 2 plus c. So I again have minus 1 by 2a times t க்கு substitute பண்ணா I have cos of ax plus b the whole square plus c. So this is in terms of cos. So இந்த மாதிரியும் போடலாம். Okay? Now, question number 6. So I have ax plus b oda square root. So what am I going to do? Integral of ax plus b to the power half times dx. So this is what I need to solve. இங்க என்ன substitution பண்ண போறேன்? I can take ax plus b to be t. So இது differentiate பண்ணா b is a constant and I have a times dx equals dt. So dx is simply going to be dt divided by a. இது substitute பண்ணாம direct ஆவும் அப்படியே போடலாம், but substitution பண்ணா variables easy யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is going to be t to the power half times dt. கரெக்டா ax plus b க்கு substitute பண்ணிட்டேன், dx க்கு substitute பண்ணிட்டேன். I have dt by a. Don't forget that. So I have 1 by a integration of t to the power half times dt. So this is going to be 1 by a t to the power half plus 1 divided by half plus 1. So I have 1 by a times t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. So இதை எழுதுனா 3 by 2 when it goes to the numerator it will be 2 by 3. So 2 by 3a times t to the power 3 by 2. t என்ன? ax plus b. So when I substitute 2 by 3a times ax plus b to the power 3 by 2 plus c. Okay? இந்த இடத்துல plus c மறந்துடாதீங்க. Everywhere you have an integration constant. So this is my answer. Okay? 2. So 7th question, integration of x root of x plus 2 times dx. So இந்த இடத்துல என்ன substitution பண்ணலாம்? I can take x plus 2 to be t. So I have dx equals dt. இப்போ இந்த இடத்துல வெறும் xம் இருக்கு. So அதுக்கும் substitute பண்ணோம்ல, x equals t minus 2. Square root குள்ள இருக்கிறத simplified ஒரே single variable எடுத்தா it will be easy to calculate. Okay? So அதனால இந்த மாதிரி எழுதுறோம். Now when I resubstitute, what will I have? Integration of x, I can write it as t minus 2 times x plus 2 is going to be t to the power half times dx is going to be dt. Simple ஆயிடுச்சா? So when I multiply this inside, what will I have? t to the power 1 plus half. இதை நான் multiply பண்றேன். I'm multiplying this with this and this with this. Minus integration 2t to the power half times dt. இங்கேயும் ஒரு dt இருக்கு. So this when I find the integral of 3 by 2 dt minus 2 வெளியில எடுக்கலாம், t to the power half dt. So when I do this, I can find the integration to be 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 minus 2 times t to the power half plus 1 divided by half plus 1. So இங்க என்ன இருக்கு numerator? t to the power of 3 by 2 plus 1, I have 5 by 2 divided by 5 by 2 minus 2 times t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c. Don't forget the integration constant. இப்போ இந்த இடத்துல 5 by 2, 3 by 2 numerator வந்ததுன்னா it will become 2 by 5 and 2 by 3. கரெக்டா? So அதை இங்க எழுதலாமா? So I can write 2 by 5 times t to the power 5 by 2 minus 2 times 3 by 2 becomes 2 by 3 times t to the power 3 by 2 plus c. Plus c. When I resubstitute for t, t oda value என்ன? x plus 2. So when I resubstitute, I have 2 by 5 times x plus 2 to the power 5 by 2 minus 2 2s are 4 by 3 times x plus 2 to the power 3 by 2 plus c. So this is my answer for the 7th question. புரிஞ்சுதா? Now 8th question. Question number 8. So integration of x times 1 plus 2x square to the power half times dx. என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to substitute for this. So I have 1 plus 2x square equals t. And I find the derivative. 1 is a constant, so 0 I know. 2x square integrate பண்ணா I have 4x dx equals dt. I need
x dx. Now it becomes dt divided by 4. So in the substitution panna enna kadaikum? I have integration of இந்த இடத்துல x dx க்கு பதிலா dt by 4. So x dx க்கு பதிலா dt by 4. Other substitution 1 plus 2x square க்கு பதிலா t. So what do I have? T to the power half times dt by 4. So 1 by 4 is a constant. I can take it out. I need to find t to the power half oda integration. So this is going to be 1 by 4 times t to the power இப்பதான் பண்ணோம் half plus 1 divided by half plus 1 plus c. Integration constant. So this is going to be 1 by 4 t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. So 3 by 2 மேல வந்ததுனா it becomes 2 by 3. So 2 by 3 times t oda value என்ன? It is going to be 1 plus 2x square. So 1 plus 2x square to the power 3 by 2. So இது cancel ஆகுமா? I can cancel these two times. So this is going to be 1 by 6 times 1 plus 2x square to the power 3 by 2. Okay? Simple. Please copy. Question number 9. So I have integration of 4x plus 2 times x square plus x plus 1 to the power half times dx. So enna substitution panna poren? Obviously the term which is inside the square root. So I have x square plus x plus 1 equals t. Idoda derivative kandupidicha I have 2x plus 1 equals dt. இந்த இடத்துல ஒரு dx இருக்கு times dx equals dt. So how can I change this integration? 2 வெளியில காமனா எடுத்தா I have 2x plus 1 times x square plus x plus 1 to the power half times dx. So என்ன substitution பண்ணலாம்? 2x plus 1 dx. 2x plus 1 dx is going to be dt. And what else? X square plus x plus 1 is going to be t. போட்டுடலாமா? So 2 integration. 2 is a constant. So I'm taking it outside the integral. So now I have 2x plus 1 times dx is going to be dt. So inside the bracket I have t to the power half times dt. So this is going to be simply t to the power half plus 1 divided by half plus 1. So 2 times t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. This is going to be 2 to the power 2 by 3 times t enna? X square plus x plus 1 to the power of 3 by 2. So what is my final answer? 4 by 3 times x square plus x plus 1 to the power 3 by 2 plus c. Okay, don't forget the integration constant. Please copy. Question number 10. 1 by x minus root x. So question number 10. 1 by x minus root x or the integration with respect to x. So what substitution am I going to make? In the x is inside the square root. So I am going to take root x to be t. x t எடுக்காம x t எடுத்தா என்ன ஆகும்? It will become t minus root t again. எனக்கு root வேண்டாம். So I am going to take root x itself as t. So என்ன ஆகும்? I have 1 by 2 root x times dx equals dt. இந்த மாதிரி ஆகுமா? So what is my dx? dx is going to be 2 root x times dt. But what is my root x? Root x is again t இல்லையா? So அதுக்கு திரும்ப நான் போட்டா it will be 2t times dt. இந்த மாதிரி சிம்பிளா மாறிடுமா? So இப்போ நான் dx க்கு substitute பண்ண போறேன். dx க்கு substitute பண்ணா I'll have integration of 1 by what is my x? x is going to be root x t na x is going to be t square. So I have t square minus root x is going to be t times what is my dx? It is going to be 2t times dt. Substitution புரிஞ்சுதா? You understand the substitution? இப்போ இந்த இடத்துல integration of 1 by t காமனா எடுக்கலாமா? So t times t minus 1 times 2t times dt. So I can cancel the t and the t. ஒரு t cancel ஆயிடுச்சு. Now 2 is a constant. I can take this 2 outside the integral. So I'll have integral 2 times 1 by t minus 1 times dt. So 1 by t oda integration in a log. So it is going to be 2 times log mod t minus 1 plus c. And what is my t? Log of root of x minus 1 plus c. So this is going to be my answer. புரிஞ்சுதா? Simple. Substitution மட்டும் நீட்டா பண்ணணும். இந்த இடத்துல x க்கு t ன்னு substitute பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா திரும்ப ரூட்டுக்குள்ளேயே வரும். அதனால root x ஏ t ஆ போடுறோம். ஓகே? Start assign a value, substitute பண்ணிட்டு அதை derivate பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். ஓ இதே மாதிரி கொஸ்டின்ல இருக்கே, அப்ப இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கே போட தெரியும். அதனால பார்த்தோன்னே தெரியாது. ரூட் எக்ஸ்க்கு டீன்னு போட்டோடனே 1 by 2 ரூட் எக்ஸ் போட்டோடனே நானுமே யோசிச்சேன் என்னடா பண்றது, மறுபடியும் ரூட் எக்ஸை பார்த்தோன்னே இது டீன்னு போட்டுடலாம், அப்புறம் கேன்சல் ஆயிடும் அப்படின்றது தெரியுது. ஓகே, சிம்பிள். Question number 11. Integration x by root of x plus 4
times dx. So first என்ன root நமக்கு denominatorலயும் வேண்டாம் rootம் வேண்டாம். அதனால என்ன பண்ண போறோம்? I'm going to take x plus 4 equals t. So dx equals dt. இது பண்ண போறேன். Then I need x oda value. So this is going to be t minus 4. So when I substitute, I'll have t minus 4 divided by root t times dt. So this I can simplify. T times t to the power minus half minus 4 times integral t to the power minus half. இது எப்படி பண்ணேன்னு புரிஞ்சுதா? So basically I'm splitting this term separately and this term separately with the help of a minus sign in between. புரிஞ்சுதா? 4 is a constant, I took it outside the integral. So இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? Integration of t to the power half. 1 minus half. So it is going to be t to the power half minus 4 to the power 4 integral minus half times dt. So this when I simplify, I'll have t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. 10 sum போட்டாச்சு. அதனால இதுக்கப்புறம் கடகடன் போடணும். Minus 4 times t to the power minus half plus 1. So it is going to be plus half divided by half. Now, when I take it to the numerator, I'll have 3 by 2 becomes 2 by 3. T to the power 3 by 2 minus 4 times 2. 1 by 2 becomes 2. 2 by 1. So, t to the power half. இப்போ t க்கு value substitute பண்ணலாமா? t க்கு என்ன போட்டோம்? x plus 4. So, I have 2 by 3 times x plus 4 to the power 3 by 2 minus 4 2s are 8 times x plus 4 to the power half. C, okay? Plus c. Don't forget the integration constant. இந்த இடத்துல maybe நீங்க x plus 4 the whole power 1 by 2 common எடுக்கலாம். So common எடுத்தா என்ன ஆகும்? x plus 4 to the power half times what is remaining? 2 by 3 times what will be remaining here? x plus 4. Correct? x plus 4 to the power 1 இருக்கு. 1 plus 1 by 2 is going to give me 3 by 2. So x plus 4 இருக்கு. Minus I have 8 inside plus c. Correct? இது இருக்கா? So this I can further write it as x plus 4 the whole root எழுதிட்டு இந்த இடத்துல I can simplify. So I have 2x by 3 plus 8 by 3 minus LCM எடுத்தா I have 24 divided by 3. 24 divided by 3 plus c. What happens when I further simplify? In the LCM எடுத்தா I have 8 minus 24 which is going to be, when I simplify, I have square root of x plus 4 times 2x by 3 minus 16 divided by 3. So in the 2 by 3 common வெளியில எடுக்கலாமா? So this is what is given in your textbook answer. பின்னாடி last pageல பாத்தீங்கன்னா exercise 7.2 ஓட ஆன்சர்ல இப்படி கொடுத்திருக்கு. So 2 by 2 root of x plus 4 times இங்க என்ன remaining? x8 minus 8 plus c. So try to write a simplified answer whenever you are writing. Okay? So this is going to be your final answer. Please copy. Question number 12. Question number 12. What is the question? X cube minus 1 to the power 1 by 3 times x power 5 dx. So இந்த இடத்துல x cube க்கு நான் value substitute பண்ண போறேன். So I have x cube minus 1 equals t because it is inside 1 by 3. Cube root குள்ள இருக்குல்ல, அதனால the experience with solving so many questions or 11 questions solve பண்ணதில்ல. root குள்ள இருக்கிறது, cube root குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தான் நம்ம substitute பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா? இல்ல denominatorல இருக்கிறதெல்லாம் substitute பண்ணிட்டு வரோம். So x cube minus 1 equals t ன்னு போட போறேன். So I have 3x square times dx equals dt. So x square dx equals dt divided by 3. But இந்த இடத்துல x square இல்ல. So என்ன நம்ம பண்ண போறோம்? I'm going to write this in terms of x cube minus 1 ஓட cube root. X power 5 I'm going to write it as x cube times x square times dx. புரியுதா? இந்த simplification பண்ணலாமா? So இந்த இடத்துல x square dx இருக்கு, இங்க x square dx இருக்கு. இந்த இடத்துல already x cube minus 1 equals t போட்டாச்சு. So x cube minus 1 equals t போட்டாச்சு. இப்போ x cube என்ன? x cube is going to be t plus 1. So in that x cube க்கும் value இருக்கு, x cube க்கும் value இருக்கு. So when I substitute, what will I have? Integration of x cube minus 1 is t to the power minus 3 times t plus 1 times dt divided by 3. Easy ஆயிடுச்சா question? So this 1 by 3 is a constant. Integration உள்ள multiply பண்ண போறேன். So t to the power 1 by 3 times t. t to the power 1 by 3 times t plus t to the power 1 by 3 times 1 times dt. So இது simplify பண்ணா I have 1 by 3 integration of t to the power 1 by 3 plus 1 என்ன? 1 by 3 plus 1 is going to be 4 by 3. So 4 by 3 plus t to the power 1 by 3 times dt. So I have 1 by 3 times bracket open பண்ணுங்க. ஏன்னா ரெண்டு term இருக்கு. 1 by 3 is common for both. So I have t to the power 4 by 3 plus 1 divided by 4 by 3 plus 1 plus t to the power 1 by 3 plus 1 divided by 1 by 3 plus 1 plus c.
integration constant. Okay, so this is going to be 1 by 3 times t to the power 4 by 3 plus 1 and it is going to be 7 by 3. So 7 by 3 divided by 7 by 3 plus t to the power 1 by 3 plus 1 is going to be 4 by 3 divided by 4 by 3. So I can take 1 by 3 inside. So 1 by 3 times 7 by 3 becomes 3 by 7. 3 by 7 times t to the power 7 by 3 plus again 1 by 3 multiply பண்றேன் 4 by 3 becomes 3 by 4 times t to the power 4 by 3. So I can cancel 3 and the 3. So what will I be left with? T க்கு value substitute பண்ணா t என்ன x cube minus 1. So I have 1 by 7 times x cube minus 1 to the power 7 by 3 plus 1 by 4 times x cube minus 1 to the power 4 by 3. So this is my answer. Okay, please copy. Question number 13. So 13 ல என்ன integration of x square divided by 2 plus 3x cube to the power 3 times dx. So எங்கெங்கெல்லாம் cube இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் whole power 3 ங்கிறதும் தெரியணும். So what substitution am I going to make? 2 plus 3x cube equals t. மொத்த டேர்மையும் எடுக்கிறேன். Now 2 is a constant. அது போயிடும். 3x cube differentiate பண்ணா I have 3 3s are 9 x to the power 2 times dx equals dt. But இங்க என்ன இருக்கு? x square dx தான் இருக்கு. So அதனால x square dx is going to be dt divided by 9. So when I make the substitution, ரொம்ப simple. So integration of x square dx is dt by 9 times 1 by denominator என்ன இருக்கு? t cube. So this when I integrate 1 by 9 integration of t to the power minus 3 times dt. So 1 by 9 times t to the power minus 3 என்ன? t to the power minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 plus c. So whatever is in the power you add 1 அதே தான் denominator. So I have 1 by 9 t to the power minus 2 divided by minus 2 plus c. So I have minus 1 by 18 times t square plus c. But t oda value என்ன? 2 plus 3x cube. So I have minus 1 divided by 18 times 2 plus 3x cube to the power 2 plus c. So this is my answer. Okay, please copy. Question number 14. So இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? log x இருக்கு 1 by x இருக்கு. So அதனால simple substitution பண்ணலாமா? So I have 1 by x log x to the power m times dx. So the substitution is going to be log x equals t. 1 by x dx equals dt. So simple substitution. This is going to be 1 by t to the power m times dx by x is going to be dt. So this when I integrate t to the power minus m times dt, this is going to give me t to the power minus m plus 1 divided by minus m plus 1 plus c. So t க்கு திரும்ப value substitute பண்ணா I have log of log x to the power minus 1 plus minus m plus 1 divided by 1 minus m plus c. Simple. So this is my answer. Please copy. Question number 15. X divided by 9 minus 4x square. Simple. So integration x divided by 9 minus 4x square times dx. So இந்த இடத்துல என்ன substitution? Denominatorல x square இருக்கு, மேல x இருக்கு. So differentiate பண்ணலாமா? So I have 9 minus 4x square equals t. 9 is a constant, போயிடும். Now I have 4 2s are 8. So minus 8x dx equals dt. Differentiate பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க. x dx இருக்குன்னு டைரக்டா x போட்டுறக்கூடாது. இந்த இடத்துல minus 4 இருக்கு, 2 இருக்கு, அது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி calculate பண்ணணும். So I have x dx equals minus dt divided by 8. அப்புறம் என்ன வேணுமோ அதை simplify பண்ணி எழுதிக்கலாம். Now my integral is going to be 1 by t times x dx என்ன? Minus dt divided by 8. So I can take minus 1 by 8 outside, integral dt by t. So this is going to be minus 1 by 8 log mod t plus c. But what is my t? 1 by 8 log mod 9 minus 4x square plus c. So this is my answer. Okay, please copy. 50. Question number 16. Integration of e to the power 2x plus 3 times dx. இதுவும் simple. So இதை என்ன substitution பண்ணலாம்? டைரக்டாவும் போடலாம், இல்ல substitution methodலையும் போடலாம். So 2x plus 3 is t. I have 2 times dx equals dt. dx equals dt divided by 2. So when I make the substitution, what will I have? Integration of e to the power t times dt by 2. So 1 by 2 வெளியில common எடுத்தா I have e to the power t dt. So half times e to the power t plus c.
இல்லையா integration constant. So half e to the power 2x plus 3 plus c. So this is my answer. Okay. Question number 17. Integration x divided by e to the power x square times dx. So எதை substitute பண்ண போறோம்? x square க்கு substitute பண்ண போறோம். So I have x square equals t, 2x dx equals dt. I need x dx. So x dx equals dt divided by 2. So substitute பண்ணா I have 1 by e to the power t times dt divided by 2. So I have 1 by 2 integral e to the power minus t times dt. So இதை integrate பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 by 2 times e to the minus t ஓட integral is minus t divided by minus 1. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு minus இருக்குல்ல, so உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷனையும் தனியா differentiate பண்ணணும். So minus 1 plus c. So I have minus 1 by 2 times e to the power minus t ஓட value என்ன? x square plus c. So this is my answer. Okay, please copy. Question number 18. E to the power of tan inverse x. So tan inverse இருக்கு, denominatorல 1 plus x square இருக்கு. So easy substitution. So I need to do e to the power tan inverse of x divided by 1 plus x square times dx. So I have tan inverse of x equals t. 1 by 1 plus x square times dx equals dt. Remember all the derivatives, okay? Illati kashtam. Now when I substitute, I have e to the power t times dt. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. So this is going to be e to the power t plus c, which is e to the power of tan inverse of x plus c. Simple. இந்த மாதிரி நிறைய sums போட போட உங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும். This is 18. Question number 19. Integration of e to the power 2x minus 1 divided by e to the power of 2x plus 1 times dx. So இந்த sum நம்ம கொஞ்சம் different-ஆ போட போறோம். எப்படி போட போறோம்? I am going to divide the whole equation by e to the power x. Okay, let's see what happens. I am going to divide by e to the power x. எதனால நான் பண்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So when I divide, what happens? Integration e to the power 2x minus 1 divided by e to the power x, the whole divided by, let me take the integral now. I'll just solve what is inside. So I have e to the power 2x plus 1 divided by e to the power x. So இது என்ன ஆகும்? E to the power 2x divided by x becomes e to the power x minus 1 by e to the x என்ன ஆகும்? It becomes e to the power minus x. அதே மாதிரி denominatorல என்ன ஆகும்? e to the power 2x divided by x becomes e to the power x plus again 1 by e to the power x becomes e to the power minus x. So this is going to be my new integral times dx. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? denominatorக்கு substitute பண்ணலாமா? So when I substitute e to the power x, e to the minus x equals t. You understand? I'm going to substitute for this. ஏன்னா numeratorல தான் e to the x minus, I'll do it in a different color. Numeratorல தான் e to the x minus இருக்கு. So இதை differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். So e to the x ஓட derivative is e to the x plus e to the minus x ஓட derivative is minus x times minus 1 into dx equals dt. You understood how I found the derivative? இப்போ இது என்ன ஆகும்? e to the x minus e to the minus x times dx equals dt. So இப்போ இங்க இருக்கிறதே இங்கேயும் வந்திருக்கா? So now the substitution becomes very easy. The integral becomes dt divided by t. So this is going to be log mod t plus c, which is log mod of t என்ன? E to the x plus e to the minus x plus c. Simple. Please copy. இப்போ 20th question ரொம்ப easy. Divided by e to the x லாம் பண்ண வேண்டாம். டைரக்டாவே அப்படியே கொடுத்திருக்கான். So question number 20, I can do e to the 2x minus e to the minus 2x divided by e to the 2x plus e to the minus 2x times dx. So இதில் denominator நான் எடுக்க போறேன். இந்த இடத்துல ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ராவா வரும், அதை கேர்ஃபுல்லா போடுங்க. So basically you have e to the 2x plus e to the minus 2x equals t. And I find the integral, I have e to the 2x times 2. Find the derivative, sorry. E to the power 2x times 2 plus e to the power minus 2x times minus 2 into dx, மொத்தமா dx. dx equals dt. So இப்போ இந்த இடத்துல 2 எதுவுமே இல்ல. So நான் 2 காமனா எடுக்கணும்ல. So I'm going to take 2 outside. I have e to the power 2x minus e to the power minus 2x times dx equals dt. So numeratorல என்ன இருக்கு? e to the 2x மட்டும் தான் இருக்கு. e to the 2x minus of this. So இந்த 2 வந்து இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போகணும். So this I'll directly substitute. I have 1 by 2 integral e to the 2x minus அதெல்லாம் இருக்கு. So it is going to be dt divided by denominatorல t. So this becomes half
log mod t plus c. So t என்னங்க half log mod of e to the 2x plus e to the minus 2x plus c. So this is my answer. Please copy. Question number 21. Tan square 2x minus 3 இருக்கு. So நம்ம என்ன ஐடென்டிட்டி படிச்சிருக்கோம்? 1 plus tan square theta equals secant square theta ன்னு படிச்சிருக்கோமா? எதனால அந்த ஃபார்முலா மாத்த போறோம்? Basically 1 plus tan square theta equals secant square theta. இதுதான் யூஸ் பண்ண போறோம். So என்ன நடக்கும்? Integration of tan square becomes secant square theta minus 1. So இது என்ன பண்ணலாம்? I can write it as secant square of theta என்ன? 2x minus 3 minus 1 times dx. So this is the integral I'm going to solve. So இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to find it separately இல்லையா? So I have secant square 2x minus 3 times dx minus 1 dx. Okay? So இதை நான் வந்து substitution methodல 2x minus 3க்கு t னு போட்டு பண்ணலாம். இல்லை டைரக்டா எப்படி பண்ணலாம்? Secant square ஓட integral என்ன? It is going to be tan. So I have tan of 2x minus 3. But what is inside? I have 2x minus 3. So இதை தனியா differentiate பண்ணா, integrate பண்ணா, divided by 2. You understand? இப்போ, for example, you have sin 2x. So what is the derivative of sin 2x? It is going to be cos 2x times 2 பண்றோம் இல்லையா? இது வந்து differentiationல. Integrationல என்ன பண்ணோம்? If I am finding the integral of sin 2x, I'll write integral of this is going to be minus cos 2x into 2 பண்ணாம divided by 2 பண்ண போறேன். Understood? So அதே தான் நான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கேன். Okay, understand the same concept. So இந்த இடத்துலயும் tan போட்டுட்டு divided by 2 minus x plus c. So I have not done any substitution but I have directly found the answer. Okay, clear? Please copy. Question number 22. இந்த இடத்துல directா secant square நே கொடுத்துட்டான். So directா போட்டுடலாமா? So integral of secant square of 7 minus 4x times dx. So இது directaவே பண்ணா என்ன ஆகும்? I'll have secant square ஓட integral is going to be tan. So tan of 7 minus 4x divided by உள்ள என்ன function இருக்கு? 7 minus 4x. So when I integrate that, I'll have minus 4 plus c. So this is my answer. இதே substitutionல போட்டா என்ன ஆகும்? I'll have 7 minus 4x to be t minus 4 dx equals dt. So dx equals minus dt by 4. So integral என்ன ஆகும்? Secant square t times dt divided by 4 or minus 1. இந்த minus வெளியில இருக்கா? So I have minus 1 by 4 times tan t plus c. இப்போ t க்கு திரும்ப substitute பண்ணா I'll have minus 1 by 4 times tan of 7 minus 4x plus c. You see that I'm getting the same answer, exactly same answer. Minus 1 by 4, இங்கேயும் minus 1 by 4 tan. Okay? So substitution பண்ணாலும் அதே தான் வரும், substitution பண்ணலனாலும் அதே தான் வரும். Okay? Now, question number 23. Substitution is basically a easy method of doing it. Root of 1 minus x square times dx. இங்க என்ன substitution பண்ண போறோம்? Numeratorல இருக்கிறத அப்படியே substitute பண்ண வேண்டியதான். So I have sin inverse x equals t 1 by root of 1 minus x square dx equals dt. So direct substitution. So I have t times dt which is going to be t square by 2 which is going to be sin inverse of x the whole square divided by 2. So this is my answer. Okay, please copy. Question number 24. So மேல 2 3 இருக்கு, கீழே 6 4 இருக்கு. பட் டினாமினேட்டர்ல இருந்து 2 காமனா எடுக்கலாமா? So first அதை பண்ணலாம். So I have 2 cos x minus 3 sin x divided by 2 காமனா வெளியில எடுக்கிறேன். So I have 3 cos x plus 2 sin x times dx. So இப்போ டினாமினேட்டருக்கு substitution பண்ண போறேன். So I have 3 cos x plus 2 sin x equals t. I have 3 times cos x or derivative is going to be minus sin x plus 2 sin x or derivative is going to be cos x the whole dx equals dt. So simple substitution, integration of, so this is going to be this. So I have இந்த இடத்துல ஒரு 2 இருக்கு, இதை நான் வெளியில எடுக்கிறேன். So I have 1 by 2 times numeratorல என்ன இருக்கு? dt divided by t. So I have 1 by 2 times log mod t plus c, where my t is going to be log mod of 3 cos x plus 2 sin x plus c. So this is my answer. Okay?
Question number 25. 1 by cos square இருக்கு 1 minus tan x the whole square இருக்கு. So இதுக்கு என்ன substitution பண்ண போறேன்? It's basically 1 by cos square நான் secant square எழுத போறேன். So I can have secant square x divided by 1 minus tan x the whole square times dx. என்ன substitution பண்ண போறேன்? 1 minus tan x is going to be t. அப்பதான் 1 is a constant. அது போயிடும். நீங்க tan x க்கு தனியா substitute பண்ணணும் இல்ல. ஒரு constant இருக்குன்னா அதோட சேர்த்தே substitution பண்ணலாம். ஏன்னா derivate பண்ணும்போது constant becomes a 0. கரெக்டா? So it is easy for calculation. So 1 minus tan x equals t. Tan x ஒரு derivative என்ன? Secant square x. But you have a minus times dx equals dt. So நமக்கு minus வேண்டாம். Secant square x dx தான் வேணும். So this becomes minus dt. So now it's easy substitution. Integration of minus dt divided by t square. Simple. So when I solve this, I have minus of t to the power minus 2 times dt. This is going to be minus of t to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. So I have minus of t to the power minus 1 divided by minus 1. Minus minus plus side. So I have 1 by t plus c, which is going to be 1 by t oda value enna potom 1 minus tan x plus c. Okay, please copy. Question number 26. So I have integral cos root x divided by root x times dx. So root x தான் நம்மள bother பண்ணுது, அதுக்கு substitute பண்ணலாம். So root x equals t. 1 by 2 root x times dx equals dt. இங்க 2 இல்ல. So 1 by root x times dx equals 2 dt. Okay, இந்த cross multiplication லாம் கரெக்டா பண்ணுங்க. So now the question becomes cos t times dx by root x is going to be 2 times dt. So 2 வெளியில காமனா எடுத்தா integral of cos is going to give me sin. 2 times sin t plus c, which is 2 times sin of t என்ன root x plus c. Okay, எல்லா questions ரொம்ப simple. Question number 27. So root of sin 2x இருக்கு, that is something that's bothering me. So என்ன பண்ண போறோம்? So sin 2x is going to be t. So integration root of sin 2x times cos 2x dx. So sin 2x equals t. Sin or derivative is going to be cos. So I have cos 2x times 2 dx equals dt. நமக்கு cos 2x மட்டும் தான் வேணும். So cos 2x dx equals dt divided by 2. Okay, into 2 கிடையாது, dt divided by 2. So this becomes integration of t to the power half cos 2x dx என்ன dt divided by 2. Simple. So 1 by 2 is a constant. T to the power half integrate பண்ணா I have t to the power half plus 1 divided by half plus 1. So I have half t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. 3 by 2 மேல போச்சுனா 2 by 3. So 2 by 3 t to the power 3 by 2. So I can cancel the 2 and the 2 and my final answer would be 1 by 3 t to the power 3 by 2. T என்ன sin 2x to the power 3 by 2 plus c, integration constant. Okay, now question number 28. இந்த இடத்துல cos x by root of 1 plus sin x இருக்கு. So 1 plus sin x ஏ நம்ம substitute பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா 1 is a constant, அதை derivate பண்ணா 0 வந்துரும். So it doesn't matter. So அப்படியே எடுக்க போறேன் constant a. So what do you have? Cos x divided by square root of 1 plus sin x with respect to dx. So our substitution is going to be 1 plus sin x is going to be t. 1 is a constant, sin x or a derivative is cos x dx equals dt. Simple substitution. So I have cos x dx is dt divided by t to the power half. So t to the power half மேல வந்ததுனா minus half times dt. This is going to be t to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1. So t to the power half divided by half, which is going to be 2 times t to the power half plus c. இப்போ value substitute பண்ணா 2 times t என்ன போட்டோம்? 1 plus sin x to the power half plus c. So this is going to be my answer. Okay, please copy. Now question number 29. Okay, சின்ன பட்டி tinkering வேலைகள்லாம் பண்ணா போதும். Integration cot x log of sin x dx. First cot எப்படி எழுதலாம்? Cos by sin எழுதலாமா? So cos x divided by sin x times log of sin x times dx. ஒரு சில பிரகஸ்பதிங்களாம் இந்த சைனையும் இந்த சைனையும் கேன்சல் பண்ணுவாங்க. அதை பண்ண கூடாது. ஏன்னா this sin is a function which is inside log. So அதை கேன்சல் பண்ண கூடாது. You have 1 by x
times log x na you cannot cancel the x and the x. Okay, அதனால இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய sin cos எல்லாம் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா cancel பண்ணிடாதீங்க. Okay, please remember. Now substitution என்ன பண்ண போறோம்? Sin x is going to be t and what is the derivative? Cos x dx equals dt. So in the substitution தான் பண்ண போறோம். So I have integration of cos x dx. So I have log t divided by t times dt. So இதோட integration கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. So இதுக்கு நான் திரும்ப ஒரு substitution பண்ண போறேன் because I see I have a log t divided by t. So I'm going to resubstitute again. What am I going to do? I'm going to take log t equals u அப்படின்னு எடுக்க போறேன். So I have 1 by t times dt equals du. With respect to du நம்ம differentiate பண்றோம். So இந்த இடத்துல இந்த question எப்படி further simplify ஆகுது? I have log t is going to be u. dt by t is going to be du. So when I further find the integral, I have u square divided by 2 plus c. But u என்ன நம்மளோடது? It is going to be log t to the power whole square divided by 2 plus c. But நம்மளோட t என்ன? It is going to be sin x. So I have log of sin x the whole power 2 divided by 2 plus c. புரிஞ்சுதா? இந்த இடத்துல டபுள் சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் t வச்சு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணேன். அது நமக்கு இன்னும் சிம்பிளிஃபைடு இன்டெகிரல் கொடுக்கல. ஸோ சிம்பிளிஃபைடா கொடுக்கலன்னொடனே மறுபடியும் ஒரு ரீசப்ஸ்டிடியூஷன் வித் u. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணா நமக்கு இன்டெகிரல் இன்னும் சிம்பிள் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ ட்ரை டு யூஸ் சச் மெத்தட்ஸ் இன் யுவர் எக்ஸாம். Question number 30. So இந்த இடத்துலயும் அதே தான் 1 plus cos x இருக்கு, அதுக்கு t ன்னு போட வேண்டியதான். So we have sin x by 1 plus cos x dx. So 1 plus cos x is going to be t minus sin x dx is going to be dt. But நமக்கு sin x dx தான் வேணும். So sin x dx equals minus dt. So when I substitute கடகடன் போடுறேன், you also try to solve quickly. ஏன்னா நம்ம நிறைய sums போட்டாச்சு. So minus வெளியில எடுத்தா log mod t plus c. But minus உள்ள multiply பண்ணலாமா logல? So it goes to the power log of t to the power minus 1 plus c. So basically I have log of 1 by t plus c. But what is my t? It is going to be log of 1 by 1 plus cos x inside the log function plus c. Okay, mistake பண்ணாம போடுங்க. Question number 31. இப்போ நம்ம பார்த்த அதே question, அதே substitution, but ஒரு square இருக்கு. So போடலாமா ஈஸியா? So I have integration of sin x க்கு பதிலா நான் என்ன போட போறேன்? I'm going to put minus dt. So I have minus dt divided by 1 plus cos x the whole square. So this is going to be t square. Okay, அதே substitution தான், ஒரு square term extra-வா இருக்கு. So I have minus integral t to the power minus 2 times dt. So இதை simplify பண்ணா I have minus of t to the power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus c. So I have minus t to the power minus 1 divided by minus 1 plus c. Minus minus plus ஆயிடும். So I'll be left with 1 by t plus c. 1 by t என்ன? 1 by 1 plus cos x plus c. So this is my final answer. Okay, simple ah? Question number 32. So question number 32 கொஞ்சம் trick. Integral 1 by 1 plus cot x times dx. Cot x என்ன? Cos by sin. So integral 1 by 1 plus cos x by sin x times dx. So this is going to be integral 1 by sin x plus cos x divided by sin x. When I take this to the numerator, I'll have sin x divided by sin x plus cos x times dx. So இந்த மாதிரி questionஸ்க்கு நம்ம என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ண போறோம்? இப்போ cos x க்கு t ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா டினாமினேட்டர்ல ஒரு sin x இருக்கு, அதுக்கு dt ன்னு வரும். அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. So என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ண போறோம்? I'm going to multiply by 2 and divide by 2. So this is my first step. So இப்போ multiply மேல பண்ணியாச்சுன்னா I have 2 sin x. Okay, now my first step is going to be half times 2 sin x, which is going to be sin x plus sin x divided by sin x plus cos x. இப்போ எனக்கு டினாமினேட்டர்ல plus cos x இருக்கு, எனக்கு நியூமரேட்டர்லயும் plus cos x இருந்தா என்னால கேன்சல் பண்ண முடியுமா? So நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to add plus cos x. Since I added a cos x, I'm going to subtract 1 cos x times dx. இந்த மாதிரி questions எல்லாம் இப்படி தான் போடணும். Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to split. So basically நியூமரேட்டர்ல என்ன பண்ணலாம்? sin x plus cos x கிளப் பண்ண போறேன், plus sin x minus cos x கிளப் பண்ண போறேன், the whole divided by sin x plus cos x
times dx. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா basically I'm going to club these two terms. This becomes 1 and this becomes a separate term. இந்த மாதிரி நான் split பண்ண போறேன். So இப்போ என்ன ஆகும்? I have half integral sin x plus cos x by sin x plus cos x gives me dx 1. அதாவது 1. I'll write 1 plus I have sin x minus cos x divided by sin x plus cos x times dx மொத்தமா. இப்போ இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போறேன்? Now I can do the substitution. So அதுக்கு முன்னாடி first I'll split. So half times dx plus I again have half times sin x minus cos x divided by sin x plus cos x times dx. So this is simply going to be half x. Okay, இப்போ இந்த term simplify பண்ணலாமா? So அதுக்கு substitution பண்ண போறேன். What substitution? Sin x plus cos x equals t. Differentiate பண்ணா cos x minus sin x equals dt. But நமக்கு என்ன வேணும்? Sin x minus cos x வேணும். So minus ஆல multiply பண்ணா I have sin x minus cos x equals minus dt. இப்போ இந்த substitution தான் பண்ண போறோம். So I basically have half times x plus half times integral minus dt divided by t. So this is simply going to be x by 2 minus 1 by 2 times log mod t. இப்போ t க்கு value substitute பண்ணா I have x by 2 minus 1 by 2 log mod sin x plus cos x plus c. Okay, simple. This is how you solve such questions. Question number 33. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்? 1 plus cot x பார்த்தோம். இங்க 1 minus tan x. So அதே மெத்தட்ல தான் திரும்ப போடணும். So திரும்ப போட்டா என்ன ஆகும்? Let us solve. Integral 1 by 1 minus tan என்ன? Sin by cos. So sin by cos. So this is going to be integral cos x divided by cos x minus sin x times dx. So first step என்ன? Multiply by 2 and divide by 2. Multiply பண்றதுனால திரும்ப divide பண்றேன். அதனால தான் அந்த division. So now I have half times I have 2 cos x. So cos x plus cos x இருக்கு. I need a minus sin x. So minus sin x. Since I subtracted minus sin x, I'm going to add minus sin x. Okay? Divided by cos x minus sin x. ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறேனா? So basically first step 2 by 2. அதாவது into 2 divided by 2. இது first step. இப்போ ரெண்டு cos இருக்கு. So ரெண்டு cos நான் எங்க எழுதிருக்கேன்? இங்க ஒரு cos, இங்க ஒரு cos எழுதிருக்கேன். Now I need a minus sin x. So அந்த minus sin x க்கு இங்க ஒரு minus sin x subtract பண்ணதுனால இங்க ஒரு plus sin x add பண்ணிருக்கேன். Okay? Simple. Now I can club these two terms. So இந்த ரெண்டு term club பண்றேன். இந்த ரெண்டு term club பண்றேன். So when I club them, what do I have? I have half integral cos x minus sin x, cos x minus sin x becomes 1 dx plus மறுபடியும் ஒரு half integral cos x plus sin x divided by cos x minus sin x times dx. So இப்போ இதுக்கு substitution. என்ன substitution பண்ண போறேன்? Cos x minus sin x equals t. Cos x ஓட derivative is minus sin x minus sin x ஓட derivative is cos x times dx equals dt. நமக்கு minus வேண்டாம். So minus மொத்தமா காமன் எடுத்தா I have sin x plus cos x times dx equals dt. So now when I substitute, what will I have? Half integral dx becomes x plus I have half integral cos x plus sin x is going to be minus dt divided by cos x minus sin x is going to be t. புரிஞ்சுதா? So this is nothing but x by 2 plus half. இந்த இடத்துல ஒரு minus இருக்கு. So directா நம்ம minus எழுதிக்கலாம். So minus half log mod t plus c. What is my t? X by 2 minus half log mod cos x minus sin x plus c. So this is my final answer. Okay? Please copy. Question number 34. Integration square root of tan x divided by sin x cos x
dx. I see that there is a sign also in the denominator. இப்போ cos x க்கு t னு போட்டா என்ன ஆகும்? sin x dt னு ஆயிடும். பட் நம்மளால அதை பண்ண முடியாது இல்லையா? ஏன்னா sin x denominatorல இருக்கு. numeratorல இருந்தா தான் dt பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? I see that there is a tan x in the numerator. அப்போ denominatorலயும் ஒரு tan x கொண்டு வந்துட்டா substitution becomes easy இல்லையா? ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்? integration square root of tan x divided by sin x cos x. இப்போ sin by cos gives me a tan. அப்போ divided by cos பண்ணதுனால I'm going to multiply by cos. You understand? இந்த இடத்துல I divided by cos, so I'm multiplying by cos. This is my actual question. Sin x cos x, sin x cos x அப்படியே இருக்கு. Actual question எதுவும் change பண்ணல. எனக்கு ஒரு tan வேணுங்கிறதுனால divided by cos x பண்ணேன். I also multiplied by cos x. Okay? Now, how does this change? I have integral of root of tan x divided by sin by cos becomes tan. So I have tan x times cos x becomes secant square x. So I have secant square x times dx. இப்போ இதோட substitution எப்படி பண்ணலாம்? I see that there is a root inside tan. So tan function க்கு substitute பண்ணலாமா? So I have tan x equals t secant square x times dx equals dt. Okay? Sorry, I have a cos square x in the denominator. I have cos square x. Cos into cos என்ன? Cos square x. Secant square x dx equals dt. So, இப்போ இதுக்கு நான் substitute பண்ணா, what will I have? Integral of root t divided by t times 1 by cos square x is nothing but secant square x. So, I have dt. புரிஞ்சுதா? So, this is nothing but t to the power half times t to the power minus 1 dt. t மேல போச்சுனா என்ன ஆகும்? t to the power minus 1. So, I have t to the power minus half. Integral of t to the power minus half times dt, which is going to be t to the power half by half plus c, which is going to be answer in 2 times t to the power half plus c, where t is going to be t oda value in tan. So tan x to the power half plus c. So this is my answer. Okay, please copy. Question number 35. Question number 35 ரொம்ப easy. மேல 1 plus log x இருக்கு, denominatorல x இருக்கு. So directா log x க்கு substitution. So I have question number 35 integral 1 plus log x the whole square divided by x times dx. This is a question. So what am I going to substitute? 1 plus log x. So 1 plus log x equals t. Log x or derivative 1 by x dx equals dt. So direct substitution. Integral of t square times dt. So this is going to be t cube by 3 plus c. T oda value enna? 1 plus log x the whole cube divided by 3 plus c. So this is my answer. Okay? Please copy. Simple questions தான். கொஞ்சம் brain apply பண்ணிட்டா போதும். Question number 36. So இதுவும் அதே மாதிரி தான். x plus 1, x plus log x divided by x இருக்கு. So இதை நம்ம எப்படி substitute பண்ண போறோம்? I'm going to take x plus log x equals t. இப்போ x differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 1 plus log x differentiate பண்ணா 1 by x equals, அதாவது இங்க ஒரு dx இருக்கு, dx equals dt. But what do I have in the numerator? X plus 1, இதோட LCM எடுக்கிறேன். இதோட LCM எடுத்தா I have x plus 1 divided by x times dx equals dt, which is exactly what I have. X plus 1 times x, x plus 1 times x times dx. So இதுக்கு directா substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Integral of, basically I'll write it first. X plus 1 times dx, x plus log x the whole square times dx. This is my question. This is how I changed it. Substitute, I have integral of x plus log x is my t square times dt. அவ்வளவுதான். இவ்ளோ பெரிய question இவ்ளோ சிம்பிளா போட்டாச்சு. t cube by 3 plus c. So t cube என்ன? This is going to be x plus log x the whole cube divided by 3 plus c. புரிஞ்சுதா? அவ்வளவுதான். இவ்ளோ பெரிய பேஜை நான் விட்டுருக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். It is the smallest question. Okay? Now, question number 37. So, இப்போ இந்த இடத்துல tan inverse of x power 4 லாம் இருக்கு. So, இதை நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்? So, basically, I have 1 by x power 8. So, I am going to write tan inverse of x power 4 equals t. என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். So, tan inverse of x ஓட derivative என்ன? It is going to be 1 by 1 plus x square. But what is my x here? X power 4 தான் x. So, this is going to be 1 by 1 plus x square. இப்போ 1 by 1 plus x square பண்ணியாச்சு. But what is my x function? It is going to be x power 4. So, அதை further differentiate பண்ணா I have 4x cube times dx equals dt. புரிஞ்சுதா? So, first tan inverse or derivative is 1 by 1 plus x square.
But நம்மளோட x என்ன? x is x power 4. So அதோட derivative is going to be 4x cube. புரிஞ்சுதா? பட் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? x cube வேணும், 1 by x power 8 வேணும். So அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டா x cube divided by 1 plus x to the power 8. 4 into 2 பண்ணா என்ன ஆகும்? This when I multiply, I have x power 8 times dx equals dt divided by 4. புரிஞ்சுதா? அங்க 4 இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா 1 by 4 ஆயிடும். So how does my question change? Integral of sin t times dt by 4. இவ்வளவுதான். இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின் இவ்வளோ சிம்பிளா மாறிடுச்சு. dt by 4. So I have 1 by 4 integral of sin t times dt, which is 1 by 4. Sin oda integral is going to be minus cos. So minus cos t plus c. T க்கு substitute பண்ணா I have minus 1 by 4 times cos of tan inverse of x power 4. This is inside cos plus c. Okay, so this is my answer. Please copy. Question number 38. Choose the correct answer. Okay, இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸே போட்டாச்சு. இது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு? x to the power 10, 10 power x இருக்கு. ஸோ அதை t எடுத்துக்கலாமா? ஸோ x power 10 plus 10 to the power x equals t. x power 10 differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 10 x to the power 9 plus 10 power x differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 10 power x times log 10. Correct? This is what we learned. 10 power x differentiate பண்ணா I have 10 power x times log 10. The whole dx equals dt. So what do I see? இந்த numeratorல இருக்கிறது அப்படியே இங்க இருக்கு. So simply directா dt போட்ற வேண்டியதான். So direct substitution integral dt divided by t. So this is going to be log mod t plus c, where your t is going to be x to the power 10 plus 10 to the power x plus c. So what is my answer going to be? My answer is option D. 10 to the power x, x to the power 10 plus c. Okay, so this is going to be option number D. Last and final question of the exercise. dx by sin square x cos square x. இதை நான் எப்படி பண்ண போறேன்? I have 1 divided by sin square x cos square x times dx. This we cannot do it in the same method. இப்போ நம்ம போன questionல என்ன பண்ணோம்? We did divided by cos square x times cos square x tan. You will have tan square x and you have cos power 4x. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது you will have secant power 4x. But நம்ம tan x equal to t போட்டா என்ன ஆகும்? Derivative will only be secant square x times dx. But here we have secant power 4x. So you cannot solve it in such a way. நம்ம போன questionலாம் solve பண்ண மாதிரி இதை solve பண்ண முடியாது. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Numeratorல 1 இருக்கு. What is 1? What identity do we know? Sinum cosum வச்சு I know that 1 equals sin square x plus cos square x divided by sin square x cos square x. இந்த identity தெரியுமா? So this I am going to use. Now the sum becomes very easy. I am going to club this and I am going to club this together. So I have integral sin square x divided by sin square x cos square x plus integral cos square x divided by sin square x cos square x times dx. ரெண்டு இடத்துலயுமே dx இருக்கு, மறக்க கூடாது. So this is nothing but integral of this gets cancelled and this gets cancelled. So I'll be left with 1 by cos square, which is going to be secant square x times dx, plus 1 by sin square is going to be cosecant square x times dx. So இப்போ secant square x க்கு integral is going to be tan x minus cosecant க்கு என்ன? Minus cot x plus c. So my answer is going to be option B. Okay, you see option B, tan x minus cot x. So it is going to be option B. Okay, please copy. So with this we are done with the exercise questions. Let's move on to the next topic. Moving on to the next topic, integration using trigonometric identities. இப்போ எல்லா ஐடென்டிட்டியும் நமக்கு தெரியும், பட் இருந்தாலும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். So sin of a plus or minus b. So sin of a plus b இருந்ததுன்னா sin a cos b cos a sin b. So sin வந்ததுனாலே sin a cos cos a sin. இதே மாதிரி cos க்கு வந்ததுன்னா பிளஸ்க்கு மைனஸ் வரும், மைனஸ்க்கு பிளஸ் வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So cos of a plus b என்ன வரும்? Cos a cos b sin a sin b. Okay, ஏத்தியாச்சா? இப்போ tan. You have tan of a plus tan b divided by 1 minus. மேல plus வந்ததுன்னா கீழே minus. மேல minus வந்ததுன்னா கீழே plus. So formulaல plus வந்ததுன்னா first மேல plus வந்துரும். Okay, so these are the three formulas that you should remember from 1. இப்போ 2.
So sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta. Sin 2 theta na என்ன தெரியும்? 2 sin theta, cos theta தெரியும். Cos 2 theta க்கு 3 ஃபார்ம் இருக்கு. ஒன்னு cos square theta minus sin square theta. இன்னொன்னு 1 minus 2 sin square theta. So இங்க என்ன இருக்கோ அது இங்க வரும். 1 minus 2 sin square theta. இங்க cos இருக்கு. So you have 2 cos square theta minus 1. These are the 3 forms for cos 2 theta. Tan 2 theta க்கு என்ன இருக்கு? 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Okay, இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? Next, sin 3 theta. Sin 3 theta வந்திருக்குன்னா you have 3 first 4 next. So 3 4 வரும் சைனுக்கு 4 வர இடத்துல 3 வரும் power 3. Okay, so you have 3 sin theta 4 sin cube theta. Cos க்கு first 4 வரும். So 4 எங்க வருதோ அங்க cube வரும். So 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? சைனுக்கு 3 4 cube, cos க்கு 4 cube 3. Okay, tan க்கு 3 tan theta minus tan cube theta. எல்லா இடத்துலயுமே 3 தான். இந்த இடத்துல tan 3 வருதுங்கிறதுனால 3 tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. இங்க power 1, இங்க power 3, இங்க 1 3. Okay, இதெல்லாம் tricks to remember. Next, you have identities தெரியும். Sin square theta plus cos square theta 1, 1 plus tan square theta secant square theta, 1 plus cot square theta cosecant square theta. Okay, இதெல்லாம் தெரியுமா? Next, addition of sin A plus sin B. So sin A plus sin B na என்ன வரும்? 2 sin of A plus B by 2 cos of. So sin A plus sin B na 2 sin cos. Okay, next, cos of A plus B na 2 cos cos. Cos of A minus cos of B na minus 2 sin sin. Okay, இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். minus 2 sin sin. இது cos A minus cos B க்கு. இதே ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும்? sin A sin B க்கு என்ன இருக்கும்? You have minus. இந்த இடத்துல minus 2 sin sin இருக்குல்ல, so அதே மாதிரி இங்க sin sin இருக்குன்னா you have minus half of cos A, அதாவது இங்க cos A minus cos B மாதிரி இந்த இடத்துல cos of A plus B minus cos of A minus B. So இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதே தான் இந்த இடத்துலயும் உல்டாவா வரப்போகுது. Okay, you just have to remember. Now, cos A cos B க்கு cos A plus cos B half முன்னாடி போட்டுக்கணும். இப்போ sin cos க்கு sin of A plus B, cos sin க்கு sin of A minus B. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா இதை? So let's move on to solving some example questions. So இப்போ first example 7, find integral cos square dx. So இப்போ cos square dx க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? First subsection integral cos square x dx. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? You have cos 2 theta can also be written as 2 cos square theta minus 1. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? இப்போ cos square theta நம்ம எப்படி எழுதலாம்? I have cos 2 theta plus 1 divided by 2 equals cos square theta. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? So I'm going to rewrite it in this form. So I have cos 2 theta plus 1 divided by 2. So 1 by 2 is a times d theta. Okay, so sorry, இந்த இடத்துல dx வச்சிருக்கோம் இல்லையா? So dx லே எழுதிப்போம். Cos of 2x plus 1 times dx divided by 2 times dx. So இந்த இடத்துல 1 by 2 நான் வெளியில எடுக்கலாம். So I have 1 by 2 integral cos 2x plus 1 times dx. I can split plus இருக்கு இல்லையா உள்ள, so I can split that. So it becomes half of cos 2x dx plus half of உள்ள multiply பண்ணோம்ல, இதுக்கு half இதுக்கும் half. So half of 1 dx. So what do I have? Half times cos ஓட integral is going to be sin plus sin. Sin 2x divided by இந்த இடத்துல 2x இருக்கு. So divided by 2 plus half integral 1 dx is going to be x plus c. Don't forget the integration constant. So you have sin 2x divided by 4 plus x by 2 plus c. So this is my answer. Okay. Next, sin 2x cos 3x. So இதை எப்படி போடலாம்? I have integral sin 2x cos 3x times dx. So how can we solve this? So இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஐடென்டிட்டி பார்த்தோம்? You have sin A cos B. sin cos இருக்கு, அப்ப என்ன வரும்? sin of A plus B plus sin of A minus B வரும். So you have half times sin of A plus B plus sin of A minus B. Okay, so this is the form. So இப்போ இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணா what will I have? Integration of half வெளியில எடுத்துக்கிறேன். half of I have sin of A plus B plus sin of A minus B times dx. Okay, இப்போ split பண்ணலாமா? So half integral sin 5x dx plus half integral sin of minus x times dx. So sin of minus x என்ன?
sine of minus x is going to be minus sine x. Correct? So this, when I write equals, I have half times integral of sine 5x is minus cos 5x divided by 5. In that 5x divided by 5 plus. So sine of minus x minus வெளியில வந்துரும். So I have minus half times integral of sine x is going to give me minus cos x. So minus cos x plus c. So இந்த இடத்துல இந்த மைனஸும் plus ஆயிடும். இந்த மைனஸும் plus ஆயிடும். So what do I have? I have minus 1 by 10. 5 2s are 10 times cos 5x plus half cos x plus c. So this is my answer. Okay. So question number subsection 3. Integral sine cube x dx. என்ன identity பார்த்தோம்? You have sine 3 theta equals sine வந்ததுனா first 3 next 4. So I have 3 sine theta minus 4 வந்ததுனா sine cube theta. So this is how I remember. இது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குனா இந்த மெத்தட்லயே ஃபாலோ பண்ணுங்க. So this when I rewrite, what do I have? இந்த இடத்துல sine cube இருக்கு. So sine cube theta, அதாவது இந்த sine cube theta can also be written as, I can take this to this side. So I have sine 3 theta minus 3 sine theta. இந்த இடத்துல minus இருக்கட்டும். இங்க minus இருக்குல்ல. So minus divided by 4. So இந்த minus multiply பண்ணா I have sine cube theta equals 3 sine theta divided by 4 minus sine 3 theta divided by 4. Okay. So இது apply பண்ணலாமா? So integral sine cube x க்கு என்ன போட போறேன்? I have 3 by 4 sine x minus sine 3x divided by 4 times dx. So இதான் substitution. Now it's easy to solve. So integral பிரிச்சா 3 by 4 is a constant. Integral of sine x minus 1 by 4 is a constant. Integral of sine 3x times dx. So everywhere you have a dx. So in the 3 by 4 sine oda integral is going to be minus cos x minus 1 by 4 sine oda integral is going to be minus cos 3x divided by I have a 3 plus c. So final enna minus 3 by 4 cos x plus 1 by 12 cos 3x plus c. So this is my answer. Okay, simple. Now moving on to exercise questions. So இப்போ exerciseல find the integrals of the function from 1 to 22. So வரிசையா இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ண formulas, integration identitiesலாம் யூஸ் பண்ணி போட போறோம். கடகடன் போடலாமா? So first question, I have integral of sine square 2x plus 5. So என்ன identity யூஸ் பண்ண போறோம்? I know that cos 2 theta equals 1 minus 2 sine square theta. கரெக்டா? So இப்போ sine square theta என்ன? So எப்பவுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Sine square theta is going to be, இந்த இடத்துல minus இருக்கு. So minus sine square theta equals cos 2 theta minus 1 divided by 2. So sine square theta equals 1 minus cos 2 theta divided by 2. So இது sine square க்கு cos square க்கு என்ன இருக்கும்? 1 plus cos 2 theta divided by 2. இதே மாதிரி identity யூஸ் பண்ணா. So இது ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Sin square வந்ததுனா 1 minus cos 2 theta. Cos square வந்ததுனா 1 plus cos 2 theta. Okay. So this is the easy way to remember. இந்த மாதிரி நிறைய questions இருக்கறதால ஒரு வாட்டியும் நம்ம இந்த மாதிரி derive பண்ண முடியாது. So ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay. So this, when I rewrite, I have sin square theta equals 1 minus cos 2 theta divided by 2. So 1 minus cos 2 theta என்ன இந்த இடத்துல 2x plus 5 the whole divided by 2 times dx. So how can I split this? I can write this as 1 by 2 dx minus 1 by 2 times cos of, உள்ள multiply பண்ணா I have 4x plus 10 times dx. Okay, உள்ள 2 உள்ள multiply பண்றேன். So this is the angle, you see. So 4x plus 10 inside the angle, inside cos. So here I have half times x minus half times the இடத்துல cos. Cos ஓட integral என்ன? Sin. So I have sin of 4x plus 10 divided by 4x plus 10 differentiate பண்ணா what will I have? Integrate பண்ணா what will I have? Divided by 4. X ஓட coefficient என்ன? 4 plus c. So how does my final answer look like? X by 2 minus sin of 4x plus 10 divided by 8 plus c. So this is my final answer. Okay, please copy.
Okay. Question number 2, sin 3x cos 4x. This is similar to the example question பாருங்க. Okay, video போட்டிருக்கேன். So I have sin, what is the question? 3x 4x. Sin 3x cos 4x times dx. இங்க என்ன identity யூஸ் பண்ண போறோம்? I have sin a cos b. Sin a cos b வந்தா half sin plus sin இல்லையா? So half sin plus sin. This is what I meant. So a plus b times a minus b. இது வந்து normal order. So இந்த இடத்துல sin sin-ஆ cos cos-ஆ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay. So when I apply this, what will I have? Half integral, half வெளியில எடுக்கிறேன். Sin of a plus b, which is going to be 3x plus 4x plus sin of a minus b, 3x minus 4x, the whole dx. Correct? Whole dx. So I have half integral of sin 7x plus sin of minus x times dx. Sin of minus x என்ன? Sin of minus x equals minus sin x. இதெல்லாம் எப்படி வருது ஞாபகம் இருக்குல்ல? So minus x எங்க இருக்கு? This is my first quadrant, second, third and fourth. Sin of minus x வந்து இங்க வரும். So all silver tea cups. இந்த இடத்துல cos மட்டும்தான் positive. Sin is negative. So sin of minus x is going to give me minus sin x. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? Okay, very good. Now half integral sin 7x minus half உள்ள multiply பண்றேன். Integral sin x times dx. இங்கேயும் dx. So this is nothing but put an equal to sign wherever. Half times sin 7x is going to be minus cos of 7x divided by 7. Minus half times minus cos x plus c. So final answer எப்படி இருக்க போகுது? 1 by 14. இந்த இடத்துல ஒரு minus இருக்கு. Times cos of 7x plus minus plus ஆயிடும். Half cos x plus c. Okay? Simple. Please copy. Now question number 3. இந்த இடத்துல 3 இருக்கு. So 2 first போட்டுட்டு அடுத்தது 3வது போடணும். Okay? So what am I going to do? Question number 3, integration cos 2x cos 4x cos 6x times dx. So இந்த இடத்துல what am I seeing? 4x 2x இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? cos 6x கிடைக்குமா? So I'm going to club these two terms first and then join the last term. Okay? So இப்போ என்ன formula யூஸ் பண்ண போறோம்? You have cos a cos b. So cos a cos b னா என்ன வரும்? You have cos my half of cos plus cos. Sin வந்ததுனா தான் cos minus cos. So இந்த இடத்துல you have cos plus cos. So half of cos a plus b plus cos of a minus b. So when I apply, what will I have? Integration of first rendu term. So it is going to be half of cos of 2x plus 4x plus cos of 2x minus 4x times cos 6x dx. Half வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்க்கு மட்டும்தான். Okay? This is going to be integration of half வெளியில எடுக்கலாம் இல்ல உள்ளே கூட வச்சுக்கலாம். So this is nothing but cos of 6x plus cos of minus 2x times cos 6x dx. So this when I split, what will I have? Half outside, integration of cos square 6x. தெரியுதா? This when I multiply, I have cos 6x உள்ள multiply பண்றேன். So cos square 6x plus half of cos of minus 2x is going to be fourth quadrant. இப்பதான் பார்த்தோம். All silver teacups conceptல பார்த்தா இந்த இடத்துல cos of minus 2x இருக்கு. So it is going to be positive. So cos of minus 2x is going to be simply cos x plus cos 2x. Okay? So this is going to be cos 2x times cos 6x or integration times dx. I have split the two terms. Okay? இப்போ ஒண்ணொண்ணா போடலாமா? So இந்த இடத்துல I have half integral cos square 6x. So இங்க தான் பார்த்தோம் நம்ம. What do I have? Cos square theta equals 1 plus cos 2 theta divided by 2. So 1 plus cos 2 theta போட்டா என்ன ஆகும்? 1 plus cos 2 theta 6x divided by 2 plus இப்போ இந்த term பண்ணா half integration of again cos a cos b formula இருக்கு. So again using this same formula half, again I have half times cos of a plus b. So 2x plus 6x plus cos of
2x minus 6x times dx. இங்க ஒரு dx இருக்கு. Okay. So here when I take the 2 outside, I have 1 by 4 integration of 1 plus again 1 by 4 integration of cos 12x plus இந்த இடத்துலயும் half வெளியில எடுக்கலாம். So I have 1 by 4 integration of cos of 6 plus 2 is 8x plus again I have 1 by 4 integration of cos of minus 4x times dx. Okay, cos of minus 4x and it is simply going to be cos of 4x. Yen purida, you have basically 4 quadrants, all silver tea cups. Fourth quadrant la cos is positive. So here all silver tea cups. So in that minus 4x irukna, fourth quadrant la minus 4x, cos of minus 4x is going to be positive. So cos 4x. Okay, punjada. So this when I solve individually, what will I have? 1 by 4 times x. In the எல்லா இடத்துலயும் dx இருக்கு. Okay, you have dx everywhere. dx. So half 1 by 4 times x plus 1 by 4 times cos oda integral is going to be sin. So sin of 12x divided by 12. ஏன்னா 12 இருக்கு இல்லையா? Plus again 1 by 4 times cos oda integral sin 8x divided by 8 plus 1 by 4 cos 4x. So it is going to be sin 4x divided by 4 plus c. Don't forget the integration constant. இப்போ final answer எப்படி இருக்க போகுது? x by 4 plus sin 12x divided by 48 plus sin 8x divided by 32 plus sin 4x divided by 16 plus c. So this is my final answer. Okay, please copy. Question number 4. Sin cube of 2x plus 1. So இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஃபார்ம் தெரியும்? Sin 3 theta equals sin வந்ததுனாலே 3 அப்புறம் 4. So I have 3 sin theta minus 4 வந்ததுனாலே sin cube theta. So this is how I remember. So sin cube theta என்ன? I have minus sin cube theta equals sin 3 theta minus 3 sin theta. எக்ஸாம்ல இதை எழுதிட்டே போடுங்க. Divided by 4. So இப்போ minus multiply பண்ணா sin cube theta equals 3 sin theta minus sin 3 theta divided by 4 divided by 4. Split பண்ணிட்டேன். Okay? Always write this in your exam. Direct mindல ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி உல்டாவா எழுதிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் நெகேஷன்ல தப்பா வந்துரும். மைனஸ் சைன் தப்பா போட்டுருவீங்க. Okay? So this when I rewrite sin cube theta is going to be 3 by 4 sin theta which is 2x plus 1 times dx minus integral 1 by 4 sin 3 theta. So 2x plus 1 times dx. புரிஞ்சுதா? Split பண்ணி எழுதிருக்கேன் integral. So 3 by 4 is a constant. I can take it out. Integral of sin is going to be minus cos. So I have minus cos of 2x plus 1 divided by 2. ஏன்னா உள்ள என்ன இருக்கு? 2x இருக்கு. So அதையும் integrate பண்ணா I have by 2. Minus 1 by 4 is a constant. First உள்ள multiply பண்ணிடலாம். So sin of 3 2s are 6 plus 3 times dx. So இந்த step simplify பண்ணிடுறேன். Minus 3 by 8 of cos of 2x plus 1 minus 1 by 4 times minus cos of 6x plus 3 the whole divided by 6 plus 3. Sin oda integral is minus cos. In the 6x இருக்கிறதுனால divided by 6. So how does my final answer look like? Minus 3 by 8 cos of 2x plus 1 minus 1 by minus minus plus ஆயிடும் இல்லையா? இந்த இடத்துல minus and minus இருக்கு, அது plus ஆயிடும். So I have plus 1 by 24 times cos of 6x plus 3 plus c. Okay, so this is my final answer. Please copy. Question number 5. இந்த இடத்துல sin cube x இருக்கு, cos cube x இருக்கு. So டைரக்டா இந்த மாதிரி sin 3 theta cos 3 theta ஃபார்முலால போட்டா ரொம்ப பெருசா வரும் இல்லையா? திரும்ப அதை மல்டிப்ளை பண்ணனும், அந்த மாதிரி நமக்கு வேணாம். So நம்ம என்ன ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ண போறோம்? Integral of sin cube x cos cube x dx. I can rewrite it as sin x cos x the whole cube times dx. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? Basically what am I doing? A cube b cube இருக்கு, அதை ab the whole cube எழுதுறேன், அவ்வளவுதான். Simply I am writing it in a simple form. So இப்போ sin x cos x இருக்கு. How can I write this again further? I know that sin 2x equals 2 sin x
cos x தெரியுமா இந்த இடத்துல ஒரு 2 மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு சோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் I am going to add 2 inside கியூபுக்குள்ள 2 ஆட் பண்ணா வெளியில என்ன இருக்கும் I'll do it in the next step for you so integral I have sin x cos x the whole cube னு இருக்கு சோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்ம்ல கொண்டு வரணும்னா I needed 2 inside so 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா remember that I have 2 cube so வெளியில எதால திரும்ப டிவைட் பண்ணனும் I have to divide by 1/8 1/2 கிடையாது ஏனா we are taking the 2 inside the cube so 2 cube is 8 so since you have multiplied by 8 you have to divide again by 1/8 okay புரிஞ்சுதா so this when you simplify I have 1/8 integral of 2 sin x cos x and sin 2x. So sin 2x the whole cube times dx. So what do you have now 1/8 integral of sin cube 2x times dx. இப்போ நமக்கு sin cube theta formula இருக்கு. So sin cube theta க்கு என்ன apply பண்ணலாம் you can do this 3/4 sin theta minus sin 3 theta. So இது apply பண்ணா என்ன ஆகும் basically 1/8 integral of 3/4 sin theta which is 2x minus sin 3 theta 3 times 2x divided by 4 times dx whole dx so this when I split what will I have first 3 by 8 fours are 32 times integral of sin 2x minus when I multiply 1 by 8 fours are 32 integral sin 6x times dx so sin order integral is going to be cos so I have 3 by 32 times minus cos 2x divided by 2 minus 1 by 32 times sin order integral minus cos 6x divided by 6 plus c. So this when I simplify I have 3 divided by 64 minus cos 2x plus 1 by 6 2s are 12 1 6 3s are 18 19 20 times cos 6x plus c இல்லாட்டி இத சிம்பிளா எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் 1 by 64 வெளியில எடுத்துடலாம் so 1 by 64 வெளியில எடுத்தா what will I have inside I have 1 by 64 வெளியில எடுத்தா minus 3 cos 2x from the first term plus இந்த இடத்துல 64 வெளியில எடுத்துட்டா I'll have cos of 6x divided by 3 plus c sorry this is 6 2s are 12 6 3s are 18 19 192 okay please copy question number 6 sin x sin 2x sin 3x so இப்போ இந்த இடத்துல sin இருக்கு what do you know sin வந்ததுனா it is going to be a minus cos இல்லையா so sin a sin b sin வந்ததுனாலே it is going to be minus half sinக்கு மட்டும் தான் minus மத்த எல்லாத்துக்குமே plus times sin வந்ததுனா it is going to be cos minus cos okay cos plus cos க்கு என்ன வரும் இந்த இடத்துல cos a cos b வரும் sin வந்ததுனா cos minus cos so basically cos minus cos this is the formula okay I remember like that sin க்கு மட்டும் தான் minus வரும் so this when I apply what do I have integral 1/2 வெளியில எடுத்துறேன் sin of sorry I have cos of a plus b cos of x plus 2x minus cos of x minus 2x times sin 3x இருக்கு அத மறந்துட கூடாது times dx so this when I simplify what do I have half times cos of 3x minus cos of minus x times sin 3x cos of minus x is going to be cos x okay fourth quadrant so I have half split panna cos 3x sin 3x dx இந்த இடத்துல dx இருக்கு okay minus half cos x sin 3x times dx so இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் என்னது இந்த இடத்துல 2 sin cos தெரியுது எனக்கு so I am going to multiply by 2 and divide by 2 எதனால இது பண்றேன் this is of the form 2 sin theta cos theta so I can write it as sin 2 theta இந்த ஃபார்முலா எழுதலாமா so this is one thing இந்த இடத்துல I have cos sin so cos sin க்கு ஃபார்முலா என்ன cos a sin b is going to be the second one so sin minus sin so I have half of sin
minus sine. Okay, so these are the two formulas that I'm going to use. So if first என்ன ஆக போகுது 1/4 integration of sine 2 theta, which is going to be sine 6x times dx minus half of, so இது என்ன ஆக போகுது, இந்த half already இருக்கு, integral, இப்போ இந்த இதுக்கு again I'm going to add a half, so half times sine of a plus b minus sine of a minus b times dx. So in the term ரொம்ப simple. So I have 1/4 times sine oda integral is going to be minus cos 6x divided by 6 minus, I can take this 1/2 outside. So 1/4 integration of, I'll put a bracket, sine 4x minus sine minus 2x times dx. So sine of minus 2x is going to be minus sine 2x. So in the minus plus side. Okay. This I can further write it as minus 1/24 cos 6x minus 1/4. In that I'll open a bracket. 1/, இருக்குல்ல, 1/4 integral of sine 4x plus 1/4 integral of sine 2x times dx. So this, when I further simplify, I have minus cos 6x divided by 24 minus, I'm opening the bracket, 1/4 times minus cos 4x divided by 4 plus 1/4 times minus cos 2x divided by 2, close the bracket. Ipo open bracket, so cos 6x divided by 24 minus minus plus, so in the minus plus, again in the minus plus ஆயிடும், so மொத்தமா plus, so I have 1 plus 1/16 cos 4x plus 1/8 cos 2x plus c. So this is my final answer. Okay, please copy. Question number 7. So I have sine. So sine na enna formula? Sine A, sine B. இப்பதான் பார்த்தோம். It is the exact same formula. Sine is going to be minus. Sine வந்தாலே minus half, and I have cos minus cos. So cos minus cos. Okay, so this is the formula. And I apply, what do I have? Half வெளியில எடுத்துடலாம். Inside minus half வெளியில எடுத்துடலாம். In the previous question, please remember there is a minus half. So இந்த இடத்துல minus, the whole thing gets multiplied by minus, இல்லையா? So this becomes plus. There's a minus here. There's a plus here. So there's a minus. There's a plus. There is a, இந்த minus வந்து plus ஆயிடும். இந்த இடத்துல minus வந்து plus ஆயிடும். I'm just உல்டாing the symbol. எங்கெல்லாம் minus இருக்கோ அங்கெல்லாம் plus போட்டுட்ருக்கேன். எங்கெல்லாம் plus இருக்கோ அங்கெல்லாம் minus போட்டுட்ருக்கேன். So this is going to be plus, and these two become minus. Okay. Just a small change. இந்த இடத்துல minus half வந்ததுனால minus ஆகும். Okay. Now, இந்த இடத்துலயும் minus இருக்கு. So when I multiply, I have cos of a plus b. So which is 4x plus 8x minus cos of 4x minus 8x times dx. So this is going to be half integral of cos of 12x plus half integral cos of minus 4x times dx. Okay, in the இடத்துல this is nothing but cos of 4x. Minus வந்து plus ஆயிடும், ஏன்னா it is in the fourth quadrant, cos is positive. So this is going to be minus half times cos oda integral is sine. So I have sine 12x divided by 12 plus 1/2 cos is going to be sine 4x divided by 4 plus c. Simple. So I have minus sine 12x divided by 24 plus sine 4x divided by 4 2s are 8 plus c. Okay, so this is my final answer. Please copy. Question number 8. 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. Okay, so இந்த மாதிரி question நம்ம எங்க பார்த்திருக்கோம்? என்ன identity பார்த்திருக்கோம்? So basically you know that 1 minus cos 2 theta divided by 2 equals sin square theta, and 1 plus
cos 2 theta divided by 2 equals cos square theta from the previous questions. So இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? I have only x. So இந்த இடத்துல 2 theta க்கு பதிலா I only have theta. So இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? If I have only 2 theta here, instead of 2 theta I only have theta. இந்த இடத்துல theta becomes theta by 2. ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், டிஃபரன்சியேஷன்லயே நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஸோ தீட்டா எங்க இருக்கும், அந்த இடத்துல தீட்டா பை 2 ஆயிடும். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி ஐ ஹாவ் 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டா. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த 2 இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? ஸோ ஐ ஹவ் 2 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2 காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. ஸோ இப்போ 8th கொஸ்டின் எப்படி இருக்க போகுது? 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டாக்கு பதிலாக ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டிடியூட் 2 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2 which is x by 2. Okay, in this case it is x by 2 divided by 1 plus cos theta ku 2 cos square. So 2 cos square x by 2 times dx. So I can cancel the 2 and the 2. Okay, in the mari questions ki in the identity da use pannom. So this is nothing but sin by cos nirukku. So I can write this as tan square x by 2 times dx. Ipo innor identity enna theriyum? I know that 1 plus tan square theta equals secant square theta. So ipo tan square theta enna maarum? Secant square theta minus 1. So when I substitute that, I have tan square theta ku badala secant square theta minus 1. So secant square x by 2 minus 1 times dx. When I split, I'll have secant square x by 2 dx minus 1 dx. Secant square oda integral antiderivative is going to be tan x by 2 divided by, what is the coefficient of x? It is going to be 1 by 2. So divided by 1 by 2. Okay, minus x plus c. So divided by 1 by 2 numerator vandaduna 2 by 1. So it becomes 2 tan x by 2 minus x plus c. Okay, please copy. In the இடத்துல I have cos x divided by 1 plus cos x. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல what am I going to do? நம்ம வந்து cos x plus sin x denominatorல இருந்ததுன்னா மேல ஒரு மெத்தட் பண்ணுவோம்ல, so அதே மெத்தட் பண்ண போறோம். என்ன பண்ண போறோம்? So first I have integral of cos x divided by 1 plus cos x. So I see that there is a plus 1. So I am going to add a plus 1 and subtract a plus 1. Okay, so this is my first step, times dx. So this when I split, I have 1 plus cos x divided by 1 plus cos x dx minus integral 1 by 1 plus cos x times dx. Okay, so this is how I am going to split. So first integral என்ன ஆயிடும்? 1 dx ஆயிடும். Second integral தான் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம். எப்படி பண்ண போறோம்? I have integral 1 dx minus integral of 1 by 1 plus cos x. So 1 plus cos theta இங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We saw that 1 plus, I'll write it here, 1 plus cos theta is going to be 2 cos square theta by 2 from this. Correct? You remember? So this is going to be 1 plus cos theta can also be written as 1 divided by 2 cos square x divided by 2 times dx. So this when we solve, what do you get? Integral dx is going to be x minus, I can take the 1 by 2 outside, integral cos square 1 by cos square can also be written as secant square. So secant square x by 2 times dx. So x minus half of secant square oda integration is going to be tan. இப்பதான் பார்த்தோம். So tan x by 2 divided by secant oda coefficient and x by 2 coefficient and it is going to be 1 by 2 plus c. So this is going to be x minus 1 by 2 times 1 by 2 oda reciprocal is going to be 2. When it comes to the numerator, it becomes 2 by 1 times tan of x by 2 plus c. So this is going to be x minus, this gets cancelled. I have tan of x by 2 plus c. You see this is getting cancelled. Okay, so this is my final answer. Please copy. Question number 10. So I have sin power 4 times x. So இதை நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்? I can rewrite this as integral of sin square x the whole square times dx. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? So sin square நமக்கு என்னன்னு எழுத தெரியும்? We know that 1 minus cos 2 theta equals 2 sin square theta. So in the formula I have integral of 2 sin square theta is going to be 1 minus cos 2 theta divided by 2. So I have 1 minus cos 2x divided by 2 the whole square times dx. Okay, I can take the 1 by 2 outside. So 1 by 2 outside pochna enagum 1 by 4 agum. Remember,
it is the square for the whole term. So 1 by 2 மட்டும் வெளியில எடுக்க முடியாது. 1 by 2 the whole square இருக்கு. So வெளியில எடுத்தா 1 by 4 integral of 1 minus cos 2x the whole square times dx. இப்போ a minus b the whole square formula இருக்கு. So I can write this as 1 by 4 times a square plus b square minus 2ab. So 2 cos 2x times dx. So this when I split, I have 1 by 4 integral 1 dx plus I have 1 by 4 integral of cos square 2x. Cos square 2 theta என்ன தெரியும்? Cos square theta is going to be 1 plus cos 2 theta divided by 2. But இந்த இடத்துல theta என்ன? 2x. So இந்த இடத்துல 2 times 2 theta வரும். So இது நம்ம எழுதுனா என்ன ஆகும்? 1 plus cos 2 theta which is 2x the whole divided by 2. புரிஞ்சுதா? Cos square theta is 1 plus cos 2 theta divided by 2 minus I have 1 by 4 integral of 2 cos 2x times dx. இங்கே ஒரு dx இருக்கு. So you see this 2 and this 4 are getting cancelled. So I have 1 by 2. So இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? 1 by 4 times integral dx is going to give me x plus 1 by 4 2s are 8 integral of 2 மட்டும் வெளியில எடுக்கிறேன். I'm going to integrate each and every term. So 1 dx plus in the 1 by 8 integral of cos 4x dx. We'll integrate it in the next step. Okay, so 1 by 2 in the integral of cos 2x is going to be sin 2x. So sin 2x divided by 2 plus c. So to simplify panna, I have x divided by 4 plus 1 by 8 times x plus in the 1 by 8 times cos 4x. It is going to be sin 4x divided by 4 minus 1 by 4 times sin 2x plus c. So in that x by 4 x by 8 இருக்கு. So I can do the LCM. So into 2 into 2. So I have 2x plus x which is going to be 3x by 8 plus sin 4x divided by 32 minus sin 2x divided by 4 plus c. So this is my final answer. Okay, please copy. Question number 11. So இவ்வளோ நேரம் நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மெத்தடில் தான் போட போகிறோம். So integration of, I can rewrite this as cos square 2x the whole square. So இதை எப்படி எழுதலாம்? What formula do I know? 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta. இந்த formula எழுத போகிறேன். So this I can rewrite as integral of 1 plus cos 2 theta which is 2x divided by 2 the whole square times dx. Previous sum எப்படி sin வச்சு போட்டோமோ இந்த இடத்துல cos வச்சு போடுறோம். So 1 by 2 வெளியில square வெளியில எடுத்தா 1 by 4 integral of a plus b whole square. So I have a square plus cos square 4x b square plus 2ab. So 2 cos 4x times dx. Again 1 by 4 integral 1 dx plus 1 by 4 integral cos square theta again. So I can write this as 1 plus cos 2 theta. So 1 plus cos 2 theta divided by 2 plus 1 by 4 மறந்துடாதீங்க உள்ள multiply பண்ணிட்டே வரும் 2 integral of cos 4x dx. So this is nothing but 1 by 4 times x plus 1 by 8 integral 1 dx plus 1 by 8 integral cos 8x plus in the 2 4 cancel ஆகுமா? So 2 2s are. So I have 1 by 2 times cos oda integral is going to be sin 4x divided by 4 plus c. இதை further simplify பண்ணா I have x by 4 plus again இங்க x by 8 plus 1 by 8 times cos oda integral sin 8x divided by 8 plus 1 by 8 times sin 4x plus c. So in that again I'm going to take the LCM. So into 2 into 2. So what do I have? 3x divided by 8 plus sin 8x divided by 64 plus sin 4x divided by 8 plus. Okay, so this is my final answer. Please copy. Simple identity use பண்ணி போட்டா it's very easy. Okay, எந்த identity மட்டும் carefully யோசிச்சு போடுங்க. So here I have sin square x divided by 1 plus cos x. Sin square x பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Sin square x is going to be 1 minus cos 2x divided by 2. இந்த இதை அப்ளை பண்ணுவோமா? So இந்த மாதிரி பண்ணாம usual methodல பண்ணாம you have to think. So இப்போ cos square x plus sin square x equals 1.
So இப்போ sin square x can also be written as 1 minus cos square x. இந்த ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ண போறோம். எதனால இது யூஸ் பண்ண போறோம்? You'll see. இப்போ sin square நான் 1 minus cos square x divided by, இப்போ denominatorல என்ன இருக்கு? 1 plus cos x இருக்கு. இப்போ numeratorல என்ன இருக்கு? a square minus b square formula இருக்கு. a square minus b square can also be written as a plus b into a minus b. இந்த formula எழுதலாமா? So இப்படி எழுதுனா I have 1 plus cos x times 1 minus cos x the whole divided by 1 plus cos x times dx. இங்க என்ன தெரியுது? I can cancel these two terms. The question ரொம்ப simple ஆயிடுது. இப்போ இந்த மெத்தட்ல போட்டிருந்தா cos 2x வந்திருக்கும், denominatorல x தான் இருக்கு, எப்படி cancel பண்றது? It is difficult to solve. So you will be complicating the question even more. So அப்படி இல்லாம இந்த மாதிரி போட்டா it is simple. So now this becomes integral of 1 dx minus cos x dx. Simple. So this is going to be x minus cos oda integral is going to be sin x plus c. Simple. Okay. Please copy. Question number 13. மேல cos 2x cos 2 alpha, denominatorல cos x cos alpha இருக்கு. So இப்போ cos 2x cos 2 alpha எப்படி நம்ம nullify பண்றதுன்னு யோசிக்கணும். So இப்போ பேசிக்கா நமக்கு என்ன தெரியும்? Cos 2 theta is going to be 2 cos square theta minus 1. Clear? So this is what we know. Let us try and apply this. So what do I have? Integral of cos 2x இருக்கு. So it becomes 2 cos square x minus 1. இது first term. Minus, open a bracket. எப்போமே minus இருக்குனா bracket. Cos 2 alpha எப்படி எழுதலாம்? 2 cos square alpha minus 1. The whole divided by, என்ன இருக்கு? Cos x minus cos alpha times dx. We are integrating with respect to dx. Okay, in that alpha is a constant. Remember. Okay. So this, when I open the bracket, I have 2 cos square x minus 1. In the minus உள்ள multiply பண்ணா, I'll have minus 2 cos square alpha plus 1. இந்த மைனஸும் பிளஸ் ஆயிடும். So I have plus 1 the whole divided by cos x minus cos alpha times dx. So what do I see? The minus 1 and the plus 1, they are getting cancelled. So what do I have in the numerator? 2 cos square x minus 2 cos square alpha. So இதுல இருந்து 2 வெளியில எடுக்கலாமா? So 2 integral of cos square x minus cos square alpha divided by cos x minus cos alpha times dx. So இப்போ மேலே a square minus b square formula இருக்கு. அதே மாதிரி previous question எப்படி போட்டோம்? a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b. The whole divided by denominator என்ன இருக்கு? Cos x minus cos alpha times dx. So the sum becomes very simple. So I can cancel these two. So basically I have cos x plus cos alpha. So இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? 2 integral cos x dx plus 2 integral cos alpha dx, which is going to be 2. Cos integrate panna, I have sin x plus 2. Cos alpha itself is a constant. Sin alpha nu eludukudadu. Okay. So you have cos alpha times integral dx is going to be x. Okay. So this is how you write the answer. So this is going to be 2 sin x plus 2x cos alpha plus c. So alpha is a constant. நம்மளோட variable of integration is going to be x. அதனால sin alpha ன்னு போட்டுறாதீங்க. Cos alpha உமே ஒரு constant. அதுவும் வெளியில வரணும். Okay? Simple. Now, 14th question. Cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x. நம்ம denominatorல focus பண்ணலாம். மேல already simple தான் இருக்கு. Cos x minus sin x இருக்கு. Denominatorல 1 plus sin 2x இருக்கு. So இப்போ denominator நம்ம எப்படி simplify பண்ணலாம்? I'll write the denominator. I have 1 plus sin 2x, which can also be written as, என்ன identity தெரியும்? You know that sin square x plus cos square x equals 1. இது ஒன்னு தெரியும். Sin 2x க்கு என்ன தெரியும்? You can write this as 2 sin x cos x. இப்போ எதனால இதை எழுதிருக்கேன்? 1 க்கு பதிலா I'm going to write sin square x plus cos square x. So I'm going to write sin square x plus cos square x plus sin 2x க்கு பதிலா I'm going to write 2 sin x cos x. What do you see here? This is the form a square plus b square plus 2ab. In the formula irka? So I can write this as simpler a plus b the whole square எழுதிடலாமா? So how does my denominator become? ரொம்ப simple ஆயிடுச்சு. So this is going to be integral of cos x minus sin x the whole divided by a plus b the whole square, which is going to be sin x plus cos x the whole square times dx. இப்போ நம்ம substitution methodல என்ன படிச்சோம்? Substitution method போட போறேன். So I'm going to take sin x
plus cos x to be t. So இதை differentiate பண்ணா என்ன ஆகும்? Sin ஓட derivative is going to be cos minus cos ஓடது is going to be minus sin x times dx equals dt. Substitution method புரியுதா? So இந்த இடத்துல I have sin x cos x which is going to be t and I have cos x minus sin x times dx. இந்த இடத்துலயும் cos x minus sin x times dx. So substitution methodல சிம்பிளா போடலாமா? So this is nothing but this is going to be integral of dx divided by t square dx illa dt divided by t square dt divided by t square. So this I can simplify and write as t to the minus 2 times dt, which is going to be t to the minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus c. So this is going to be minus t to the power minus 1 plus c, which is simply going to be minus 1 by t plus c. இப்போ t க்கு resubstitute பண்ணா minus 1 by t என்ன? Sin x plus cos x plus c. So this is my final answer. Okay, simple போட்டாச்சா? Now question number 15. Question number 15 எப்படி solve பண்ண போறோம்? இந்த இடத்துல secant இருக்கு, tan இருக்கு. So you can split this as tan 2x times tan square 2x times secant 2x dx. இப்போ tan square க்கு என்ன identity தெரியும்? You know that 1 plus tan square theta equals secant square theta. So இப்போ tan க்கு பதிலா I can write secant square theta minus 1. So this I can write it as secant square 2x minus 1 times secant 2x times tan 2x times dx. Okay, இப்போ நான் என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to substitute for secant. So I have secant 2x equals t. Secant ஓட derivative என்ன? It is going to be secant x tan x. So I have secant x, அதாவது secant 2x tan 2x times இந்த இடத்துல x ஓட coefficient என்ன? 2. So I have 2 secant x tan x equals dt. இந்த இடத்துல ஒரு dx இருக்கு, மறந்துடாதீங்க. So I have times dx equals dt. So basically you see that I only need secant 2x tan 2x dx. இந்த இடத்துல ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. So இதை எப்படி simplify பண்ணலாம்? I can write this as secant 2x tan 2x times dx equals dt divided by t. Okay, so this when I further simplify, I'll have integration of secant 2x is t, so this is going to be t square minus 1 times secant 2x tan 2x is going to be dt divided by 2. So 1 by 2 வெளியில எடுத்தா I'll have integral of t square dt minus 1 by 2 of dt. So when I simplify, I have half t cube divided by 3 minus half t, where my t is going to be secant 2x. So I have 1 by 6 times secant cube 2x minus 1 by 2 times secant 2x plus c. Okay, please copy. Question number 16. Tan power 4x இருக்கு. இப்போதான் பார்த்தோம் tan square யூஸ் பண்ணியே போடலாம். So this I can write it as tan square x times tan square x times dx. இதில் ஒரு tan square மட்டும் change பண்ணலாம், இன்னொன்று அப்படியே வச்சுக்கலாம். So I have secant square x minus 1 ஒரு tan square and the other one is simply going to be tan square times dx. So இப்போ இதை நான் உள்ள multiply பண்ணா என்ன ஆகும்? I have integral of tan square secant square x dx minus integral of tan square x times dx. Tan square x. இப்போ இதை நான் எப்படி simplify பண்ண போறேன்? I can write this as, இப்போ tan square x secant square x இருக்கு. இந்த integral first solve பண்ணலாமா? So this integral when I first solve, I have integral of tan square x secant square x times dx. So I'm going to take tan x equals t. Tan ஓட derivative என்ன? Secant x dx, secant square x dx equals dt. Correct? Tan order derivative is going to be secant square x. So this when I substitute, what do I have? T square times dt. So இது simplify பண்ணா t cube by 3 plus c, which is simply going to be t cube என்ன? Tan cube x divided by 3. So இந்த first இது solve பண்ணியாச்சு. இப்போ second solve பண்ணலாமா? Second வந்து நம்ம usual தான். So this is going to be integral of secant square x minus 1 times dx. So integral of secant square x என்ன? It is going to be tan x. Directly போட்டுடலாம். Secant square x is going to be tan x minus 1 dx is going to be x plus c. So இப்போ final answer என்ன? Club these two. So what is my final answer going to be? Tan
cube x by 3. இங்கே ஒரு minus இருக்கு. Don't miss this minus. Minus, open the bracket, tan x minus x plus c. And this is my second term. Plus c doesn't really matter. You can take it outside the bracket also. So this is going to be tan cube x divided by 3 minus tan x plus x plus c. So this is my final answer. Okay? Please copy. Question number 17. So இதை எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம்? So I'm going to split the numerator and the denominator first. ஏன்னா மேல addition இருக்கு, கீழ multiplication இருக்கு. Split பண்ணலாமா? So I have sin cube x divided by sin square x cos square x dx plus integral of cos cube x divided by sin square x cos square x times dx. இப்போ என்ன கேன்சல் ஆகுது? இந்த இடத்துல sin x மாறிடும், இது கேன்சல் ஆயிடும். இந்த இடத்துல cos x மாறிடும், இது கேன்சல் ஆயிடும். So what am I left with? I'm left with sin x times sin x divided by cos square x. So இது எப்படி எழுதலாம்? Cos x times cos x dx னு எழுதலாமா? Plus இங்க என்ன இருக்கு? Cos x divided by sin x times sin x dx னு எழுதலாமா? So இந்த இடத்துல derivative integrationலாம் ஞாபகத்துல இருந்துட்டே இருக்கணும். So this is going to be tan x times 1 by cos is going to be secant x. இந்த இடத்துல 1 by cos தானே இருக்கு. So secant x times dx plus integration of cot x times cosecant x dx. This is going to be 1 by sin. So this is nothing but secant x tan x or integration is going to be secant x. Plus இந்த இடத்துல c இருக்கு. கரெக்டா? I have cot cosecant. So basically minus வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. So minus cosecant x cot x ஓட integration is going to be cosecant x plus c. So final answer என்ன? Secant x minus cosecant x plus c. This is my final answer. Okay, please copy. இதுக்கப்புறம் sums எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ்ல. Now, question number 18. I have cos 2x plus 2 sin square x. இந்த இடத்துல 2 sin square x இருக்கு. So நான் cos 2x எப்படி எழுதலாம்? I can write this as cos 2x is nothing but 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x divided by cos square x times dx. Simple போச்சு. இது ரெண்டும் cancel ஆயிடுச்சு. I have 1 by cos square x which is going to be secant square x dx which is going to be tan x plus c. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். ரெண்டே வரி தான் ஆன்சர். Okay? Again, question number 19. So I have integral of 1 by sin x cos cube x times dx. So இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? I am going to divide by cos x and multiply by cos x. Why am I doing this? So you have integral of 1 by sin by cos is going to be tan x times இந்த இடத்துல cos power 4x னு வரப்போகுது. So when this goes to the numerator, what will I have? I have integral of 1 by tan x times cos power 4 மேல போச்சுன்னா I have secant power 4x times dx. So secant power 4 நம்ம எப்படி மாத்தி எழுதலாம்? I can write it as integral of secant square x times secant square x divided by tan x dx. இப்போ secant நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 plus tan square னு எழுதலாமா? So I have 1 plus tan square x times secant square x divided by tan x times dx. இப்போ இந்த இடத்துல substitution போட்டா என்ன ஆகும்? I have tan x equals t. So I have secant square x dx equals dt. When I use this substitution, I'll have integration of 1 plus t square divided by t tan x times dt. முடிஞ்சு போச்சு. The sum became very simple. So integral of 1 by t dt plus integral of t square by t times dt. So this is going to be log mod t plus இந்த இடத்துல cancel ஆகும். t யும் t square யும் cancel ஆகும். So integral of t is going to be t square divided by 2 plus c. இப்போ t க்கு போட்டா log mod t என்ன substitute பண்ணோம்? tan x mod plus tan square x by 2 plus c. Secant square இருந்தா அது tan ஆ மாத்துங்க. tan இருந்தா அது secant ஆ மாத்துங்க. The sum becomes very simple. Okay? Question number 20. இப்போ cos 2x இருக்கு. denominatorல cos x plus sin x the whole square இருக்கு. இதை நம்ம எப்படி simplify பண்ணலாம்? cos 2x க்கு என்ன form எழுதலாம்? cos 2x, you know that it is going to be cos square x
minus sin square x. So this can also be written as cos x plus sin x times cos x minus sin x. A plus b into a minus b எழுதலாமா? So இந்த மாதிரி எழுதுனா என்ன ஆகும்? Integral of cos x plus sin x times cos x minus sin x the whole divided by cos x plus sin x the whole square times dx. So what gets cancelled? In that one cos x plus sin x, in that square term cancel. So what am I left with? I have cos x minus sin x divided by cos x plus sin x dx. In that substitution நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். So cos x plus sin x t னு போட போறேன். Cos ஓட derivative is minus sin plus sin ஓட derivative is cos times dx equals dt. So இதோட substitution ரொம்ப simple. So this is going to be integral of dt divided by t, which is going to be log mod t plus c, which is log mod cos x plus sin x plus c. Okay, simple. Here I have sin inverse of cos of x. இப்போ cos க்கு நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? You remember cos x is sin of pi by 2 minus x. Complementary angles னு படிச்சிருக்கோமா? So what do you know? Cos of x is nothing but sin of pi by 2 minus x. 90 minus x. Sin 90 minus theta is cos theta. இது படிச்சிருக்கோமா? So இது apply பண்ணா என்ன ஆகும்? Integral of sin inverse of, instead of cos, I am going to write sin of 90 minus theta, which is going to be x in our case, times dx. So இப்போ இன்னொரு identity என்ன தெரியும்? Sin inverse of sin theta is simply going to be theta. இந்த இடத்துல நம்மளோட theta என்ன? It is going to be 90 minus x. நான் 90 இப்போ pi by 2 னு எழுத போறேன். So I have integral of pi by 2 minus x times dx. So when I simplify this, I have pi by 2 times dx minus x times dx. Pi by 2 is a constant. So pi by 2 வெளியில வந்துரும். Integral of dx is going to be x minus இந்த இடத்துல x square divided by 2 plus c. Simple. Please copy. Question number 22. So இந்த question வந்து it is a little tricky. கொஞ்சம் யோசிச்சு போடணும். So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? The first step is going to be one formula you need to remember. So you have sin of a minus b is going to be sin a cos b minus cos a sin b. Remember this for a while. Okay, I'll tell you why. So basically, I have the question. So integral of 1 by cos of x minus a cos of x minus b னு இருக்கு. நான் numeratorல என்ன பண்ண போறேன்? I am going to multiply by, I'll change the color. I'm going to multiply by sin of x minus a minus x minus b times dx. இப்படி multiply பண்ணதுனால இங்க divide பண்ணணும்ல. So I need to divide by sin of x minus a minus x minus b. Why am I doing this? So basically, this is nothing but இதை simplify பண்ணிடலாம். So I have x minus a minus x plus b. When I multiply the minus inside, I'll have this. X and the x gets cancelled. So I have b minus a. So இப்போ next step என்ன ஆக போகுது? 1 by sin of b minus a integral of, I'm going to use the formula, the sin a cos b minus cos a sin b. இதை யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? I have sin a cos b minus cos a sin b the whole divided by cos of x minus a cos of x minus b times dx. So இந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ் போட தான் இப்படி क्वेश्चंस வந்தா இந்த மாதிரி மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணனும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது. பட் இப்போ இந்த क्वेश्चन போட்டதுக்கு அப்புறமா எக்ஸாம்ல இப்போ டினாமினேட்டர்ல டிவைடட் 1 by sin of x minus b sin of x minus a ன்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு இந்த மெத்தட்ல போட தெரியும்ல. This is just one of the ways of solving. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய மல்டிபிள் வேஸ் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாம. பட் இது ஒன் ஆஃப் த வேஸ். இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி சிமிலர் क्वेश्चंस கேட்டாங்கன்னா ட்ரை அண்ட் சால்வ் யூசிங் த சேம் பேட்டர்ன், சேம் மெத்தட். என்ன பண்றேன்? கீழே காஸ் இருக்கிறதுனால மேல sin a cos b cos a sin b ன்னு கொண்டு வரேன். ஓகே, சிம்பிள். ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ என்ன ஆக போகுது? ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் த டூ டேர்ம்ஸ். ஐ எம் கோயிங் டு பேசிக்லி ஸ்பிளிட் திஸ் டுகெதர் அண்ட் திஸ் டுகெதர். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? ஐ ஹாவ் 1 by sin of
b minus a, integral of sin x minus a cos of x minus b divided by cos of x minus a cos of x minus b. I'll open a bracket minus இங்க என்ன இருக்கு integral of cos of x minus a sin of x minus b divided by cos of x minus a cos of x minus b. இங்க ஒரு dx இருக்கு, இங்க ஒரு dx இருக்கு. Okay, I'm going to close the bracket. So 1 by sin of b minus a times இங்க என்னலாம் cancel ஆகுது cos x minus b cos x minus b இங்க cos x minus a cos x minus a. Okay, இப்போ நம்ம ஃபைனலா என்ன இருக்கு integral of I see that there is sin by cos ஆங்கிளும் சேமா இருக்கு. இங்கேயுமே I have x minus a இங்கேயும் x minus a. இந்த இடத்துலயுமே ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா x minus b x minus b. அதனால கேர்ஃபுல்லா ஆங்கிளும் சேமா இருந்தா தான் sin by cos போடணும். இங்க x minus a இங்க x minus b இருந்ததுன்னா போட முடியாது. So I have integral of tan of x minus a times dx minus integral of tan of x minus b times dx. So, இப்போ integral of tan நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஐடென்டிட்டில என்ன பார்த்தோம் you remember? So, basically integral of tan x is going to be log mod secant x plus c. So, இந்த ஃபார்ம்ல போட்டா I have 1 by sin of b minus a times log mod secant x minus a minus log mod secant of x minus b plus c. So, இந்த இடத்துல log a minus log b formula இருக்கு. So, log a minus log b which is going to be log of a by b. So, இது அப்படி எழுதலாமா? So, basically I have 1 by sin of b minus a times log of secant x minus a divided by secant of x minus b plus c. So, this is my final answer. Okay? It is a little long, but once போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா you'll have an idea. Okay? இல்லாட்டி questionல வந்து cos formula கொடுத்திருக்கு. So, இப்போ final answerயும் cos formula எழுதணும்னா என்ன பண்ணலாம்? I know that 1 by secant is going to be cos. So, இது அப்படியே reciprocal எடுத்து எழுதுனா என்ன ஆகும்? Sin of b minus a times log of 1 by secant x minus b becomes cos of x minus b. Secant of x minus a becomes 1 by cos of x minus a. So, this becomes 1 by cos of x minus a plus c. So, this is how your answer becomes. Okay? Simple. Simple illa irundhalum poda easy ah vandrum. Okay? Now, question number 23. இது ரொம்ப simple. இந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம். So, first integrals split பண்ணலாம் subtraction symbol ஓட. So, I have sin square x divided by sin square x cos square x dx minus integral of cos square x divided by sin square x cos square x dx. என்ன cancel ஆகுது? I have sin square getting cancelled and cos square getting cancelled. So, basically I have integral of secant square x dx minus integral of cosecant square x dx. 1 by sin and cosecant. So, this is nothing but tan x dx minus cosecant வந்திருக்கு. So, definitely minus வரும். So, this is going to be minus cosecant x ஓட derivative is going to be cot x plus c. So, your answer is going to be tan x plus, sorry, இங்க dx வராது. இங்க dx வராது. Plus cot x plus c. So, your answer is going to be option A. Okay? Please copy. Last question of the exercise. So, in that denominator I have cos square e to the x times x in இருக்கு. So, I am going to substitute. So, I am going to take e to the x times x to be t. In that product rule இருக்கு. So, u v the whole dash is going to be vu dash plus uv dash. ஞாபகம் இருக்கா? So, vu dash na x e to the x plus uv dash. So, e to the x times 1 times dx times dx equals dt. According to the question, in that ex common I have e to the x plus 1 times dx equals dt. அவ்வளவுதான். இந்த questionல substitute பண்ண வேண்டியதான். So, I have integral of e to the x plus 1 dx divided by cos square e to the x times x equals integral of dt divided by cos square t. Simple ஆயிடுதா? So,
secant square t times dt. So this is going to be tan t plus c. Tan t, what is my t? It is going to be tan of e to the x times x plus c. So what is the answer? Tan of e to the x times x plus c. So option B. So this is my final answer. Okay. Please copy. So with this we are done with exercise 7.3. Let's move on to the next topics. Okay. Moving on to the next topic, integrals of some particular functions. So in the இடத்துல you see 9 different formulas. So இப்போ first formula இந்த formulaலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம to solve questions in the exam. These are all formulas to solve easily. ஒரு சம்ம பார்த்த உடனே அந்த ஃபார்முலா நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணா அந்த சம்ம ஈஸியா போட்டுடலாம். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்க்குலாம் டெரிவேஷனும் இருக்கு, அதையும் நான் போடுறேன். பட் அது எக்ஸாம்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. பட் யூ நீட் டு நோ வேர் இட் கேம் ஃப்ரம். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபார்முலாஸ். என்னென்ன எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நான் ட்ரிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ பேசிக்லி இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் ஏ மைனஸ் பி. இப்போ என்ன நமக்கு யூஷுவல் ஃபார்முலா என்ன தெரியும்? ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஏ பிளஸ் பி இன்டூ a minus b தெரியுமா? சோ இதே ஃபார்முலா கிட்டத்தட்ட இதுல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா you have a minus b divided by a plus b. Okay, so this is x square minus a square. இது ஸ்கொயர் ரூட் குள்ள இருந்ததுன்னா if you have x square minus a square inside a square root, you basically have இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே இருக்கும், பட் log of x plus whatever you have in the denominator. Okay, இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேஸ் you have a square minus x square. So இந்த இடத்துல மேல ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் வரும், அப்புறம் மைனஸ் வரும். So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இந்த இடத்துல you saw there is a minus in the numerator and plus in the denominator. இங்க plus in the numerator and minus in the denominator. அப்படியே உல்டா. x square minus a square னா மேல மைனஸ் வரும், a square minus x square னா கீழ மைனஸ் வரும். ஓகே. சோ இதே ஸ்கொயர் ரூட் குள்ள இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? you have sin inverse of x by a. இதெல்லாம் Greek and Latin ஆ இருக்கும். பட் நான் டெரிவேஷன் போட்ட உடனே எங்க இருந்து வந்ததுன்றது புரிஞ்சிடுச்சுனா once you solve more questions you will understand. ஐயோ இவ்ளோ ஃபார்முலா இருக்கே அப்படின்லாம் கிடையாது. ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. ஓகே. So இப்போ இந்த இடத்துல x square plus a square இருக்கு. So this is going to be 1 by a tan inverse of x by a. So கிட்டத்தட்ட இதுவும் கொஞ்சம் லைட்டா சிமிலரா இருக்கும். இந்த இடத்துல tan inverse, இங்க sin inverse. What is my last formula? Square root of x square plus a square. உள்ள ரூட் குள்ள இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா மாதிரியே. So here you have log of x plus root of x square minus a square. Here you have log of x plus root of x square plus a square. Okay, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். And everywhere you have the integration constant. அது மறக்க கூடாது, அது நமக்கு தெரியும். இப்போ 7th என்ன இருக்கு? To find the integral of some quadratic function which is in the denominator. So இத நம்ம என்ன ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு வர போறோம்? இந்த இடத்துல dx by x square plus a square இருக்குல்ல, சோ அந்த ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு வர போறோம். So பேசிக்கா ax square plus bx plus c-ங்கறத I'm going to bring it in terms of x square plus some a square. Similarly, when you have a quadratic expression inside a square root, திரும்ப அதே ஸ்டெப் தான். இந்த இடத்துல square root of x square plus a square இந்த particular formula. So இந்த ஃபார்மும் இந்த ஃபார்ம்லயுமே நம்ம குவாட்ராட்டிக்கா இருக்கிறதையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளிஃபை பண்ணி x square plus a square ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்துடலாம். Last one என்ன? You have px plus q. மேல நியூமரேட்டர்ல it is a linear equation. Denominatorல you have a quadratic. Quadratic என்ன? To the power of 2x square plus bx plus c இருக்கா? So அந்த மாதிரி. மேல நியூமரேட்டர்ல linear இருக்கு, which means the power of x is only 1. இந்த இடத்துல power of x is 1, இங்க power of x is 2. Okay? So இப்படி இருந்ததுன்னா numerator is a times the derivative of the denominator plus some b. ஓகே. ஸோ இந்த ஃபார்முலா சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் டெரிவேஷன் உங்களுக்கு இப்போ போட்டு காட்ட போறேன். அதை போட்டதுக்கு அப்புறம் சம்ஸா சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர். ஓகே. நவ் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேஷன் I have integral of dx divided by x square minus a square. இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ பேசிக்கா what am I going to do? I have 1 by x square minus a square times dx. இதை நான் எப்படி எழுத போறேன்? டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு? 1 by a square minus b square இருக்கு. ஸோ a plus b into a minus b எழுத போறேன். ஸோ I have integral of 1 by x plus a times x minus a times dx. So இந்த மாதிரி questions நம்ம cos sin வச்சு போட்டுருக்கோம். So மேலேயும் அதே மாதிரி பண்ண போறோம். So நான் பேசிக்கா என்ன பண்ண போறேன்? So numeratorல என்ன பண்ணலாம்? I can have x plus a minus of x minus a divided by x plus a times x minus a. இப்போ numeratorல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? பேசிக்கா இப்போ இதை simplify பண்ணா என்ன ஆகும்? x plus a minus உள்ள multiply பண்ணா I have minus of x plus a ஆயிடும். So இந்த இடத்துல basically I can cancel these two and I will have 2a. So 2a basically நான் மேல numeratorல போட்டிருக்கேன். So I will have a 2a outside. You understand? So basically மொத்தத்துல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? இந்த ஸ்டெப்ல times இங்கே 2a ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன். So I'm going to divide by 2a. So this is what I have done. Okay? இத டினாமினேட்டருக்கு நமக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கிற மாதிரி நான் எழுதிருக்கேன். Now basically split the numerator and the denominator. So இப்போ என்ன இருக்கு? 1 by 2a times x plus a divided by x plus a times x minus a minus இந்த 1 by 2a மறக்க கூடாது. Integral x minus a divided by x plus a times x minus a times dx.
இங்கேயும் ஒரு dx இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன கேன்சல் ஆகுது? x plus a கேன்சல் ஆகும், x minus a கேன்சல் ஆகும். ஸோ இங்க பேசிக்கா என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? 1/2a. I'll open a common bracket. ரெண்டு இடத்துலயும் 1/2a இருக்கு. ஸோ காமன் bracket போட்டா integral of 1 by x minus a dx minus integral of 1 by x plus a times dx. ஸோ இந்த மாதிரி 1 by x ஃபார்ம்ல இருந்ததுன்னா என்ன எழுதுவோம்? log. ஸோ 1/2a times log mod x minus a minus log mod x plus a plus c. You have an integration constant. அதை வெளியில எழுதிக்கலாம். ஸோ இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? It is of the form log a minus log b, which I can further write it as log of a divided by b. So this is going to be 1/2a times log mod x minus a divided by mod x plus a plus c. So this is what you have in the proof. புரிஞ்சதா எப்படி வந்ததுன்னா மேல நியூமரேட்டர்ல x minus a, கீழே டினாமினேட்டர்ல x plus a. Okay, so this is the first proof. இப்போ செகண்ட் ப்ரூஃபும் இதே மாதிரி பண்ண போறோம். ஸோ இங்க என்ன பண்ண போறோம்? I'm going to have integral of 1 by a square minus x square times dx. இதெல்லாம் just follow பண்ணுங்க. If you want, write it down. If not, இதெல்லாம் textbookலயே இருக்கு. Just listen to what I'm saying. Okay? So இந்த இடத்துல I can write this as 1 by a plus x times a minus x times dx. I'm going to multiply by 2a and divide by 2a. Same thing. போன ப்ரூஃப்ல எப்படி பண்ணேனோ அதே மாதிரி பண்ண போறேன். ஸோ இந்த இடத்துல 2a வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? a plus x plus a minus x பண்ண போறோம். இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் because we had to cancel the x. இந்த இடத்துல a cancel ஆயிடக்கூடாதுல because it's a plus x times a minus x. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ நியூமரேட்டர்ல என்ன வரப்போகுது? I have 1/2a integral of a plus x plus a minus x the whole divided by a plus x times a minus x into dx. So இப்போ இந்த இடத்துல again I'm going to split the first two terms separately. So 1/2a integral of a plus x cancel ஆயிடும். I'll directly write a minus x times dx plus again 1/2a integral of 1 by இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? a plus x times dx. இங்க தெரியுதா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ்? இங்க x minus a, இங்க x plus a. இங்க a minus x, iங்க a plus x. Okay, so this is the difference. So here what do I have? 1/2a common எடுத்துக்கிறேன். log mod a minus x, but remember the coefficient of x is going to be a minus 1. So இங்க denominatorல minus 1 வரும். Okay, remember integration எடுக்கும் போது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். plus log mod a plus x plus c. இங்க divided by 1. அதனால we ignore that. Okay, so now you have 1/2a times log mod a plus x minus log mod a minus x. நான் interchange மட்டும் பண்ணி எழுதுறேன். Now it is again of the form log a minus log b. So I have 1/2a times log of a divided by b plus c. So basically இந்த இடத்துல மேல plus இருக்கு, கீழே minus இருக்கு. So this is the only difference. Okay? Moving on to the third proof. So basically இந்த denominatorல x square plus a square இருக்கு. இந்த இடத்துல நான் என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to take x equals a tan theta ஒரு substitution பண்ண போறேன். So what does this become? dx equals a அப்படியே இருக்கும். a is a constant and tan theta ஓட derivative is going to be secant square theta times d theta. So நம்ம substitution method பண்ணுவோம்ல, so அதே மெத்தட்ல இங்க பண்ண போறேன். So what am I going to have? இப்போ expression எப்படி மாறும்? Integral of 1 by a tan theta. X becomes a tan theta. So a tan theta the whole square plus a square times dx என்னவா மாறுது? a times secant square theta times d theta. இந்த மாதிரி மாறுதா? Now I'm going to open the brackets. So I have 1 by a square tan square theta plus a square. இங்க நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு? 1 எடுத்துட்டு நான் டைரக்டா எழுதுறேன். So a secant square theta times d theta. So denominatorல a square காமனா வெளியில எடுக்கலாமா? So a secant square theta divided by a square times tan square theta plus 1 times d theta. 1 plus tan square theta என்ன? Secant square theta. So I have integral of first இந்த aவும் இந்த aவும் cancel ஆயிடும். So I have a and a squareல ஒரு a cancel ஆயிடும். So I have 1 by a which is a constant times secant square theta divided by secant square theta times d theta. So இதை integrate பண்ணா I have this gets cancelled. So d theta ஓட integral is going to be simply theta plus c. But நம்மளோட theta என்ன? From what we substituted, theta is going to be இப்போ x by a equals tan theta. So theta equals tan inverse of x by a. Correct? So when I substitute, I have 1 by a tan inverse of x by a plus c. So இப்படிதான் இந்த derivation வருது. You get this formula. Okay? So similarly, I'm going to solve the fifth proof. Fourth வந்து நான் next போடுறேன் because it's quite similar to what we just solved. So இந்த இடத்துல substitution is going to be a sin theta. So when I substitute, I have integral of 1 divided by square root of a square minus a square sin square theta times, இப்போ d theta என்ன ஆகும்? This becomes dx times a sin theta derivative is going to be
cos theta times d theta. So dx பதிலா என்ன போட போறேன்? A cos theta times d theta. So when I simplify this, I can take the a square outside the square root. So என்ன ஆகும்? 1 divided by a square root of 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta, and you know that sin square theta plus cos square theta is 1. Appo 1 minus sin square theta is going to be cos square theta. Okay, so you have cos square theta times a into cos theta d theta. So in that a and a gets cancelled, and when you take cos square theta outside the square root, you will have a cos theta. So you again cancel item. So again you are only left with integral of d theta, which is simply going to be theta here. So basically x equals a sin theta. Appo sin theta is going to be x by a. So theta equals sin inverse of x by a. So in that what you have? Theta equals sin inverse of x by a plus c, integration constant. So this is what your formula is. Okay, இந்த இடத்துல ஏன் 1 by a வந்ததுன்னு புரிஞ்சுதா? இங்க ஏன் 1 by a வரலன்னு புரிஞ்சுதா? Okay, basically நம்ம substitution எப்படி பண்றோம்? இந்த இடத்துல plus இருக்கு. So you know that 1 plus tan square theta gives you secant square theta. அதனால இந்த substitution. இந்த இடத்துல you see there is a minus symbol. அதனால sin போட்டா 1 minus sin square theta is going to give you a cos. அதனால தான் இந்த மாதிரி substitution பண்றோம். Okay, now next proof. Again, there is going to be a substitution. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? I have x square minus a square. So இந்த இடத்துல sin போட கூடாது. x square க்கு நம்ம substitute பண்றோம். So I need secant theta. ஏனா அப்பதான் secant square theta minus 1 will give me tan square theta. Okay, இவ்வளவுலாம் நீங்க இந்த derivation யோசிக்கவே வேண்டாம். But இந்த மாதிரி questions வந்ததுனா என்ன substitution பண்ணனும் தெரியணும்ல. So அதுக்கு you need to know. Okay, so this I am going to substitute x equals a secant theta. எதனால இது பண்றேன்? You see integral 1 by square root of a square secant square theta minus a square times இதை derivate பண்ணா dx equals a. Secant theta derivation is going to be secant theta tan theta times d theta. இதெல்லாம் derivatives ல படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கணும். Now we are in integrals chapter. Okay, times dx க்கு பதிலா என்ன போட போறேன்? a secant theta times tan theta d theta. So இந்த இடத்துல a square வெளியில காமனா எடுக்கலாமா? Square root விட்டு வெளியில எடுத்தா I'll have 1 by a square root of secant square theta minus 1, which is going to be tan square theta times a secant theta times tan theta d theta. Okay, so in that என்ன cancel ஆகுது? a cancel ஆகுது. I have tan theta and square root of tan square theta is going to be tan theta again. So what do I have inside the integral now? Integral secant theta times d theta. Integral of secant theta என்ன? Log mod secant theta plus tan theta plus c. But remember, you have to substitute for theta again. So இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம்? x by a equals secant theta. So secant theta is going to be x by a. Appo tan theta என்ன ஆகும்? You know that tan square theta is going to be secant square theta minus 1. Appo tan theta is going to be square root of secant square theta, which is going to be x square by a square minus 1. இப்போ இதை resubstitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? In the question, so I basically in the answer இங்க substitute பண்ணா I basically have log mod secant theta, which is going to be x by a plus square root of x square by a square minus 1 plus c. So either further simplify panna, I have log mod x plus square root of x square minus a square the whole divided by a. A வெளியில காமன் எடுக்கலாமா? Square root ல வெளியில எடுத்தா காமன் ஆயிடும் plus c. So here basically I have log a divided by b. I can write it as log a minus log b. எழுதலாமா? So log of a, which is going to be the numerator, minus log b, which is going to be log a plus c. This is nothing but another constant c1. So basically நம்ம answer என்ன? Log mod x plus square root of x minus a square plus c1, some constant. Okay, so this is going to be my proof. So இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலயும் try solving this on your own. I'll tell you what substitution to make. So here you have x equals a tan theta. So நம்மளோட integral again you will have secant theta equals log mod secant theta plus tan theta plus c ன்னு வரும். So இந்த இடத்துல if you substitute for theta, you're going to have log mod x plus square root of x square plus a square plus c. இந்த இடத்துல minus வந்தது இல்லையா? x square minus a square வந்தது. இங்க x square plus a square வரும். அவ்வளவுதான் difference. Okay, now 7th, you know how to solve this. So basically இந்த இடத்துல completing the square method use பண்றாங்க. We'll solve this when you're solving problems. Okay, இப்போ இதுக்கு இந்த proof போட வேண்டாம். Okay, let's move on to some example questions. So இப்போ இந்த இடத்துல denominator என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? a square minus b square ஃபார்ம்ல இருக்கு. So what formula am I going to use? So integral of dx divided by x square minus 16. I can write this as dx divided by x square minus 4 square எழுதலாமா? So இப்போ நம்ம என்ன ஐடென்டிட்டி படிச்சோம்? Integral of dx divided by x square minus a square is going to be log mod x minus a divided by x plus a plus c.
So இதுக்கு value substitute பண்ணா இந்த இடத்துல a ஓட value என்ன? It is going to be 4 and x ஓட value is going to be x. So simply இதை substitute பண்ணா you will have log mod x minus 4 divided by x plus 4 plus c. So this is your answer. Okay. Subsection 2. So I basically have integral dx divided by square root of 2x minus x square. So இதை first நம்ம completing square பண்ணணும். But I see that the coefficient of x square is a minus 1. So எனக்கு minus 1 வேணா நான் calculationக்கு minus 1 ஆல multiply பண்ண போறேன். So நான் என்ன பண்ண போறேன்? 2x minus x square times minus 1 பண்ண போறேன். I am multiplying now. I'll divide later. Question மாத்தக்கூடாது என்னைக்குமே நான் easy calculationக்காக இப்போ minus 1 ஆல பண்றேன். But கடைசியில திரும்ப divide பண்ணிடுவேன். Okay, please remember that. So I have x square minus 2x. So this is the form. a square minus 2ab plus இப்போ நமக்கு b square வேணும். அதுக்கு b ஓட value கண்டுபிடிக்கணும். So what do I have? 2x equals 2ab and I already know that x ஓட value is a. So I have 2ab equals 2x where a ஓட value is x, b 2x. So b ஓட value என்ன? 1. Okay. So I am going to add 1 square. Since I added 1 square, I am going to subtract 1 square. So இப்போ இது என்ன formula இருக்கு? This is going to be x square minus 2x plus 1 minus 1. Okay. So this is nothing but x minus 1 the whole square minus இந்த 1 நான் 1 square னு எழுதலாம் திரும்ப. So denominator இப்போ என்ன ஆக போகுது? Now remember, since you multiplied by minus 1, I am going to divide by minus 1 here. Here I am going to divide. Always remember, so this is going to be 1 square minus x minus 1 the whole square. Okay, இதுதான் நம்ம denominator. நம்ம simplicityக்காக இந்த இடத்துல minus 1ல multiply பண்ணோம். இந்த இடத்துல திரும்ப divide பண்ணணும். இல்லாட்டி இந்த formula எழுதிருவீங்க. This will be x square minus a square formula இருக்கும். But actual question என்ன? a square minus x square formula இருக்கு. Okay, so please pay attention, don't make mistakes. So integral dx divided by square root of 1 square minus x minus 1 the whole square. So this is the form, integral dx divided by square root of a square minus x square. This is going to be sin inverse of x by a plus c. So in the இடத்துல x ஓட value என்ன? X minus 1. So when I substitute, I have sin inverse of x minus 1 divided by 1 plus c. இந்த இடத்துல இந்த 1 இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. So I have sin inverse of x minus 1 plus c. So this is my answer. Okay, please copy. Example 9. So find the following integrals னு சொல்றான். Denominator first simplify பண்ணணும். We need to see how we can simplify the denominator. என்ன formula வரப்போகுதுன்னு பார்க்க போறோம். Okay. So first question, I have integral dx divided by x square minus 6x plus 13. So இந்த இடத்துல first denominator x square minus 6x plus 13. Completing the square method பண்ணா I have a square minus 2ab plus b square formula வேணும். But இது இன்னும் அந்த formula இல்ல. But what is my 2ab? It is going to be 6x. And I already know that my value of a is going to be x. Value of b தான் என்னன்னு தெரியாது. So it is going to be 2ab equals 6x where 2 times a is also going to be x times b equals 6x. So b equals 3. b equals 3 na b square is going to be 9. So basically நம்ம என்ன பண்றோம்? I am going to add 9 which is b square or 3 square னு போடுறேன். Add 9. So I also have to subtract 9 which is going to be again 3 square. Okay, so how does my denominator look like? It is going to be dx divided by x square minus 6x plus 3 square minus 3 square plus 13. Since I added 3 square, I need to subtract 3 square. Already இங்க ஒரு 13 இருக்கு, அதை மறந்துடக்கூடாது. Okay, so this is going to be integral dx divided by x square minus 6x plus 3 square is going to be a square minus 2ab plus b square. So it is on the form x a minus b the whole square. A minus b the whole square which is going to be x minus 3 the whole square. So x minus 3 the whole square. இந்த இடத்துல minus 3 square இருக்கு which is going to be minus 9 plus 13. What is minus 9 plus 13? 4 which is going to be 2 square. So it is going to be 2 square. So this is the form, integral dx divided by x square plus a square formula இருக்கு. So what is this going to be? This according to the formula 1 by a tan inverse of x by a plus c. So in the value substitute பண்ணலாமா? I have 1 by a which is going to be 2 times tan inverse of x by a which is going to be x minus 3 divided by 2 plus c. So this is going to be my answer. Okay, please copy. Now subsection 2, completing the squares மட்டும் எப்படி பண்ணனும் கேர்ஃபுல்லா பார்த்துட்டீங்கன்னா போதும். So second subsection, I have dx divided by 3x square plus 13x minus 10. Okay, so இதில் completing the square பண்ணா என்ன ஆகும்? 3x square. Basically I don't want
a coefficient for x square. So I'm going to divide the whole equation by 3. So I have x square plus 13 by 3x minus 10 by 3. Okay. So in that a oda value enna a square plus 2ab plus b square form veno. This is not my b, remember. So I have a value to be x and 2ab is going to be 13 by 3x. So I have 2ab is 13 by 3 times x. So 2 times a oda value is going to be x, b da veno 13 by 3 times x. So x and x cancel achina, b is going to be 13 by 6. So b square add panna poren 13 by 6 the whole square. I'm going to subtract 13 by 6 the whole square. Okay, so what is my question going to change like? Dx divided by 3x square plus 13 by 3x plus 13 by 6 the whole square minus 13 by 6 the whole square plus in the I have minus 10 divided by 3. So this is my denominator. Okay, so either simplify panna I have integral of dx divided by a plus b the whole square formula. So what is a plus b the whole square? It is going to be x plus 13 by 6 the whole square. So x plus 13 by 6 the whole square. Inge minus 13. So 13 square and 13 into 13 is going to be 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1 169. So I have 169 divided by 36 minus 10 divided by 3. So LCM I have to multiply by 12 into 12 into 12. So I have 169 minus 169 minus 120 divided by 36. So numerator minus 289 divided by 36. So basically minus 289 square, it is going to be 17 square. So this is nothing but 17 divided by 6 the whole square with a minus. So I have minus 17 by 6 the whole square. புரிஞ்சுதா என்ன பண்றேன்னு? Completing the square method, அதுக்கப்புறம் இந்த extra term என்னவோ அதையும் கண்டுபிடிக்கணும்ல. So it is going to be 17 by 6. So it is of the form x square minus a square. இந்த இடத்துல integral of dx divided by x square minus a square is 1 by 2a log mod x minus a divided by x plus a. Remember, since you divided by 3, you need to have a 1 by 3 here. Okay, இந்த இடத்துல divided by 3 பண்ணோம்ல. To remove the coefficient of x square, so you have a 1 by 3 outside. Okay, remember. So here when I substitute the values, I have 1 by 2 times a value in 17 by 6. So I have 17 by 6 log mod x minus a in x plus 13 by 6 minus a value 17 by 6. 17 by 6 the whole divided by x plus 13 by 6 plus 17 by 6 plus c. Okay, so when I simplify, when I take the LCM, what do I have? So in the 2 and 6 cancel agum, I'll have a 3. So basically, I also have a 3 outside. Remember, I have 1 by 3 outside. So in that 1 by 3 is. So this, when I have, I'm going to take 1 by 3 times denominator 17 by 3. It becomes 3 by 17 log mod LCM edutha 6x minus 4 divided by 6x plus 30 plus c. So in the 3 and the 3 cancel agudhu. So in the end, I have 1 by 17 times log mod. In the 2 common adukalama. So I can take 2 times 3x minus 2 divided by 2 times 3x plus 10 plus c. Log kulleye in the 2 and 2 cancel agudhu. So what is my final answer going to be? It is going to be 1 by 17 log mod 3x minus 2 divided by 3x plus 10 plus c. Okay. Subsection 3, I'll solve here. So I have integral dx divided by square root of 5x square minus 2x. So in that the coefficient of x square vanda, so I'm going to take the root 5 outside. So what do I have? When I divide by root 5, I have to multiply by root 5. Correct? So when I take it outside, dx divided by square root of, I'm dividing by 5. So I have x square minus 2 by 5 times x times 1 by root 5. I'm basically dividing by root 5. Okay, so when the root 5 goes inside, it becomes 5. So 5 wala divide panna, I have x square minus 2 by 5x. So the root minus root 5 comes outside. Okay, so basic solving mudijudha. So ipo indha edathila completing the square. So I have x square minus 2 by 5x plus there is no b term. So in that a term enna a square minus 2ab plus b square term veno. So I see that 2 by 5x and 2ab are the same and x oda value is a. So I have
2ab is going to be 2 by 5x. 2x times b is going to be 2 by 5 times x. So in that x 2x ரெண்டுமே cancel ஆச்சுனா I have b equals 1 by 5. So basically when I need b square, I'm going to add 1 by 5 the whole square. Since I added 1 by 5 whole square, I'm going to subtract 1 by 5 whole square. Okay. So இதை substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have 1 by root 5 integral of dx divided by square root of x square minus a square form எழுத போறேன். So I'm going to have, so this is nothing but x minus 1 by 5 the whole square. So x minus 1 by 5 the whole square minus 1 by 5 the whole square. So that is the added constant. நம்ம 1 by 5 add பண்ணதுனால 1 by 5 the whole square subtract பண்ணோம். So this is the form integral dx divided by square root of x square minus a square. So இது என்ன வரும்? Log mod x plus square root of x square minus a square plus c. So this is the formula that we learned. Correct? இப்போ இதை substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have 1 by square root of 5 which is outside the integral times log mod x oda value is going to be x minus 1 by 5 plus, always put a bracket. Inside the square root என்ன இருக்கு? X minus 1 by 5 the whole square minus 1 by 5 the whole square close plus c. So this is nothing but going back to the question. 1 by root 5 log mod x minus 1 by 5 plus square root of நம்ம question திரும்ப வந்துரும். Completing the square பண்ணாம இருந்தப்ப என்ன இருந்தது? 2 by 5 times x plus c. So this is my final answer. Okay. Please copy. Example 10. Find the following integrals. இப்போ இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? Numeratorல it is of the form px plus q divided by ax square plus bx plus c. So இந்த மாதிரி sum இருந்ததுன்னா எப்படி solve பண்ணணும்? px plus q, basically the numerator is going to be a times d by dx of the denominator plus capital B. In the இடத்துல let us assume we have small letters. Okay, capital வேணா ax square plus bx plus c இருக்குனா. So this is the form we have to solve. So in the இடத்துல I'm going to resubstitute. So px plus q என்ன? X plus 2 equals a times d by dx of 2x square plus 6x plus 5 plus b. So இது என்ன ஆகும்? Right hand side a times d by dx of what is inside 2x square differentiate பண்ணா I have 4x plus 6 plus b. When I multiply inside I have 4ax plus 6a plus b. Now I need to split the terms with x and split the constants separately. So in the இடத்துல x தனியா எடுத்தா I have 4a plus the constant is going to be 6a plus b which is going to be x plus 2. So in the இடத்துல what do I see? X oda value is going to be 4a and plus 2 is going to be equated to 6a plus b. So these are the two equations. I am going to equate the x oda coefficient தனியா, constants தனியா. Okay. So this is going to be 4a equals coefficient of x and 1. You see that this is 1x. Yeah, coefficient of x is going to be 1. And what is the other one? 6a plus b equals 2. So in the a value என்ன வருது? 1 by 4. அதை இங்க substitute பண்ணா 6 times 1 by 4 plus b equals 2. So இதை cancel பண்ணா என்ன ஆகும்? I have, this gets cancelled. 2 2s are, 2 3s are. So I basically have b equals 2 minus 3 by 2. LCM எடுத்தா 4 minus 3 by 2 which is 1 by 2 half. So a oda value தெரியும், b oda value தெரியும். இதை simply substitute பண்ண வேண்டியதான். So the numerator is going to look something like this. So integration of, so this is my numerator, correct? So x plus 2 க்கு இப்ப நான் rewrite பண்ணா என்ன ஆகும்? I basically have the numerator is going to be a times which is going to be 1 by 4 times 4x plus 6 plus b oda value என்ன வந்தது? 1 by 2 divided by denominator என்ன இருக்கு? 2x square plus 6x plus 5 times dx. So now when I split this, what do I have? Integral of 1 by 4 வெளியில வந்துரும் which is a constant times 4x plus 6 divided by 2x square plus 6x plus 5 plus again half வெளியில வந்துரும் integral of dx divided by 2x square plus 6x plus 5. Okay, so this is what you have. When I solve the first integral, in that place என்ன formula இருக்கு? I can do the substitution method. So basically 2x square plus 6x plus 5 is going to be t. So 4x plus 6 is going to be dt. So simple substitution. So here I have 1 by 4 times dt divided by t which is going to be 1 by 4 log mod t plus c, where my t is going to be 1 by 4 log mod 2x square plus 6x plus 5 plus c. If a second integral என்ன? I am going to use the completing the square method. So what do I have? 1 by 2 integral dx divided by 2x square plus 6x plus 5. I am going to divide by 2. So I am also going to multiply by 2. Okay.
multiply by 2 in the denominator. Okay, don't forget, multiply by 2 in the denominator. So basically this 2 comes out and I will have 1 by 4 integral of 1 by x square plus 6x by 2 is going to be 3x plus 5 by 2 times dx. So இது completing the square பண்ணா என்ன ஆகும்? X square plus 3x plus 5 by 2. X square plus 3x plus 5 by 2. So this is the form a square plus 2ab where my a value is x. So I have 2b equals 3, b equals 3 by 2. So this is going to be plus 3 by 2 the whole square minus 3 by 2 the whole square. So இது எப்படி எழுதலாம்? X plus b which is going to be 3 by 2 the whole square. And what is the constant going to be? I have 5 by 2 minus 9 by 4. Correct? In the 5 by 2 minus 3 by 2 the whole square. 9 by 4. When I take the LCM, I have 10 minus 9 by 4 which is 1 by 4 which is 1 by 2 the whole square. So this is going to look of the something like this. 1 by 4 integral of denominator என்ன ஆக போகுது? 1 by x plus 3 by 2 the whole square plus 1 by 2 the whole square. So this is what we have. So this is all the form. என்ன formula இருக்கு? Integral dx divided by, இங்க ஒரு dx இருக்கு. dx divided by x square plus a square formula இருக்கு. So this can be written as 1 by a tan inverse of x by a plus c. So when I substitute that, I have 1 by 4 already இருக்கு times 1 by a. So 1 by 1 by 2. Okay? Tan inverse of x which is going to be x plus 3 by 2 divided by a which is 1 by 2 plus c. So இது substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 by 4 times 1 by 1 by 2 is going to be 2 times tan inverse of LCM எடுத்தா 2x plus 3 divided by 2. Okay, denominatorல 1 by 2 இருக்கு. So it becomes 1 plus c. So when I cancel, I have half tan inverse of 2x plus 3 divided by 1 divided by 1 லாம் தேவையில்லை plus 3 plus c. Now what is the final answer? You have two different answers. So இங்க ஒன்னு இருக்கு, இங்க ஒன்னு இருக்கு. So you need to add the two. Correct? So இதை add பண்ணா என்ன ஆகும்? Final answer is going to be 1 by 4 log mod 2x square plus 6x plus 5 plus 1 by 2 tan inverse of 2x plus 3 plus c. So this is my final answer. Okay? புரிஞ்சுதா? I know it's a long question, but it's easy only. Okay? ஒரு method புரிஞ்சுக்கிட்டு solve பண்ண ஆரம்பிச்சா it's easy to solve. Okay? Now subsection 2. Okay, these are all long questions, long answers, but போட ஆரம்பிச்சா you will understand. Just use the formulas. Okay, அந்த formula கொண்டு வந்துட்டா போதும். Subsection 2, I have integral of x plus 3. இப்போ இதுவும் அதே formulae இருக்கு. நம்ம இதுலயே பார்த்தோம் இல்லையா, formulasல பார்த்தோம்ல, we can solve it in the similar way. So இது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? It is of the form px plus q divided by square root of ax square plus bx plus c. So இதே formula தான் போட போறோம். இப்போ numerator எப்படி இருக்க போகுது? I'm going to write px plus q to be a times d by dx of denominator plus p. So இதே form தான். px plus q என்ன? x plus 3 equals a d by dx. What is inside the square root? அந்த ax square plus bx plus c அதுதான் எழுதணும். So 5 minus 4x minus x square plus b. Okay? So இந்த இடத்துல what is inside the square root? So இந்த formல இருக்கிறது மட்டும் தான் எழுதணும். Okay? மொத்த denominator square root ஓட எழுதி வைக்காதீங்க. வெறும் அந்த quadratic equation மட்டும் எழுதினா போதும். So this is going to be x plus 3 is nothing but a times 5 is a constant. I have minus 4 minus 2x plus b. So இந்த இடத்துல minus 4a minus 2xa plus b. So this is nothing but minus 2ax minus 4a plus b. So this is nothing but x plus 3. So இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? 3 constant which is minus 4a plus b. X க்கு என்ன இருக்கு? X ஓட coefficient 1 which is going to be minus 2a. Okay, when I equate, what do I have? Minus 2a equals 1, a equals minus half. இதே b value என்ன? Minus 4a plus b equals 3. So minus 4 times minus 1 by 2 plus b equals 3. So this gets cancelled. 2 times 2 minus 1 plus ஆயிடும். So I have 2 plus b equals 3 from which b equals 1. Numerator எப்படி rewrite பண்ண போறோம்? Integral of, I have, this is going to be my numerator. So it is going to be a which is going to be minus half times minus 4 minus 2x plus p ஓட value என்ன? 1 divided by denominator என்ன இருக்கு? Square root of 5 minus 4x minus x square times dx. Okay? Simple. So either split பண்ணி எழுதுனா I have minus half is going to be outside times minus 4 minus 2x divided by
5 minus 4x minus x square inside the square root. This is my first term plus square integral 1 by square root of 5 minus 4x minus x square times dx. Okay, so first term solve பண்ணுவோமா? So this is going to be my first term. I'm going to solve this. So I have minus 1 by 2. Substitution method போட்டா என்ன ஆகும்? I'm going to substitute directly அதே எழுதிக்கிறேன். So substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have 5 minus 4x minus x square is t. When I differentiate, minus 4 minus 2x is going to be dt. So இது நம்ம ஈஸியா அப்படி பண்றதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலாலே கொண்டு வரோம். புரியுதா? So when I substitute, I have half integral of dt divided by root t. So இது என்ன பண்ணலாம்? Minus half times t to the power minus half times dt. So இது integrate பண்ணா I have half times t to the power half divided by half. இந்த half மேல வந்ததுனா 2 ஆயிடும். 2 1 by 2 cancel ஆயிடும். So I'll be left with t to the power half plus c, where my t is going to be square root of 5 minus 4x minus x square. To the power half இருக்குல அது square root plus c. Okay? The square எப்படி பண்ண போறேன்? The integral is going to be 1 by square root of 5 minus 4x minus x square times dx. So இந்த இடத்துல எனக்கு minus 1 இருக்கு. எனக்கு minus வேண்டாம். So நான் என்ன பண்ண போறேன்? 5 minus 4x minus x square into minus 1 பண்ண போறேன். In the end, I again have to multiply by minus 1 to neutralize. புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் minus 1 ஆல பண்றேன். அப்புறமா திரும்ப minus 1 ஆல divide பண்ணுவேன். Now I am multiplying. Okay, multiplying by minus 1. Later I will divide by minus 1. Okay, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது நான் சிம்பிளிசிட்டிக்கு இப்படி எழுதுறேன். So I have x square plus 4x minus 5. Okay, so this is the form a square plus 2ab. I don't know what my b is. So what am I going to do? 2ab. A oda value x ன்னு தெரியும். So 2x times b is going to be 4x. இது cancel ஆயிடும். So b oda value is going to be 2. So I'm going to add 2 square and subtract 2 square. So what is it going to be? X minus x plus 2 the whole square. Constant என்ன இருக்கு? Minus 5 minus 4 இருக்கு. So x plus 2 the whole square minus 9 which is going to be 3 square. So this is going to be 3 square. இப்போ என் denominator எப்படி இருக்க போகுது? Integral of, remember you have to multiply by minus 1. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? x plus 2 the whole square minus 9. Now I am going to divide this by minus 1. இந்த இடத்துல எப்படி multiply பண்ணணும்? Now I am going to divide. Okay, so nothing is going to change. Simplicityக்கு minus ஆல multiply பண்ணேன். இப்போ மறுபடியும் எனக்கு ஈஸியா வேணும்ங்கிறதுனால மறுபடியும் coming back to the question. So dividing by minus 1, I have 9 minus x plus 2 the whole square. புரிஞ்சுதா? இதே மாதிரி தான் previous exampleலயும் பண்ணோம். அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போறோம். Now, how does the question look like? Integral 1 by square root of 9 minus x plus 2 the whole square times dx. So, இங்க 9க்கு பதிலா I can write it as 3 square. So, 3 square. So, this is the form. dx integral dx divided by square root of a square minus x square formula இருக்கு. So, இதோட final answer என்ன formula இருக்க போகுது? I am going to have sin inverse of x by a plus c ன்னு இருக்க போகுது, where my x ஓட value is going to be x plus 2. So, இதை எழுதலாமா? So, I have sin inverse of x which is going to be x plus 2 divided by a which is going to be 3 plus c. So, இப்போ final answer ரெண்டுமே club பண்ணி எழுத போறேன். So, this is one answer and this is the other answer. So, the final answer is going to be equals square root of 5. இந்த இடத்துல ஒரு minus இருக்கு. Okay, remember there is a minus here. So, my 5 minus 4x minus x square minus இருக்கீங்க plus sin inverse of x plus 2 divided by 3 plus c. So, this is my final answer. Okay, please copy. கொஞ்சம் பேஷண்டா போடுங்க, போட்டுட்டே இருந்தா வந்துரும். Okay. So, with this we are done with the example questions. Let's move on to exercise questions. Okay. Now, இவ்வளோ நேரம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்த்தாச்சு. அதையும் ஒரு வாட்டி போய் பாருங்க. அதுலேயும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இஃப் வி ஸ்டார்ட் சால்விங் எக்ஸசைசஸ் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, அந்த 6 ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். Now, let us start integrating. Okay. First question, integration of 3x square divided by x power 6 plus 1. Okay, so first இதை நான் எப்படி simplify பண்ண போறேன்? Times dx, remember. So, this is going to be 3x square divided by x cube the whole square plus 1 square. What am I actually doing? இந்த இடத்துல x square plus a square formula நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்றேன். Okay, times dx. Now, if I use the substitution method, it becomes much more easier. என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to take x cube to be t. So, 3x square dx becomes dt. So, இதை நம்ம சிம்பிளா எப்படி இந்த question எழுதலாம்? I can write this as dt divided by t square plus 1. So, this is of the form. In the formula இருக்கிறது நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Integral dx divided by x square
plus a square can be written as 1 by a tan inverse of x by a plus c. The formula la nyabam irukka? So I can write it in this form. So basically this is going to be 1 by a, which is going to be 1 tan inverse of t divided by 1 plus c. But what is my t? It is going to be tan inverse of x cube plus c. So this is my answer. First question romba simple. Okay. So second question போடலாமா? போக போக questions கொஞ்சம் difficult ஆகும், but let's try and solve. Okay. Second question, integral 1 by integration square root of 1 plus 4x square times dx. So how can I write this? 1 by square root of 1 square plus 2x the whole square times dx. இது என்ன formula இருக்கு? Integration dx divided by square root of a square plus x square formula இருக்கு. So how can I simplify this? This I can write it as, நமக்கு usual formula என்ன இருக்கு? Square root of x square plus a square இருக்கு. So this we can write it as ஒன்னும் பெரிய difference இல்ல. Additionல a square plus x square x square plus a square ஒன்னு தான். Okay? So இது என்ன பண்ணலாம்? Log mod x plus square root of x square plus a square plus c. இதுதான் formula. இதுல substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? What is my answer going to look like? Log mod x, which is going to be 2x in our case, plus square root of x square plus a square, which is going to be 1 square plus 2x the whole square, which is the question itself. 1 plus 4x square plus c. So this is my answer. Okay? Simple. First two questions கொஞ்சம் சிம்பிளா இருந்தது. போக போக கொஞ்சம் difficult ஆகும், but pay attention. இந்த formulas அப்படியே யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். Formula மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். Now, question number 3. 1 by, it is of the form, let's write dx divided by square root of 2 minus x the whole square plus 1 in irukku. So this is of the form integration dx divided by square root of x square plus a square. இப்பதான் போன questionல பார்த்தோம். What is it? Log mod x plus square root of x square plus a square. எல்லா questionக்கும் formula எழுதுங்க, அப்பதான் மனப்பாடம் ஆகும், மறக்காம இருக்கும். Okay? So this if I substitute, this is going to be log mod, நம்மளோட x என்ன? 2 minus x plus square root of x square plus a square, which is going to be 2 minus x the whole square plus 1 divided by minus 1. இந்த minus 1 எதுக்கு? Coefficient of x is going to be minus 1. அதனால நம்ம integrate பண்ணி answer எழுதும் போது you should have a minus 1 in the denominator. Okay? இதே x க்கு coefficient 2 இருந்ததுன்னா divided by 2 பண்ணணும். Okay? என்ன coefficient அதை divide பண்ணணும். Plus see, now I am going to open what is inside the square root. So log mod 2 minus x, இந்த minus நான் இங்க மேல numeratorல கொண்டு வந்துடுறேன், plus square root of, I am going to open the bracket, a minus b the whole square. So a square plus b square minus 2ab. So 4x plus 1 plus c. So this is going to be log mod 2 minus x plus square root of, square root உள்ள என்ன இருக்கு? 4 plus 1 இருக்கு. So 4 plus 1 is going, I'll write x square minus 4x plus 5 minus 1. இந்த minus 1 எங்கே வந்தது? இந்த minus, it goes to the power and it comes here. Okay? So minus 1 என்ன அர்த்தம்? I can take the reciprocal. So plus c. So this is going to be log of 1 divided by 2 minus x plus square root of x square minus 4 square, 4x plus 5 mod plus c. So this is going to be my final answer. Okay? Please copy. Now, question number 4. So இது என்ன formula இருக்கு? Integral dx divided by square root of 3 square minus 5x the whole square. So form is going to be integral dx divided by square root of a square minus x square. So square root of a square minus x square என்னவா இருக்க போகுது? Sin inverse of x divided by a plus c. கரெக்டா? இந்த formula இருக்க போகுது. So if I rewrite this, I am going to have answer என்னவா இருக்கும்? Sin inverse of 5x divided by a which in our case is going to be 3. But remember, you have 5x. The coefficient of x is going to be 5. So divided by 5 பண்ணணும் plus c. புரிஞ்சுதா? coefficient of x என்னவோ அது எப்பவுமே integrate பண்ணும்போது divide பண்ணணும். differentiate பண்ணும்போது multiply பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி integrate பண்ணும்போது divide பண்ணணும். So what is the answer going to be? 1 by 5 sin inverse of 5x divided by 3 plus c. Okay? This is my answer. Please copy.
Question number 5. Integration dx இல்ல இங்க 3x இருக்கு divided by 1 plus 2x power 4 times dx. I need to substitute. So இதை நான் என்ன பண்ண போறேன்? Integral 3x divided by 1 plus 2x square the whole square னு எழுத போறேன். I'm going to make a substitution. எதனால மேல எனக்கு 3x வேண்டானா simplify பண்ண போறேன். t termsல எழுத போறேன். So I have x square equals t, 2x dx equals dt, but we have x dx. So x dx equals dt divided by 2. இந்த 3 வெளியில எடுத்துடலாம். So I basically have 3 வெளியில எடுத்தாச்சு. Integral x dx is going to be dt by 2. So dt by 2 நான் வெளியில எடுக்கிறேன். Divided by 1 plus 2 times x square, which is going to be t square. Okay, simple. So this is going to be of the form 3 by 2 integral dt divided by 1 plus root 2t the whole square. So இது என்ன formula இருக்கு? Integral dx divided by a square plus x square termல இருக்கு. So this is going to be 1 by a tan inverse of x by a. Okay, so this is nothing but 3 by 2 times 1 by a is going to be 1 by 1 tan inverse of root 2t divided by a, which is going to be 1, the whole divided by root 2. Remember, the coefficient is going to be root 2. இல்லையா? அதனால divided by root 2 பண்ணணும். So this is going to be 3 by 2. Denominatorல root 2 இருக்குனா numeratorல வந்ததுனா it becomes 1 by root 2 times tan inverse of root 2t, which is going to be 3 by 2 root 2 tan inverse of root 2. t ஓட value என்ன substitute பண்ணோம்? x square plus c. Okay, so this is my final answer. Please copy. Coefficient of x மட்டும் மறந்துடாதீங்க. அதுதான் கொஞ்சம் நம்ம மறந்துருவோம் யூசுவலா. அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லா போட்டா ஆன்சர் வந்துரும். ஓகே, இன்டெகிரல் x square divided by 1 minus இதை நான் x cube the whole square times dx னு எழுதுறேன். ஏன்னா எனக்கு டினாமினேட்டர்ல a square minus x square ஃபார்ம்ல வேணும். இன்னொன்று சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் ஈஸி. என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண போறேன்? I have x cube to be t. So 3x square dx is going to be dt. So x square dx is going to be dt divided by 3. So இதை substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have integral x square dx க்கு dt divided by 3. So 1 by 3 divided by 1 minus x cube is going to be t. So t square. இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? Integral dx divided by a square minus x square ஃபார்ம்ல இருக்கு. So this I can write it as 1 by 2a log mod a square minus x square க்கு numeratorல plus. So a plus x, a minus x. Okay, plus c. So இதுக்கு value substitute பண்ணா I'll have 1 by 3 is always there. 1 by 2a, so which is 2 times 1 times log mod a plus x, which is 1 plus t divided by 1 minus t plus c. But நம்ம t என்ன? x cube. இப்போ அதை substitute பண்ணிடலாமா? So I have 1 by 6 log mod 1 plus x cube divided by 1 minus x cube plus c. So this is my answer. Okay, please copy. Question number 7. So this is going to be integral x minus 1 divided by square root of x square minus 1 times dx. இப்போ நான் numeratorையும் தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன். மேல ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல, சோ இதை நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? This is going to be integral x divided by square root of x square minus 1 minus of dx divided by square root of x square minus 1. So basically this is going to be number 1. This is going to be number 2. So first number 1, number 2 solve பண்ணலாமா? So number 1, when I start solving, I have integral x divided by square root of x square minus 1. I'm going to make a substitution. என்ன substitution? X square minus 1 equals t. So I have 2x dx equals dt. இங்க ஒரு dx இருக்கு. So x dx is going to be dt divided by 2. Okay, so இதை substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have integral of x dx is going to be dt by 2. இந்த இடத்துல ஒரு 1 by 2 divided by square root of t. So this, when I simplify, I have 1 by 2 integration t to the power minus half. When it comes to the numerator, it becomes minus half times dt. So this is nothing but half t to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1. So this is going to be half t to the power half divided by 1 by 2. When it comes to numerator, it becomes 2. So 2 cancel ஆச்சுனா I'll be left with t to the power half plus c. But நம்ம t என்ன? What did we substitute? X square minus 1 ஓட square root plus c. Okay, so this is my first integral. The second integral solve பண்ணலாமா? So I have
integral dx divided by square root of x square minus 1. So this is of the form, direct on a formula dx divided by x square minus a square, which is going to be log mod x plus square root of x square minus a square plus c. So இதை substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? I have log mod x plus square root of x square minus 1 plus c. So the final answer is going to be integral 1 plus 2, which is going to be square root of x square minus 1 plus log mod x plus square root of x square minus 1 plus 2 c-ஐயும் club பண்ணி நான் ஒரு c எழுதுறேன். Okay? So this is going to be my answer. Please copy. எல்லாமே குட்டி குட்டி sums தான். ஃபார்முலாவை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டா போதும். Okay? Now, question number 8. x square divided by x power 6 a power 6. So இதை நம்ம எப்படி எழுத போறோம்? This can also be written as x square dx divided by x power 6 எனக்கு square termல தான் வேணும். அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்? x cube the whole square plus a cube the whole square. இந்த ஃபார்ம்ல எழுத போறேன். Okay? So here what do I have? I'm going to do the substitution. So substitute பண்ணா x cube is going to be t, 3x square dx is going to be dt. So x square dx is going to be dt divided by 3. So இதுக்கு substitute பண்ணா I have 1 by 3 integral x square dx is going to be dt divided by x cube t square plus a cube the whole square. Remember there is a square root. Okay? So இந்த இடத்துலயும் ஒரு square root இருக்கு. So this is of the form integral dx divided by square root of x square plus a square. இது இப்பதான் போட்டோம். So we have log mod x plus square root of x square plus a square plus c. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்? இந்த இடத்துல root of x square plus a square இருக்கு. So formulaல root of x square plus a square வரும் தெரியும். So this is the form. Okay? So இதுக்கு substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? What do I have? I have 1 by 3 already இருக்கு. Then log mod x plus இந்த இடத்துல x என்ன t. So t plus square root of t square plus a cube the whole square, which is a power 6. Okay? Plus c. But in the இடத்துல t க்கு திரும்ப சரி substitute பண்ணோம்ல. So 1 by 3 log mod x cube plus square root of t square, which is going to be x cube the whole square, x power 6, a power 6 plus c. So this is my answer. Okay? Please copy. Question number 9. So this is going to be secant square x divided by square root of tan square x plus 2 square times dx. இதுக்கு நான் substitution பண்ணா என்ன ஆகும்? I have tan x equals t. So secant square x dx equals dt. So when I substitute, I have dt divided by square root of t square plus 2 square. So this is of the form integral dx divided by square root of x square plus a square. இப்பதான் போட்டோம். But திரும்ப write it again. Okay? It is easy. Or you will remember it better. So இது எழுதினா your answer is going to be log mod t plus square root of t square plus 2 square, which is 4 plus c. இப்போ t க்கு திரும்ப resubstitute log mod tan x plus square root of tan square x plus 4 plus c. Okay? This is my answer. Please copy. Question number 10. So இந்த இடத்துல இப்போ திரும்ப completing the square method. So I have integral dx divided by square root of x square plus 2x plus 2. இப்போ completing the square பண்ணணும். எப்படி பண்ண போறேன்? x square plus 2x plus 2. So this is of the form a square plus 2ab and I yet don't know what my b square is. So b square எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்? இந்த இடத்துல I have 2x and 2ab and I already know the value of x is going to be a. கரெக்டா? அதை போடலாமா? So 2ab equals 2x. When I equate these two, I have 2ab equals 2x. And I substitute the value for a, it is x times b oda value தெரியாது 2x. So b oda value என்ன? 1. So I am going to add 1 square, a square plus 2ab plus b square. Since I added 1 square, I have to subtract 1 square. And don't forget the 2 that is already there. Okay? Completing the square பண்றேன் basically. So this is nothing but a square, which is x square plus 2x plus 1 square minus 1 square plus 2. So this is going to be x plus 1 the whole square. இல்லையா? a plus b the whole square formula இருக்கு. And this is going to be plus
1 square. So now my question changes like this. So dx divided by square root of, இது எப்படி எழுதலாம்? I can write it as x plus 1 the whole square minus 1 square. So இது என்ன formula இருக்கு? Integral dx divided by square root of x square minus a square. x square minus a square na என்ன formula வரும்? Log mod x plus square root of x square minus a square. அவ்வளவுதான். Plus c. So when I substitute the values, I have log mod x plus 1 the whole square. So x plus square root of whatever the question is. Question la irukradha appadi எழுத வேண்டியதான். So x square plus 2x plus 2, that is nothing but x square minus a square. இல்லையா? அந்த formula தான் நம்ம கொண்டு வந்தோம். So directly you can write plus c. So this is going to be my final answer. Okay? Please copy. 4 வரி தான். கரெக்ட்டா நம்ம completing the square எந்த formulaன்னு போட்டா easy. Okay? So here again integral times dx. Okay? So when I complete the square, what is it going to be? 9x square plus, so basically I'll again have to write anyway. So 9x square plus 6x plus 5. I need to divide by 9. So I'm multiplying by 9. ஏன்னா எனக்கு coefficient of x square 9 வேண்டாம். So this 9 comes outside. So basically I have 1 by 9 integral 1 by x square plus 6 by 9 என்ன? 2 by 3. 3 table போகும்ல 2 by 3 plus 5 by 9. Now I need to complete the square. So completing the square பண்ணலாமா? So I have x square plus 2 by 3x plus 5 by 9. I need to find what my b is. So a square plus 2ab இது வரைக்கும் தெரியும். Plus b square என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay? So இந்த இடத்துல when I equate, I have x ஓட value, a ஓட value x ன்னு தெரியும். So 2x times b equals 2 by 3x. So b oda value is going to be, the 2 and the 2 gets cancelled, x 6 cancel ஆயிடும். b oda value is going to be 1 by 3. So b square add பண்ணலாமா? So 1 by 3 the whole square minus 1 by 3 the whole square. I added 1 by 3, so I am subtracting 1 by 3 the whole square. In the 5 by 9 மறந்துடக்கூடாது. So I have plus 5 by 9. So இது ultimately எப்படி மாறுது? This changes to be a square, which is x square plus 2 by 3x plus 1 by 3 the whole square minus 1 by 3 the whole square, which is 1 by 9 plus 5 by 9. So இது வந்து it becomes a plus b the whole square. So a plus 1 by 3 the whole square, and this becomes 5 minus 1, which is 4 by 9, which is 2 by 3 the whole square plus 2 by 3 the whole square. இப்போ நம்ம question எப்படி change ஆகுது? I have 1 by 9 outside already. அதை மறந்துடாதீங்க. 1 divided by x plus 1 by 3 the whole square plus 2 by 3 the whole square times dx. So this is of the form integral dx divided by x square plus a square. X square plus a square na எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்? So what do you know? Tan inverse of x oda derivative is going to be 1 plus 1 by 1 plus x square. So இந்த இடத்துல I have by a, because I have a here, and in the 1 by a. So இப்படி தான் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். Okay? So 1 by a tan inverse of x by a plus c. So when I substitute the values, what do I have? இந்த இடத்துல 1 by 9 already இருக்கு. 1 by a, which is going to be 2 by 3 tan inverse of x plus 1 by 3 divided by 2 by 3 plus c. So when I simplify, I have 1 by 9 times 2 by 3 becomes 3 by 2 times tan inverse of, when I take the LCM, I have 3x plus 1 divided by 2. By 3 cancel ஆயிடும். So இந்த இடத்துலயும் 3 யும் 9 யும் cancel ஆயிடும். So I'll be left with 1 by 6 tan inverse of 3x plus 1 divided by 2 plus c. Okay? Please copy. Question number 12. So இங்கேயும் completing the squares, but I see that the coefficient of x square is a minus 1. எனக்கு அது வேண்டாம். So நான் என்ன பண்ண போறேன்? Carefully notice. So now I'm completing the square, going to do completing the square. So 7 minus 6x minus x square. I am going to multiply by minus 1. Now, multiply. Later I will divide. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? When I complete, so this minus 1 ஆல பண்ணா I have x square plus 6x minus 7. So this is of the form a square plus 2ab. So a oda value x, so 2xb equals 6x. x cancel ஆயிடும். b is going to be 3. So I am going to add 3 square, subtract 3 square. I already have
minus 7. So this is going to be x square plus 6x plus 3 square minus 3 square, which is 9 minus 7. So this is going to be a plus b the whole square. So x plus 3 the whole square minus 9 minus 7 என்ன வரும்? It is going to be 16. So minus 16. This is nothing but x plus 3 the whole square minus 4 square. Remember, I have to divide by minus 1. இந்த இடத்துல multiply பண்ணல, I have to divide. So what does it become? It becomes 4. It becomes 4 square minus x plus 3 the whole square. Completing the square method பண்றதுக்கு ஈஸியா எனக்கு coefficient minus 1 ன்னு இருந்ததுன்னா it's easy to solve. But திரும்ப நான் அதை divide பண்ணிடுறேன். Multiply by minus 1, divide by minus 1. So the question remains the same. எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. Okay? இந்த ட்ரிக்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It's easy to solve. So how does my question change now? Integral dx divided by square root of, இப்போ இது பண்ண போறேன். So I have 4 square minus x plus 3 the whole square. So இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? Integral dx divided by square root of a square minus x square ஃபார்ம்ல இருக்கு. So this is nothing but sin inverse of x by a plus c. So இது substitute பண்ணா I have sin inverse of x, which is x plus 3 divided by 4 plus c. So this is my final answer. Okay, please copy. Question number 13. So இந்த இடத்துல x minus 1, x minus 2 கொடுத்திருக்கான். So first இதை multiply பண்ணணும். We have to obtain a quadratic equation. So என்ன பண்ண போறேன்? Integral 1 divided by, உள்ள multiply பண்ணலாமா? So I have x square minus 2x minus x plus 2 inside a square root. Square root மறந்துடாதீங்க. So this is going to be integral 1 by square root of x square minus 3x plus 2 times dx. Now I need to do the completing the square method. So x square minus 3x plus 2. So this is how the form a square minus 2ab plus b square என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So I know 2x times b is going to be 3x. So x cancel ஆயிடும். b is going to be 3 divided by 2. So I am going to add 3 divided by 2 the whole square, and I am going to subtract 3 divided by 2 the whole square, and don't forget the already existing 2. So இது இப்போ எப்படி change ஆகும்? It is going to be x square minus 3x plus 3 by 2 the whole square minus 3 by 2 the whole square, which is going to be 9 by 4 plus 2. So this is going to be a minus b. So a x minus 3 by 2 the whole square. இது என்ன ஆகும்? LCM எடுத்தா I have minus 9 plus 8 divided by 4. So this is going to be minus 1 by 4, which is minus of 1 by 2 the whole square. So I have x minus 3 by 2 the whole square minus 1 by 2 the whole square. So now the question becomes integral 1 by square root of x minus 3 by 2 the whole square minus 1 by 2 the whole square times dx. So இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? This is of the form integral dx divided by square root of x square minus a square. இதை பார்த்தாலே என்ன தெரியும்? log mod. ஆன்சர்லயும் அதுவே இருக்கும். x square minus a square inside the square root இருக்கும் plus c. So when I substitute, I have log mod x ஓட value என்ன? x minus 3 by 2 plus square root of x minus 3 by 2 minus x minus 3 by 2 the whole square. So this is going to be the question itself. X square minus a square இல்லையா? So square root of questionல என்ன இருந்தது? X square minus 3x plus 2. So x square minus 3x plus 2 plus c. Okay, so this is going to be my answer. Please copy. Question number 14. So in that link completing the square, I see that the coefficient of x square is a minus 1. So நம்ம trick use பண்ண போறோம். Carefully use பண்ணுங்க. So this is going to be 8 plus 3x minus x square times minus 1. Always remember you have multiplied by minus 1. So this becomes x square minus 3x minus 8. Okay, this is of the form a square minus 2ab, where 2xb equals 3x. X cancel achna, b is going to be again 3 by 2. So plus 3 by 2 the whole square minus 3 by 2 the whole square add பண்ணதுனால subtract பண்றேன் minus 8. So this becomes x square minus 3x plus 3 by 2 the whole square minus 3 by 2 the whole square, which is 9 by 4
minus 8. So this particular thing becomes a minus b இல்லையா? So x minus 3 by 2 the whole square. இந்த இடத்துல LCM எடுத்தா minus 9 minus 32 divided by 4. Minus 9 minus 32 என்ன? It is going to be minus 41 divided by 4. So this I can rewrite as minus square root of 41 divided by 2. So in the form எழுதலாமா? So basically my question becomes something like this. So x minus 3 by 2 the whole square minus square root of 41 divided by 2 the whole square. இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த இடத்துல minus 1 ஆல multiply பண்ண. So I have to divide by minus 1. Okay, that's why I'm marking, highlighting with pink. Multiply by minus 1, so divide by minus 1. So what does this become? So minus 1 ஆல divide பண்ணா I have 41 by 2 the whole square minus x minus 3 by 2 the whole square. இப்போ question என்னவா மாறும்? dx divided by ஒரு square root இருக்கு இல்லையா? questionல square root இருக்கு. So I have square root இல்லைனா formula மாறிடும், அதனால carefully போடுங்க. So square root of root 41 by 2 the whole square minus x minus 3 by 2 the whole square. So this is of the form integral dx divided by square root of a square minus x square, which is going to be sine inverse of x by a plus c. So when I substitute, what do I have? I have sine inverse of x minus 3 by 2. This x divided by a, which is root 41 by 2 plus c. So this LCM எடுத்தா என்ன ஆகும்? I have sine inverse of 2x minus 3 divided by 2 root 41 divided by 2. So 2 divided by 2 cancel ஆயிடும். So this is going to be my answer. Okay, please copy. So இதுவும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு சால்வ் பண்ணோம், அதே மாதிரி தான் போட போறோம். Okay, same way here you have a and b. Okay, now this is going to be dx divided by square root of, multiply பண்ணலாமா, x square minus ax minus bx plus ab. Okay, so this when I solve, what do I have? X square minus x times a plus b plus ab. So completing the square method பண்ணலாமா? So I need a square minus 2ab plus b square form வேணும் எனக்கு. But when I equate, what do I have? 2 times a ஓட value x plus b equals, இந்த இடத்துல இந்த a க்கும் b க்கும் confuse ஆயிடாதீங்க. So maybe I'll take capital letters. Okay, so a square minus 2ab plus b square தான் நமக்கு வேணும். So I have 2 times a, which is going to be x times capital B is going to be a plus b. So இந்த இடத்துல times x cancel ஆயிடும். So I have b equals a plus b divided by 2. So I need to add a plus b divided by 2 the whole square. Since I added a plus b, I need to subtract இல்லையா? So a plus b by 2 the whole square plus ab. Okay, so what is my question going to look like? X square minus x times a plus b plus a plus b divided by 2 the whole square minus, so when I open the bracket here, I have a square plus b square plus 2ab divided by 2 square பண்ணனும் plus ab. So this when I simplify, it is of the form a minus b the whole square. So I can write this as x minus a plus b divided by 2 the whole square. Sorry, there is no square, but remember to always put a bracket, whole square, a minus b whole square. இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்கு. So basically I have a square minus of a square minus b square minus 2ab plus 4ab, LCM எடுக்கிறேன், divided by 4. So this is nothing but minus a square minus b square plus 2ab divided by 4. Minus வெளியில எடுத்தா I have minus of a square plus b square minus 2ab divided by 4. This is of the form a minus b the whole square divided by 2 square with a minus sign. இப்போ நம்ம question எப்படி change ஆகுது? Clubbing these two, the question basically becomes 1 by square root of இருக்குல்ல. So this is going to be integral dx divided by square root of, நம்ம minus 1 ஆல எதுவும் multiply பண்ணல, so you can directly substitute. So I have x minus a plus b by 2, x minus a plus b divided by 2 the whole square minus a minus b divided by 2 the whole square inside a square root. So this is of the form integral dx divided by square root of x square minus a square. So இந்த ஃபார்ம்ல இருந்ததுன்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்? log mod x plus square root of
x square minus a square plus c. அவ்வளவுதான். இந்த ஃபார்முலால போட்டா இப்போ என்ன ஆகும்? When I substitute, I have log mod x minus a plus b divided by 2 plus square root of x square minus a square. X square minus a square நமக்கு என்ன வந்தது? X square root of, I'll write it here, square root of, it is what is over here. So x square minus x into a plus b plus ab. Okay. Model close பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல mod close ஆகாது. இந்த இடத்துல it is the bracket. It is a bracket. The mod gets closed here plus c. So this is my answer. Okay. Please copy. Question number 16. So, இப்போ இந்த மாதிரி questions-லாம் நம்ம எப்படி solve பண்ண போறோம்? Substitution method-ல try பண்ணலாமா? So, I basically have integral 4x plus 1 divided by square root of 2x square plus x minus 3 times dx. இப்போ substitution பண்ணா 2x square plus x minus 3 equals t. I have 4x plus 1 times dx equals dt. So, direct substitution. Question என்னாகும்? dt divided by square root of t. Square root மறந்துடாதீங்க. So, integral t to the power minus half times dt, which is going to be t to the power half divided by half plus c, which is 2 square root of t plus c. What is my square root of t? 2 root of 2x square plus x minus 3 plus c. This is my answer. Okay, please copy. Question number 17. இந்த இடத்துல numeratorல plus இருக்கு. So, split பண்ண போறேன். So, I basically have integral x divided by square root of x square minus 1 times dx plus integral 2 divided by square root of x square minus 1 times dx. So, this is going to be integral 1 and this is going to be integral 2. So, first ஒன்னுனா solve பண்ணலாமா? So, integral 1, I am going to take x square minus 1 is t, 2x dx is dt, x dx is going to be dt by 2. So, integral எப்படி மாறும்? dt by 2, which is 1 by 2 divided by square root of t. So, this is nothing but half integral t to the power half dt. இப்போதான் போட்டோம். Half t to the power half times 2. So, இந்த 2 cancel ஆயிடும். So, I will have square root of t plus c. So, square root of t ஓட value என்ன? x square minus 1 plus c. So, this is my first integral. இப்போ second integral என்ன? It is of the form 2 வெளியில வந்துரும். So, it is of the form integral dx divided by square root of x square minus a square. இது என்ன form? Log mod x plus square root of x square minus a square plus c. Correct? So, direct போடலாம். So, this is going to be log mod x square minus 1. So, x plus square root of x square minus 1 plus c. So, this is going to be my integral 2. So, final answer என்ன? Final is going to be 1 plus 2, which is square root of x square minus 1 plus log mod x plus square root of x square minus 1. Just the integral. இந்த இடத்துல ஒரு 2 இருக்கு. So, add a 2. I have a 2 here. இல்லையா? So, integral விட்டு 2 வெளியில வந்துரும். Don't forget the 2. So, this is my answer. Okay. Please copy. Question number 18. இந்த இடத்துல substitution method வச்சு போட முடியாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல இது differentiate பண்ணா 3 2s are 6x னு வரும். But மேல numeratorல 5x இருக்கு. So, இந்த மாதிரி sums நம்ம எப்படி solve பண்ண போறோம்? So, this is basically of the form px plus q divided by ax square plus bx plus c. So, இது எப்படி solve பண்ண போறோம்னா, the numerator is going to be a times d by dx of the quadratic equation, which is 3x square plus 2x plus 1 plus b. கரெக்டா? இந்த மாதிரி example sums நிறைய போட்டிருக்கேன். So, இந்த மாதிரி substitution methodல solve பண்ண முடியலனா, you have to use such a method. Okay? So, இப்போ numerator நம்ம எப்படி rewrite பண்ண போறோம் is what we are going to see. So, I have 5x minus 2. I can also write it as a times. இப்போ இதை solve பண்ணலாம். d by dx of what is inside? So, 6x plus 2 plus b. Now, I'm going to club or multiply inside. So, 6ax plus 2a plus b. 5x minus 2. Now, equating the coefficient. X oda coefficient is going to be 6a and the constant is going to be minus 2. Minus vitradinga, you have 2a plus b. Okay. So, equating 6a equals 5. So, a equals 5 by 6. Innun enna? 2a plus b is going to be minus 2. So, 2 times 5 by 6 plus b equals minus 2. I can cancel these two. So, 5 by 3 varum. So, b is going to be
minus 2 minus 5 by 3. When I take the LCM, I have minus 6 minus 5 by 3, which is going to be minus 11 divided by 3. So A and B oda value kandupidichachu. So I can rewrite the numerator as 5x minus 2 எப்படி எழுதலாம்? A oda value 5 by 6 times 6x plus 2 plus B, which is going to be minus 11 divided by 3. So I found out the value of A and B. Now the integral becomes integral. Instead of 5x minus 2, I am going to write this. So I have 5 by 6 times 6x plus 2 minus 11 by 6. Denominator la ipa appdi எழுத போறோம். Denominator என்ன? 3x square plus 2x plus 1. So 3x square plus 2x plus 1. Now I am going to split the integral. எப்படி split பண்ண போறேன்? Integral 5 by 6 is a constant. Integral of 6x plus 2 divided by 3x square plus 2x plus 1. This is my first integral. Minus 11 by 6 is a constant. Integral 1 by 3x square plus 2x plus 1. So you basically have two integrals. This is integral 1. This is integral 2. Okay. Let us solve integral 1. என்ன இருக்கு? Substitution. So 3x square plus 2x plus 1 equals t. So 6x plus 2 equals dt. So இதை solve பண்ணலாமா? So 5 by x வெளியில இருக்கு. Integral dt divided by t, which is going to be 5 by 6 log mod t, which is going to be 3x square plus 2x plus 1 plus c. This is my first integral. Okay. இப்போ second integral க்கு completing the square method பண்ணணும். So I have minus 11 by 6 integral 1 by 3x square plus 2x plus 1 times dx. இது completing the square பண்ணலாமா? So I have 3x square plus 2x plus 1. I don't want divided by 3. So in the step எழுதுறதுக்கு முன்னாடி I will divide by 3. So I'll divide by 3 and multiply by 3. So my next step is going to look like this. Minus 11 divided by 3 வெளியில வந்ததுனா 6 3s are 18. Integral 1 by 3 ஆல divide பண்ணா I have x square plus 2 by 3x plus 1 by 3 times dx. Okay. இப்போ completing the square. So I have x square plus 2 by 3x plus 1 by 3. So this is of the form a square plus 2ab plus b என்னன்றது தெரியாது. Now when I equate, I have 2 times a oda value is x times b என்னன்னு தெரியாது equals 2 by 3x. I am trying to equate these two. Okay. x cancel ஆகும், 2 cancel ஆகும். So b oda value 1 by 3. So plus b square, which is going to be 1 by 3 the whole square. 1 by 3 add பண்ணதுனால 1 by 3 subtract. Minus 1 by 3 the whole square. Don't forget the already existing 1 by 3. Okay. So how does my quadratic equation look now? I have x square plus 2 by 3x plus இப்போ b square 1 by 3 the whole square minus இந்த ரெண்டு எழுதிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரேன். 1 by 3 the whole square minus 1 by 3 the whole square, which is going to be 1 by 9 plus 1 by 3. So this is of the form a plus b whole square. So x plus 1 by 3 the whole square, and this when I take the LCM, I have minus 1 plus 3 divided by 9, which is going to be 2 by 9 square root of 2 divided by 3 the whole square. Okay. புரிஞ்சுதா? So now my denominator is going to look something like வெளியில என்ன இருக்கு? minus 11 by 18. அதை மறந்துடாதீங்க. So வெளியில I have minus 11 by 18 integral குள்ள என்ன இருக்கு? 1 by something. So 1 divided by x plus 1 by 3 the whole square plus root 2 divided by 3 the whole square. Plus or minus ஆனும் careful போடுங்க. So this is of the form, என்ன formல இருக்கு? Integral dx divided by x square plus a square, which is going to be 1 by a tan inverse of x by a plus c. So when I substitute, I have minus 11 by 18 times 1 by a, which is going to be 1 by root 2 divided by 3 times tan inverse of x by a, which is x plus 1 by 3 divided by square root of 2 divided by 3 plus c. So this when I simplify, I have minus 11 by 18 times 1 by root 2 by 3 becomes 3 by root 2 times 3 divided by root 2 tan inverse of LCM எடுத்தா 3x plus 1 divided by 3 root 2 divided by 3. So அது ரெண்டுமே cancel ஆயிடும். So this is going to be my second integral. So my final answer is going to be integral 1. அதாவது இந்த answer 5 by 6 log of 3x square plus 2x plus 1 minus 11
by 18 times இந்த இடத்துல இதுவும் cancel ஆகும். So this is basically 3 6 இல்லையா? So 3 6 times. So this is going to be my answer. இது ரெண்டுமே add பண்ணணும். இதுதான் final answer. Okay? 1 plus 2. So please write the final answer. I don't have enough space. Please write it. Okay? Question number 19. Okay? இப்போ திரும்ப denominatorல இருக்கிறத multiply பண்ணணும். So I have integral 6x plus 7 divided by square root of x square minus 5x minus 4x plus 20 times dx. So this is going to be integral 6x plus 7 divided by square root of x square minus 9x plus 20 times dx. இதையும் திரும்ப நம்ம போன question பண்ண மாதிரி தான் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த இடத்துல substitution method போட்டா I have 2x minus 9 but numeratorல என்ன இருக்கு 6x plus 7 இருக்கு. So அதனால what method are we going to do? Numerator change பண்ண போறோம். 6x plus 7 என்ன change பண்ண போறோம்? a times d by dx of the quadratic. Square root ஓட எழுத வேண்டாம். Only the quadratic expression plus b. So I have a times 2x minus 9 plus b is going to be 6x plus 7. So when I simplify, 6x plus 7 is going to be 2xa minus 9a plus b. So when I equate the coefficients, I have minus 9a plus b to be 7 and 6 to be 2a. Okay, equate பண்ணலாமா? So 2a equals 6, a equals 3, minus 9a plus b equals 7. So I have 9 3s are 27, minus 27 plus b equals 7, b equals 27 plus 7 which is going to be 34. Okay, so now how does my numerator change? 6x plus 7 can also be written as, how can I write it? 3 times 2x minus 9 plus 34. இப்படி எழுதலாமா? So இப்போ integral என்ன ஆக போகுது? Integral is going to look something like this. So 3 times 2x minus 9 plus 34 divided by denominator என்ன இருக்கு? Square root of x square minus 9x plus 20 times dx. So இதை இப்போ split பண்ணலாமா? Integral 3 வெளியில வந்துரும். 2x minus 9 divided by square root of x square minus 9x plus 20 times dx plus 34 integral 1 by square root of x square minus 9x plus 20 times dx. So இப்போ first integral ரொம்ப easy. Substitution. So 1 plus 2 தான் final answer. Okay? இந்த இடத்துல ஒரு 3 இருக்கு மறந்துடாதீங்க. இங்க ஒரு 34 இருக்கு மறந்துடாதீங்க. Okay. Now first integral is going to be substitution. X square minus 9x plus 20 equals 3. 2x minus 9 times dx equals dt. அதுக்கு தான் இவ்வளோ procedure பண்ணணும் டைரக்டா இப்படி substitution பண்றதுக்கு. So you have 3 times dt divided by square root of t. Don't forget the square root. So you have 3 times integral t to the power minus half times dt. இது நிறைய வாட்டி போட்டாச்சு. t to the power half divided by 1 by 2. அது numerator வந்ததுன்னா 2 plus c. This is 6 square root of t which is x square minus 9x plus 20 plus c. So இதுதான் first. Second என்ன? Completing the square. So completing the square பண்ணலாமா? x square minus 9x plus 20. So I need this to be of the form a square minus 2ab plus b square. So இப்போ b square எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 2ab is going to be 9x. So 2xb is going to be 9x. x cancel ஆச்சுனா b ஓட value is going to be 9 divided by 2. So I can add 9 divided by 2 the whole square, subtract 9 divided by 2 the whole square. Add பண்ணதுனால don't forget the already existing 20. So இப்போ நம்மளோட equation என்ன formல இருக்கு? x square minus 9x, x square minus 9x, இங்க என்ன இருக்கு? Plus 9 by 2 whole square, plus 9 by 2 the whole square, minus 9 by 2 the whole square which is 81 by 4 plus 20. So இது இப்போ என்ன ஆகும்? This is going to be a minus b the whole square. So x minus 9 by 2 the whole square. இது sorted. இப்போ இதை solve பண்ணா என்ன ஆகும்? Minus 81 plus 80 divided by 4. LCM எடுத்தா this is going to be minus 1 by 4 which is minus 1 by 2 the whole square. Okay? Minus is used for the calculation. Later it comes out. So this is of the form. இப்போ நம்ம question என்னவா மாறப்போகுது? 34 ஒன்று இருக்கு மறந்துடாதீங்க. So I have 34 integral. Look at this. 34 integral 1 by
whatever is in the denominator is going to look something like this. So x minus 9 by 2 the whole square minus 1 by 2 the whole square times dx. So இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? Integral dx divided by square root of x square minus a square, which is going to be log mod x plus square root of x square minus a square plus c. So இதை substitute பண்ணா I have 34 integral answer 34 times log mod x என்ன x minus 9 by 2 plus square root of இவ்வளோ நேரம் நம்ம போட்டதுக்காக 9x plus 20 plus c. So this is second integral. இப்போ final answer எப்படி இருக்க போகுது? 1 plus 2. So இதையும் சேர்த்து எழுதணும். So I basically have 6 times square root of x square minus 9x plus 20 plus இந்த term அப்படியே. இந்த plus c should be outside. ஏன்னா நம்ம எல்லா c-ஐயும் club பண்ணி கடைசியா எழுதும். Okay? Plus c. Please copy. Question number 20. இதையும் திரும்ப நம்ம 2x இப்போ இதை simplify பண்ணா substitution பண்ணா என்ன ஆகும்? 4x minus x square equals t. So I have 4 minus 2x equals dt ன்னு வருது. பட் இந்த இடத்துல x plus 2 இருக்கு. ஸோ நம்மளால substitution method பண்ண முடியாது. Again, whatever we did in the previous question. ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல போட்டா I basically have integral times dx. ஸோ numerator எப்படி rewrite பண்ண போறோம்? Numerator equals a times d by dx of the quadratic equation. So 4x minus x square plus b. So this is going to be x plus 2 equals a times இதை பண்ணா 4 minus 2x plus b. When I open the brackets, I have 4a minus 2ax plus b. So basically constant term என்ன? 2 4a plus b. Coefficient of x என்ன? 1. இந்த இடத்துல minus 2a. Okay? Minus மறந்துடாதீங்க. So I basically have minus 2a equals 1. a equals minus 1 divided by 2. இப்போ இதில் substitute பண்ணா 4a plus b equals 2. 4 times minus 1 by 2 plus b equals 2. So இந்த இடத்துல இது 2-ஆ மாறிடும். So b equals 2 plus 2 which is 4. Okay, so b ஓட value 4. இப்போ நம்ம numerator என்னவா மாறுது? x plus 2 can also be written as a times which is minus half times 4 minus 2x plus 4. So now my question looks something like this. Integral numeratorக்கு பதிலா I am going to write minus half 4 minus 2x plus 4 the whole divided by root of 4x minus x square times dx. When I split this, I will have minus 1 by 2 வெளியில வந்துரும். Integral 4 minus 2x divided by square root of 4x minus x square times dx plus 4 வெளியில வந்துரும். Integral dx divided by square root of 4x minus x square. So I have two integrals. இது substitution method. இது completing the square method. Okay? பண்ணலாமா? So first substitution 4x minus x square equals t. 4 minus 2x times dx equals dt. When I substitute, I have minus half integral dt divided by root t, which is going to be minus half t to the power half times 2. 2 cancel ஆகும். I have minus root t plus c, which is going to be minus square root of 4x minus x square plus c. இவ்வளோ நான் கடகடன் போடுறேன்னா I solved so many questions. நானும் 12th படிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. பட் நான் இப்போ ரிவிஷன் பண்ணுறதுனால எனக்கும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வருது. ஓகே, அதனால solve a lot of questions. Second, this is my first answer. இப்போ செகண்ட் என்ன இருக்கு? இந்த இடத்துல half-ஐயும் include பண்ணிட்டோம். ஓகே, now I have 4 integral dx divided by square root of 4x minus x square. இதுக்கு completing the square பண்ணணும். So I basically have 4x minus x square. எனக்கு coefficient of x வந்து x square வந்து minus 1-ஆ இருக்கு. So I'm going to multiply by minus 1. But later on I have to divide by minus 1. அதனால நான் ஷேட் பண்ணி வைக்கிறேன். So my question changes like this. So x square minus 4x-ஆ மாறிடும். I'm completing the square. A square minus 2ab where 2 times x times b is going to be 4x. இது cancel ஆயிடும். So b, sorry, எது cancel ஆகுது? xம் xம் cancel ஆயிடும். So b equals 2. So basically plus 2 square minus 2 square. So இப்போ நம்மளோட equation எப்படி மாற போகுது? It is basically x square minus 4x plus 2 square
minus 2 square. So this is of the form a minus b whole square. So x minus 2 the whole square minus 2 square. But don't forget to divide by minus 1 because you multiplied by minus 1. Now highlight பண்ணது எதுக்குன்னு புரிஞ்சுதா? So this basically becomes 2 square minus x minus 2 the whole square. So this is what my denominator looks like. இப்போ இதை தான் substitute பண்ணணும் இந்த இடத்துல. So now my second integral looks like 4 integral dx divided by என்ன இருக்கு? Square root of 2 square minus x minus 2 the whole square. So I have square root of 2 square minus x minus 2 the whole square. So this is of the form integral dx divided by square root of a square minus x square. So this is going to be sine inverse of x by a plus c. So answer enna? 4 times sine inverse of x, which is x minus 2 divided by 2 plus c. So this is my second integral oda answer. இப்போ ரெண்டுத்தையும் club பண்ணி எழுதினா final answer என்ன? It is going to be this minus square root of 4x minus x square plus 4 times sine inverse of x minus 2 divided by 2 plus c. This is my answer. Okay, please copy. Question number 21. So இந்த இடத்துலயும் 2x plus 2 னு வருது, நியூமரேட்டருக்கு ஈக்குவலா இல்ல. So நம்ம மறுபடியும் அதே ஸ்டெப் தான் போடணும். So we are going to do x plus 2 equals a times d by dx of x square plus 2x plus 3 plus b. So இதை integrate பண்ணா, differentiate பண்ணா I have a times 2x plus 2 plus b equals x plus 2. So when I club the x terms, I have 2ax plus 2a plus b. So x oda coefficient என்ன? 2a and 1. Constant வந்து 2a plus b. So when I equate, I have 2a equals 1, a equals 1 by 2, and b oda value என்ன? I have 2a plus b equals 2, 2 times 1 by 2 plus b equals 2. இது ரெண்டும் cancel ஆயிடும். b equals 2 minus 1, which is 1. So இப்போ நம்ம numerator என்னவா மாறுது? x plus 2 can also be written as a times half times 2x plus 2 plus 1. So the question என்னவா மாறுது? x plus 2 numerator integral half 2x plus 2 plus 1 divided by square root of x square plus 2x plus 3. So I can split this as 1 by 2 வெளியில வந்துரும். Numeratorல 2x plus 2 divided by square root of x square plus 2x plus 3 plus 1 times 1 is a constant, so it doesn't matter, dx divided by square root of x square plus 2x plus 3. So you have two integrals. இது substitution, இது completing the square. Okay, solve பண்ணலாமா? First substitution. I can take x square plus 2x plus 3 equals t. So 2x plus 2 times dx equals dt. So when I substitute 1 by 2 integral dt divided by square root of t again. So I have 1 by 2 times t to the power half times 2. 2 cancel ஆயிடும். So square root of t plus c, which is going to be square root of x square plus 2x plus 3 plus c. இதுதான் நம்மளோட first integral ஓட value. But second, completing the square. So I have x square plus 2x plus 3. இதோட square எப்படி complete பண்ணணும்? a square plus 2ab. So I'm going to equate 2 times x times b equals 2x. So b equals 1. So I have 1 square minus 1 square in the 3 எழுதணும். So plus 3. So how does my quadratic equation look like? X square plus 2x plus b square minus 1 plus 3. So இது வந்து a plus b whole square. So x plus 1 the whole square. இது வந்து 2 வருது. So 2, which can also be written as square root of 2 the whole square. நடுவுல ஒரு minus இருக்கு. So இப்போ second integral எப்படி இருக்க போகுது? Second is going to be 1 by square root of இருக்குல்ல. So this is going to be dx divided by square root of என்னன்னு எழுத போறோம்? x plus 1 the whole square minus square root of 2 the whole square. So இது என்ன formல இருக்கு? This is of the form integral dx divided by square root of x square minus a square. இது பார்த்தாலே என்ன தெரியணும்? Log of x plus
இங்கேயும் ஒரு x square minus a square வரணும் plus c. So when I substitute the values, what do I have? Log mod x ஓட value is x plus 1 plus square root of x square minus a square is before completing the square என்ன இருந்ததோ அது அப்படியே எழுதிக்கலாம். Plus 2x plus 3 plus c. So இது second integral ஓட final answer. இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தாதான் நம்மளோட கடைசி answer, which is going to be square root of x square plus 2x plus 3 plus இப்போ நமக்கு வந்தது. So log mod x plus 1 plus square root of x square plus 2x plus 3 plus c. ரெண்டு cயையும் காமனா கிளப் பண்ணி ஒரு c எழுதிக்கலாம். Okay? So this is going to be my answer. Please copy. Question number 22. இந்த இடத்துலயும் substitution method பண்ண முடியாது. Substitute பண்ணா 2x minus 2 வரும். Numeratorல x plus 3 இருக்கு. Again, how can you write the numerator? X plus 3 is going to be a times d by dx of x square minus 2x minus 5 plus b. So when I differentiate, I have x times 2x minus 2 plus b. This is going to be 2ax minus 2a plus b. இந்த பக்கம் x plus 3 இருக்கு. Equating the coefficient, x க்கு 2a and constant க்கு minus 2a plus b. Minus மறந்துடாதீங்க. So 2a equals 1, a equals 1 by 2. Minus 2a plus b equals 3. Minus 2 times 1 by 2 plus b equals 3. 2, 2 cancel ஆகும். b equals 3 plus 1, which is 4. Okay? So இப்போ இதுக்கு integral என்னவா மாறும்? மேல x plus 3 இருக்கு. x plus 3 can also be written as a times, which is half times 2x minus 2 plus b, which is 4, divided by denominator x square minus 2x minus 5. X square minus 2x minus 5 times dx. I can split this 1 by 2 வெளியில வரும். 2x minus 2 divided by x square minus 2x minus 5 dx plus 4 is a constant dx divided by x square minus 2x minus 5. Rend integral, substitution, completing the square. So substitution, x square minus 2x minus 5 equals t. 2x minus 2 times dx equals dt. So I have substitute panna half integral dt divided by t. இந்த இடத்துல root t கிடையாது. அதனால root இருக்கா இல்லையான்னு கேர்ஃபுல்லா போடுங்க. Log mod t plus c, which is going to be half log mod x square minus 2x minus 5 plus c. So இது first. Second integral என்ன? Completing the square. X square minus 2x minus 5. X square minus 2x minus 5. A square minus 2ab. So 2 times x times b is going to be 2x. b equals 1. So plus 1 square minus 1 square minus 5. Okay? இதை club பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? X square minus 2x plus 1 square minus 1 minus 5. So this is going to be x minus 1 the whole square. இங்க minus 6 இருக்கு. So it is going to be minus square root of 6 the whole square. இப்போ நம்மளோட integral எப்படி இருக்க போகுது? When I substitute the value that I just found, it is going to be, இங்க ஒரு 4 இருக்கு. So 4 integral dx divided by x square minus 2x minus 5 can also be written as x minus 1 the whole square minus square root of 6 the whole square. இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? This is of the form integral dx divided by x square minus a square. இப்படி இருந்ததுன்னா log mod x minus a divided by x plus a, முன்னாடி ஒரு 1 by 2a. Okay? This is the formula. Okay? Please remember this. So this is going to be, already ஒரு 4 இருக்கு. 4 times 1 by 2 times a, which is going to be root 6 log mod x minus 1 minus a divided by x minus 1 plus a plus c. So இந்த இடத்துல இந்த 2வும் இதுவும் cancel ஆகும். So I have 2 by root 6. So இப்போ final answer என்ன? It is this plus this. So I basically have 1 by 2 log mod x square minus 2x minus 5 plus c இருக்கு. அது கடைசியா எழுதிக்கலாம். Plus 2 by root 6 log mod x minus 1 minus root 6 divided by x minus 1 plus root 6 plus c. Okay, நிறைய questions solve பண்ணா இன்னும் கடகடன்னு போடலாம். Okay, we have almost come to the end of the exercise. இன்னும் 2-3 question தான். So, question number 23. இதையும் வந்து நம்ம substitutionல பண்ண முடியாது because you'll get 2x plus 4. So, இதை நம்ம methodல போட்டா we have 5x plus 3 is going to be a times
d by dx of the quadratic x square plus 4x plus 10 plus b. So this is going to be a times 2x plus 4 plus b. Open panna 2ax plus 4a plus b equals 5x plus 3. So when I equate x oda coefficient 2a and the constant is going to be 4a plus b. When I equate 2a equals 5, a equals 5 by 2. In the இடத்துல 4a plus b equals 3. 4 times 5 by 2 plus b equals 3. So 2, 4 cancel ஆகும். I have 10. So b is going to be 3 minus 10, which is going to be minus 7. Okay. So now how does my integral change? Numerator 5x plus 3 ki badala I can write a times, which is 5 by 2 times 2x plus 4 minus 7 divided by denominator enna square root of x square plus 4x plus 10 times dx. So this when I split 5 by 2 integral 2x minus 4 divided by square root of x square plus 4x plus 10 times dx minus 7 integral dx divided by square root of x square plus 4x plus 10. So this is my first integral, substitution. Second integral, completing the square. Okay. First integral, x square plus 4x plus 10 equals t. 2x plus 4. Okay. 2x plus 4 times dx equals dt. So when I substitute 5 by 2 irukku, integral dt divided by square root of t. Square root irukku. So 5 by 2 times t to the power half times 2. 2 cancel idom. So I have 5 root t plus c. 2 cancel. So this is 5 root of x square plus 4x plus 10 plus c. So this is our first integral. Now second integral is completing the square. So I basically have x square plus 4x plus 10. So this complete panna a square plus 2ab. So 2 times x times b is 4x. So b equals 2. So plus 2 square minus 2 square plus 10. So this is going to be x square plus 4x plus 2 square minus 2 square is plus 4 plus 10. So this is a plus b whole square. So x plus 2 whole square. In that minus 6 varudhu. So root 6 the whole square. Okay. How does my integral change now? Integral is going to look something like this. So I have a minus 7. So minus 7 integral dx divided by square root of x plus 2 the whole square minus square root of 6 the whole square. So this is of the form integral dx divided by square root of x square minus a square, which is log mod x plus square root of x square minus a square plus c. So idhula panna I basically have minus 7 already irukku. Log mod x, which is x plus 2 plus square root of x square plus 4x plus 10 plus c. இந்த இடத்துல டைரக்டா क्वेश्चनல இருக்குறது இதனால எழுதுறோம். எதுக்கு completing the square அப்படினு கேட்டா இந்த x plus 2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. Okay. So my final answer is going to be the addition of the 2, which is 5. கடைசியா எழுதுறேன். So final answer is going to be 5 root of x square plus 4x plus 10. இங்க இருக்கு. Minus 7 log mod x plus 2 plus square root of x square plus 4x plus 10 plus c. So this is my final answer. Okay. Integral 1 plus 2. அதுதான் இங்க பண்ணிருக்கோம். 1 plus 2. Okay. Please copy. Question number 24. இப்போ denominatorல completing the square பண்ணணும். பண்ணலாமா? அது ரொம்ப easy இப்போ நமக்கு. x square plus 2x plus 2. So a square plus 2ab. So 2 times x times b is 2x. So b is going to be 1. So plus 1 square minus 1 square. இங்க plus 2. So இது எப்படி எழுதலாம்? This is going to be x square plus 2x plus 1 square minus 1 plus 2. So this is x plus 1 the whole square. இது வந்து minus 1. Sorry, plus 1. Minus 1 plus 2 is plus 1. இதை நான் 1 square எழுதலாமா? So how does my question look like? Integral dx divided by x plus 1 the whole square plus 1 square. So this is of the form integral dx divided by
x square plus a square, which is going to be 1 by a tan inverse of x by a plus c. So in that a oda value 1. So it is simply going to be tan inverse of x plus 1 plus c. So in the option B. Okay, please copy. Question number 25. In that completing the square, but coefficient of x square is a minus. அதனால நம்ம அதை avoid பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? minus பண்ணால multiply பண்ண போறோம். Okay? 9x minus 4x square. இல்லாட்டி first coefficient 1 ஆக்குவோம். minus நம்ம தனியா deal பண்ணுவோம். coefficient 1 ஆக்கிடுவோம். So I have integral dx divided by square root of 9x minus 4x square. I need to divide by 4. So I am multiplying by 4. This is all happening inside the square root. Okay. So now this is going to be dx divided by, in the 4 square root விட்டு வெளியில வந்ததுனா it will become 1 by 2. Okay. Square root குள்ள என்ன ஆகும்? 9 by 4x minus x square. Okay. இப்போ நம்ம completing the square இதுக்கு தான் பண்ண போறோம். minus நம்ம தனியா deal பண்ணலாம். Okay. That is not part of the question. அது நம்மளோட trick. 9 by 4x minus x square times minus 1 பண்றேன். Remember you have done this. Okay. Now the question becomes x square minus 9 by 4x. So this is a square minus 2ab, where 2 times x times b is going to be 9 by 4x. x cancel ஆயிடும். So b is going to be 9 by 8. So plus 9 by 8 the whole square minus 9 by 8 the whole square. வேற எதுவும் இல்லை. Okay. So basically your answer looks something like this. So in the இடத்துல x square minus 9 by 4x, it is of the form a minus b. So x minus 9 by 8 the whole square minus 9 by 8 the whole square divided by minus 1 பண்ணணும். Divided by minus 1 because we multiply by minus 1. So this is going to be 9 by 8 the whole square minus x minus 9 by 8 the whole square. எது நம்ம denominator which is inside the square root. So this becomes 1 by 2 integral dx divided by square root of 9 by 8 the whole square minus x minus 9 by 8 the whole square. இது என்ன formula இருக்கு? This is of the form integral dx divided by square root of a square minus x square, which is going to be sin inverse of x by a plus c. Okay? Sin inverse தெரிஞ்சு போச்சு. This is going to be half sin inverse of x என்ன? x minus 9 by 8 divided by 9 by 8 plus c. LCM எடுத்தா 1 by 2 sin inverse of 8x minus 9 divided by 8. 9 divided by 8. 8 cancel ஆயிடும் plus c. So this is going to be my answer. In the option 1 by 2 sin inverse of 8x minus 9. So B option. Okay. Please copy. So with this we are done with exercise 7.4. Let's move on to the next topic. Okay. இந்த chapter கொஞ்சம் பெருசு, நிறைய methods இருக்கு. பட் இப்போ போன exerciseல substitution method கஷ்டப்பட்டோம். இதுல அது ரொம்ப ஈஸியா போட்டோம். ஓகே. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம போட்டது எல்லாமே அடுத்த எக்ஸசைஸ்ல ஈஸியா போட்டுருவோம். ஏன்னா புது டாபிக் வரப்போகுது. ஓகே. எல்லா சம்ஸையும் போட்டு பாருங்க. அப்ப பிராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த எக்ஸசைஸ் போக போக ஈஸியாவே இருக்கும். புது மெத்தட மட்டும் நம்ம கத்துக்கலாம். பழைய மெத்தட் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். ஓகே. பை.